So AK Royals are won the toss, and what the decision they are taking, just we have to wait and see.
Hello, hello. Hello, hello. Mic check, check. Mic check. 1, 2, 3. Mic testing. 1, 2, 3. Mic test, test. So, good morning, cricket lovers. Once again, welcome back for the day number 2 of this prestigious DPL season 1. Deadly Boys Kankanady organizing this fantastic cricket tournament. The cricket for peace and harmony. And we are into the first match of the day number 2. It's a very important match as here AK Royals takes on Deadly Warriors in the first match. After winning the toss, selected to bat field first, AK Royals will go into ball here. And the first delivery of the second day number 2. Delivery down the leg stump. Yajnesh tried to work that on the onside region, deflected from the leg, so that leg by call by umpire. The first run coming up here for Deadly Warriors. So Deadly Warriors, as far as in this particular tournament is concerned, out of 3 matches, they lost 2 matches, but they one match is ended in a tie, and that means they got only 1 points. And coming back to the AK Royals, out of 3 matches, they won 2 matches, they lost 1. That means they got 4 valuable points. And more than AK Royals, I think Deadly Warriors, if they wanted to remain in the competition, they have to win the match with a big margin, and at the same time, they want to need to win all matches, the remaining matches of their league. Again, a little bit down the leg stump, but well within the reach of the batter. Santosh tried to swap that one on the onside region, missed it completely from the bat, and wicket pair behind the stump. Tarun did the rest, and there is no possibility of any run at all. Good morning, cricket lovers. Once again, welcome back for this cricket tournament. And again, that ball pitching outside the line of off stump. And this time, Santosh wanted to play the reverse sweep, missed it completely, and there is no possibility of any run at all. So Atif just exploiting the morning condition after winning the toss and elected to field first. The very good bowling performance in the so far. Again, ripping down the leg stump, try to hit that on the onside region. Again, that going to be a leg by 2 runs, which is came in the form of extra leg by so far in this particular over of Atif. Atif, one of the most valuable player in the side of AK Royals, one who represents NM cricketers of Mangalore. Fantastic all-rounder in present cricket, and he now bowling from the commentary box and right arm around the wicket to Yajnesh. Yajnesh wanted to play the reverse sweep, again not really getting that much of timing behind the stroke, because that line of the delivery little bit going down the leg stump, so that he couldn't manage to get the timing behind that reverse stroke, but managed to rotate the strike, and with that single scoreboard moves on to 3 on the different fielding set for the batman. Different batters, left and right combination. Here is a right next ball, nicely driven there by Santosh, down to deep long on, just coming into the line of the delivery, and with the merit of that line, he plays it down to deep long on region for an easy single. So first over completed after completion of over number first. And Deadly Warriors got a very steady and slow start. They got 4 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Again, welcome to each and every cricket lovers for this day number 2 of this prestigious cricket tournament, Deadly Premier League Season 1, DPL Season 1, which is proudly organized by Deadly Boys Kankanady. And good morning to all cricket viewers, those who are watching this live telecast of this cricket tournament through Mangalore Media YouTube channel, one more very popular and fantastic YouTube channel, having a live telecast of this cricket tournament. After that successful live telecast in the morning, electrification in the first day number 1 yesterday, the lot of viewers enjoyed the game of cricket, the day number 1 of this Deadly Premier League Season 1. So today is definitely going to be one more interesting day of cricket, excitement day of cricket, and wait and see out of 6 franchise teams, which team will going to become the champion. The level of competition is very high. So Manish is brought in attack from the far end, and right arm over the wicket delivers. This time Apishly played. Tarun underneath it, takes a catch, caught behind the wicket. Santosh looking for expansive drive. You know exactly the first over he didn't got many runs in the first over, so he wanted to break the shackle
and he tried to hit that one against the line of the delivery, and he got a top edge, and Tarun making no mistake at all. Safest Pharaoh fans behind the stump takes a catch. The wicket number 1 is back into pavilion. Manish so far he's got a very good tournament from the bowling, and exactly he's bowled very well in that last 3 matches of the league. The one who is responsible for success in the bowling department, and he got a wicket in the first ball itself, and it's really not a good start here for Deadly Warriors. So Warriors continues here, even though they changed their bowling opening pair. Shamsher usually is coming as a number opener batter for the side in the last 2 matches, 3 matches in fact, and in this particular match Santosh came into bat, but not really able to give any kind of impact on that change of batting order. Shamshed coming as a number 3 batter for the side of Deadly Warriors. He is in non-strikers, and strikes are rotated during that catch, so that left-hand batter Yajnesh back on strike. Yajnesh has got a man of the match in the previous match for his all-round performance, batting and bowling. And he's a key player and icon player for the side of Deadly Warriors. They need to perform from the bat if they wanted to win this match. But so far, Manish is looking pretty good. Again, nicely driven down to deep mid-wicket region. Beats the infield, but protection there in the deep mid-wicket region before that fielder collects that one and returns that one into the hands of Manish. Ample time for the batter to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 6 on the board for the loss of 1 wicket. Coming back to the Manish, he is the leading wicket taker in this particular cricket tournament. Altogether, he picked up 6 valuable wickets out of 3 matches. This is the 4th match is in progress, and that economy is outstanding. 3.4 runs. Lovely reverse sweep. Plays it down to deep third man region. The ball is running down to deep third man region before Atif runs back and collects that one down at deep third man region. And even Qureshi is also running from that back point region. But meantime, Yajnesh has got a couple of runs quite easily. And with that couple of runs, scoreboard moves on to 8 on the board for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Manish again from the far end. Right arm with wicket, drives that one. Lovely shot indeed. Once again, he got the placement right between cover point and extra cover. And before again, the fielder running back to fields the ball down at deep extra cover region. Ample time for Yajnesh to complete that couple of runs. Nice looking batting performance here from Yajnesh. He is just able to get the placement right, rotating the strikes very well. And so important in limited over matches. Need to get some runs in each and every deliveries. 10 on the board for the loss of 1 wicket. Again from the far end. Manish balls far outside the line of front. Nicely taken there by Tarun in the negation. He's a very good wicket keeper. And diving to his left and gathers the ball. But umpire has got no hesitation in his mind to signal the wide. So with that wide, scoreboard now moves on to 11 on the board. 11, that means already 7 runs conceded in this over. Manish usually is very economical in his bowling performance. Again from the far end. This time Yajnesh drives that one beautifully. Oh my goodness, unfortunate. Unfortunate here for Yajnesh, because what could be a certain boundary, I think is some part of in that ground. Maybe the stone is there in the extra cover region. Because of that, ball hit that stone, then ball a little bit stopped and changed the direction. That changed the direction in the sense that ball went straight to the direction of the fielder, so that he able to get a couple of runs. Otherwise, certain boundary in that particular cricketing stroke. Lovely shot actually. Nice looking off drive. Nice looking off drive, and with that couple of runs, scoreboard moves on to 13 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Yajnesh again back to his bowling mark. This is a big over, 13 on the board. This time again, bowler's back drive, quite unfortunate. Today I think luck is not really favoring Yajnesh. And one more possibility of a run here because of that ball. He hit straight into the non-striker stumps. And so that there is no chance of any run at all. Over number 2 completed after completion of over number 2. And Deadly Warriors managed to get 13 runs. That means it's a very good over, the second over. They got 9 valuable runs in that particular over of Manish, and because of that
The good over, deadly warriors are looking pretty good in 2 overs. 13 means 6.5 runs per over, the run rate progressing here. And it was really looks to be the very good one in this condition, morning condition here in UCG cricket ground. Still we can see that the wetness in the pitch because of a little bit watering done in the night to maintain the pitch by the pitch curators. And I think it's a good today, a very good bright sunny morning. So but the pitch will go into dry very quickly. Almost it's dried out, and it's going to be a very good batting track. And he wants something help here for the bowlers as well. So it was a very competitive pitch here in this UCG cricket ground. Thanks to Roland Pinto sir, is the one is behind this very beautiful pitch, which is really encouragement for the batter, even for the bowler as well. At a very competitive pitch indeed. 13 on the board for the loss of 1 wicket. In the over number 2 is completed. So over number 3 will go into start from the commentary box, and no change in bowling. Atif will go into starts his fresh second over of his quota. First over is very economical. Got conceded 4 runs, and wait and see how he will go into ball after that power play. Away from us, right arm over the wicket. Shamsher nicely turns that one down to square leg region. They're running hard, looking for second, but no question of second. Deep backward square leg fielder quickly moving towards direction of the ball, very in front, and just a possibility of a single here. So for the latecomers, you're watching match number 1 and match number 11 of the league matches, and the playing between Dead Warriors versus AK Royals. Next match, Rihan Gladiators takes on Team Sunrise. So that I request both the teams, please get ready and complete your signatures as soon as possible, and please get ready for the next match. So 2 overs completed, 3 overs remaining. Second time this over, Atif will go into ball. I request fielding team, make it pass, please don't waste the time. And again Atif bowling from the commentary box, and right arm round the wicket delivers this time, nicely bowled this, and I think Yajnesh this time wanted to get the placement in that occasion. Maybe he wanted to get that one down to deep extra cover region, but not really getting that much of placement right, as Qureshi is standing at short extra cover, fields the ball, and there is no possibility of any run at all. Yajnesh this time slower one, lovely one, but Tarun missed it completely. Chance of run out in 9 seconds, and by call by umpire. Rare miss actually from Tarun, but I think Atif maybe he was collecting the ball just in front of the stumps. That's why Tarun is not impressed with that. If he able to come behind the stump, the opportunity of run out is created, but not damage done. 15 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Atif has got 1 short tournament, 1 at deep cover point, short extra cover deep long on deep in wicket, and 1 at deep wideish long on. Turns that one onto short fine leg region. Ajju there in the short fine leg region, missed it completely from his hand. Misfield. What could be a certain dotted delivery? So what could be a certain dotted delivery because of that short fine leg fielder misfielded that one, and the opportunity for Shamshi to get the single. 16 for the loss of 1 wicket. It's a very slow going here for Deadly Warriors. They're getting the runs in the form of singles. This time again, lovely delivery there from Atif. Change up pace, bowling very slower indeed. Just using the condition of the pitch, the morning condition. You won who really enjoying the bowling. The slow ball here from Atif, which defeats the bat of Yajnesh. Again, this time a quicker one compared to the previous one. He stepped that one down to square leg region, but not more than a single here for Yajnesh. With that single scoreboard now moves on to 17 on the board for the loss of 1 wicket. It's a very good over there from Atif. Just 4 runs came from that over. Altogether his bowling figure is 2 overs and no maiden and conceded 8 runs at the economy rate of 4 runs per over, but he didn't pick any wicket. So 3 overs completed, 17 for the loss of 1 wicket. Just under 6 runs per over is the run rate is progressing. Almost a 5.33 runs per over is the run rate. And wait and see him in the remaining 2 overs how Deadly Warriors will go into back in this game.
Naushad of Rihan Gladiators. Naushad of Rihan Gladiators is in number 2 places as far as the highest wicket taker is concerned after Manish, who is the highest wicket taker in this cricket tournament. He picked up 6 wickets, and Naushad is in a second place of Rihan Gladiators, picked up 5 wickets. I think Rizwan is also in a competition in the highest wicket taking. I think he is also 5 wickets. Rizwan, he got 5 wickets of Saz strikers. Rizwan, the first ball outside the line of leg stump, too far, so that wide call by umpire. One more addition, 18 on the board, and from the far end. Zainuddin delivers again the same line and length down the leg stump, going away from the left hand batter. One more addition to total with the addition of that single scoreboard moves on to 19. Each and every extra runs and extra deliveries will going to give a lot of confidence and chances for the opposition to bounce back. Again from the far end, Jain bowls round the wicket. Delivers nicely one down to deep long on the mid-on region. In fact, a chance of run out in the non-seconds, and Shamsher just survived from that run out because that ball is bent very quickly to that hands of a short mid-on. That time Shamsher, without seeing the fielder, he wanted to pick the single, and quickly Ajnesh sending his partner back. Otherwise, it's a chance of a run out. So a lot of competition is on in this particular cricket tournament, Deadly Premier League Season 1, which is systematically organized by Deadly Boys Kankanady in the name of Sawhard Tegagi Kride, and the cricket which is for harmony, the peace and harmony. Everybody knows that the cricket is an exciting game which brings the people from different places, different religion. Ball out. I think that ball is a fantastic one. I thought that the ball is just got a deviation, otherwise definitely going to be bowled out, but just missing that leg stump, and there is no possibility of any run at all. Zainuddin from the DPL advertisement board and right arm over the wicket, round the wicket, ball that he was. Again they're going down the leg stump, third wide of this over from Zainuddin. Little bit struggling in this particular over as far as line and length is concerned. 20 for the loss of 1 wicket. Again from the far end, Zainuddin with a short run off. Delivers outside enough off stump again, beautifully bowled, lovely delivery indeed. The width is offered, but I think maybe Yajnesh is looking for the delivery, which is he thought that it might be an incoming delivery, but this time it's the ball is going a little bit away from the bat, a little bit shaping away from the left hand batter, and wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no possibility of any run at all. Score remains on 20 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. Zainuddin using his feet this time, not really getting the timing behind the stroke, and Yajnesh able to rotate the strike with that single scoreboard moves on to 21 for the loss of 1 wicket. Even that dotted ball is used in this particular cricket tournament, and but I think sometime if the bowlers bowls the line, tidy line and length, it's very difficult to get to some big shots here. And yesterday also we have seen some big shot, of course, but not that much of a huge score scored in this particular cricket tournament. The bowlers and even the batters are dominated in this particular cricket tournament. Zainuddin this time, Shamsher looking for the big shot, the bowler's back drive, good stuff there from Zainuddin on his follow through. Now Shamsuddin realizing that they were dealing with the slog over in this over, didn't got enough runs from the bat. He wanted to break the shackle using his feet, but not really getting into the line of the delivery. Mistimed that one, and there's no possibility of any run at all. 21 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. Zainuddin, the final time in this over, right arm over the wicket. Again try to work that an onside. There is an excellent delivery from Zainuddin,
Over number 4 completed. After completion of over number 4, Deadly Warriors are not really came out from the worries. Just 21 for the loss of 1 wicket. This is a really good over, I must say, because in this over he bowled 3 wides, but still he considered 4 runs. That means in the 6 deliveries, 6 fair deliveries he bowled, he considered just a single run. That means he's bowled a very good over, Zainuddin. So, 4th over going to start here. And meanwhile, I request both the teams' players. I have already given one call for the team which is playing next match. Rihan Gladiators and Team Sunrise. Rihan Gladiators and Team Sunrises. Please complete the signatures as soon as possible. Please don't waste the time. Today is the final day of cricket. We need to complete 9 matches and 1 matches which is for the children's. So altogether 10 matches to be played. Please cooperate with us. This time all full toss delivery and Ajnesh not really timing that one. Quresh got a wicket for a juicy full toss, and this is one of the weapon of leg spinner. If you see the Quresh, sometimes he deliberately bowls that full toss delivery. Of course, being the leg spinner, I knows that this is one of the weapon. I'm also using my days, using that full toss deliveries, because whenever the batsman is in aggressive frame of mind, all in sudden if he bowls a full toss delivery, he might be little bit in urgency of hitting the ball. All the opportunity to chance for the bowler, leg spin bowler, to pick the wicket in that full toss. And Quresh just using that weapon and just bowled that full toss delivery. Low full toss, not that much of easy full toss. Vajnesh looking for a big shot, mistimed that one, and he's back into pavilion. 21 for the loss of 2 wicket. Quresh is not only the bowler, but he's a clever bowler. This time he lofted. It's going to be a number 2 wickets here. No, doesn't. That ball is landed safely and had gone into the defects cover boundary for 4 runs. I don't think why that there is no defects cover for the leg spinner. Because all the sense you can see that Shamshir that really played very well. He know exactly where the fielder is. You know that is a fielder between extra cover and long up. There's a huge gap, and he played that one in that gap, and he got a boundary for that. So very important boundary for Deadly Warriors in the second delivery of the over number final. 25 for the loss of 2 wicket. The slower one, and again the ball is landed safely between bowler and mid-off in fact, and one more single is added total with their single scoreboard moves on to 26 for the loss of 2 wicket in the over number 5 in progress. Sujir is a striker, the very good striker of the ball, Sujir. We're going to face this time nicely driven, powerfully driven down to a wide-ish long on Atif, the fieldsman, safest fair, the good fielder in the deep, no question of second when ball travels to him. With that single scoreboard was on to 27 for the loss of 2 wicket in the over number last in progress, and again this time lovely shot, what a way to finish this innings. Tremendous strike. That was a tremendous strike indeed there from Shamshir. The last ball remaining. So altogether in this over 1 boundary and 1 6, and the much required runs coming in this final over of Quresh. Shamshir is looking after this time a slower one outside the run-off off stump, and he missed it completely. Chance of run out in a non-Saigas end. He completed the job, and Quresh might be not happy in that, because the second delivery where Shamshir lofted that one out extra cover. If there is any good fielder in that region, the opportunity of catch, but after that Shamshir looking very good, and I think Shamshir played a big hand here for Deadly Warriors. That got a very good score in the final over, and he scored 13 runs in just 88 deliveries, and first 6 ball he got only 3 runs, and after that I think he managed to bounce back with some big innings with the boundaries and sixes. So altogether it's 13 on the board, 13 he scored, and altogether scoreboard is 33, and he set a target of 34 to win the match for
AK Royals. A lot of excitement is left in this particular game. The fighting total on the board, you cannot underestimate this total. And before the next over will go into commence, time to ask Gopi to take over the microphone in our national language. Meanwhile, one more addition in our commentary box. We have Abdul Samad Katipalla is a very good Kannada commentator as well. So that on behalf of organizers, so on behalf of all cricket lovers, once again I would like to welcome Abdul Samad Katipalla as well in Kannada. But this time I think Gopi will going to take over the microphone in our national language. Welcome Gopi and good morning to you. धन्यवाद सतीश। तो सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। 34 रन बनाने इस वक्त और एक रॉयल्स की पारी की शुरुआत होती हुई और पहली गेंद आतिफ के लिए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता और जहां तक सवाल है रनों का तो रन यहाँ पर नहीं मिलेंगे। आतिफ सामना करते हुए इस वक्त यज्ञेश गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। 34 रन यहां पर बनाने हैं एके रॉयल्स को। बाएं हाथ राउंड द विकेट रिवर्स शॉट इस वक्त खूबसूरती के साथ निकाला है बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में। एक रन नहीं, गेंद इस बार गिरते गिरते बचे डीप थर्ड मैन पर फील्डर, लेकिन गेंद को रोकने में वो सफल और आखिरी मौके पर अपना संतुलन जरूर खो बैठे थे, लेकिन अपने आप को संभालते हुए गिरते गिरते यहाँ पर बचे और सब कुछ सही सलामत उनके लिए और स्कोर बढ़कर यहाँ पर पहुंच चुका है इन 2 रनों के साथ। 2 रन बिना किसी नुकसान के इस बार गेंद को खेल दिया मिड विकेट पर और रनआउट का खतरा यहां पर गवाते हुए आसान सा रनआउट स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन थ्रो को रिसीव करने में असफल विकेट कीपर और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। तो 3 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। यज्ञेश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए कुरैश और सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद रक्षात्मक तरीके के एब्सोल्युटली सेंसिबल गेंद और बल्ले को गेंद पर बल्ले और पैर को एक साथ लाते हुए रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेला इस वक्त पॉइंट पर और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट यहां पर करते हुए स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के और गेंदबाज यज्ञेश एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद स्टीयर किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। कम से कम 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा इससे पहले कि थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। कुल मिलाकर पहला पावर प्ले ओवर यहां पर प्रगति पर। शॉट फाइन लेग, स्क्वायर लेग, शॉट मिड विकेट, मिड ऑफ इस वक्त तैनात है और जहां तक सवाल है कवर पॉइंट ऑफ स्टंप से बाहर वाइड का इशारा इस वाइड के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान। इट्स 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस और गेंद एक बार फिर से
एंड स्क्वायर ऑफ द विकेट दिस टाइम, जस्ट वाइड ऑफ द फील्डर, डीप एक्स्ट्रा कवर। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन्स मिलेंगे 2। गेंद को खूबसूरती के साथ इनटू द गैप उछाला था खुरेश ने अंतिम क्षण में। और जहां तक सवाल है, फील्डर जो एक्स्ट्रा कवर पर थे थोड़े से सीधे तैनात था, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर चेजिंग द विकेट टारगेट ऑफ 34 इन 5 overs set by Deadly Warriors. AK Royals made a steady start. In fact, 8 runs they scored after the completion of first over. And now in overall calculation, it's going to be 26 more runs now they have to score for victory. And still 4 overs to go in their innings. And as far as the required run rate is concerned, exactly 6.5 runs per over they have to score for victory at this situation. जहाँ तक AK Royals का सवाल है, तो जहां तक AK रॉयल्स का सवाल है, 3 मैचेस अब तक उन्होंने खेले, 2 मैच में उन्हें विजय दर्ज हुआ है, उन्होंने विजय दर्ज की है, और 1 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और जहां तक 3 मैचेस जो डेडली वॉरियर्स ने खेले, उसमें से 1 मैच में टाई हो चुका है, 1 मैच वो टाई कर चुके हैं, जबकि 2 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और अभी भी इस श्रृंखला में अपनी पहली जीत वो दर्ज नहीं कर सके हैं अब तक। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, सुरक्षित गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ आतिफ सामना करने के लिए तैयार, और सुरक्षित इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए आतिफ के लिए। पहली गेंद इस बार ऑन साइड पर, गेंद को उछालना चाहा, पैरों पर टकराई, बैक लेग पर, शॉर्ट थर्ड मैन पर जब तक गेंद फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करेंगे। इसको बैट ऑन दैट इन द लास्ट मोमेंट। और जहां तक सवाल है, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। बेहतर गेंद थी, गेंदबाज सुरक्षित की, 9 रन स्कोर बोर्ड 9 रनों पर पहुंच चुका है बिना किसी नुकसान के, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू हो चुका है। खुरेश अत्यंत अनुभवी बल्लेबाज AK रॉयल्स की ओर से, और करीबन 30 से 35 साल का तजुर्बा है उन्हें अंडर आर्म क्रिकेट में। इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, लेग स्टंप से बाहर, और इस बीच वाइड का इशारा, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड की जा चुकी है। और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 11 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है। और जहाँ तक सवाल है लक्ष्य तक पहुँचने का AK रॉयल्स का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक मजबूत आरंभिक शुरुआत, और आतिफ और क्रीज पर मौजूद खुरेश एक बेहतर शुरुआत देने की पूरी कोशिश में। पैरों पर टकराई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा, और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 12 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। डीप वाइडिश लॉन्ग ऑन इस वक्त तैनात, लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर, जबकि कुल मिलाकर 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनाती है। गेंद बेहतर गेंद थी, इस वक्त ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहता, चूंकि और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। और अगली गेंद इस वक्त लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार टॉप एज, मौका हो सकता है लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं, और गेंद इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा की ओर बढ़ते हुए, और एक टिप्पा खाने के बाद अपने पीछे की ओर दौड़ते हुए जब तक गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता खुरेश ने, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेने की वजह से, एक्स्ट्रा बाउंस जिस अंग्रेजी में कहते हैं, टॉप एज पर टकराई, लेकिन पावर प्ले होने की वजह से यहाँ पर कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने का। 16 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है, दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, और गेंदबाज सुरक्षित इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए भीतरी किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन पर आतिफ के लिए मौका, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। निशाना दागा था शॉर्ट फाइन लेग फील्डर ने, स्टंप्सों पर जा टकराते हुए आतिफ का बल्ला बैट हवे में था जब स्टंप्स को गेंद बिखेर कर ले गई थे, और इसी के साथ यह पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। आतिफ की पारी समाप्त, और 16 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है। 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, एंड आतिफ डिपार्ट्स फॉर 5। तो दुर्भाग्यवशात आतिफ का विकेट यहां पर रनआउट के रूप में गिर चुका है, और उनका स्थान ग्रहण करने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में तरुण अब क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए 18 more runs, now they have to score for victory,
and still in overall calculation 3 hours to go after this one. Meantime, just talking about the next match, Rihan Gladiators will take over Team Sunrisers in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಿಹಾನ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. और जहाँ तक सवाल है, अब आतिफ का विकेट गिर जाने के बाद आगमन हो चुका है तरुण का. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर रोलैंड पिंटो द्वारा, और एक रन भी मिलेगा. शॉर्ट फाइल पर गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए थे, फील्ड नहीं कर पाए थे फील्डर, और 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर. 18 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट मैंगलोर मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है और यूट्यूब पर. जहां तक सवाल है इस मैच का, तो डीपीएल इस श्रृंखला का, तो डीपीएल डेडली प्रीमियर लीग 2022 के अंतर्गत इस श्रृंखला का इस बार इनसाइड एज ऑन टू द स्टंप्स. कुरैश की पारी समाप्त. विकेट से हटते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछालना चाहते थे, लगभग जमीन के सहारे गेंद आई थी अलोंग द कार्पेट. और जहां तक सवाल है गेंद को खेल नहीं पाए और बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद टकराई ऑफ स्टंप पर. गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट स्ट्राइक डाउन टू द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट. और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है. 18 for the loss of 2 wicket and Qualifier departs. Is out for 7 of 7 deliveries including 1 boundary. After being playing short but good innings, he is backing to pavilion, and a second wicket lost for AK Royals, and now they are 18 for 2. Puneet, the number 4 batsman, is now coming out to the middle for AK Royals, और वो इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए सामना करने के लिए तैयार. तरुण 2 ओवर की समाप्ति, 18 रन. एक मजबूत स्थिति में नजर आता हुआ AK रॉयल्स 2 विकेट खोने के बावजूद 18 रन इस वक्त जोड़ चुका है, ठीक 9 रन प्रति ओवर के औसत से. 16 रनों की और दरकार, 3 ओवर का खेल बाकी. 16 to get now in remaining 18 balls, and still they got 8 wickets kept intact. 8 विकेट सुरक्षित उनके लिए. तो संतोष, एक और अनुभवी गेंदबाज डेडली वॉरियर्स की ओर से गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए. ओवर की पहली गेंद, यह गेंद बेहतर गेंद थी, पैरों पर टकराई, गेंद निकल चुकी है इस वक्त फाइन लेग के दिशा में. 1 रन का इजाफा लेग बाई के रूप में, और लेग बाई के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर. इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर इन फैक्ट. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो संतोष इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज पुनीत के लिए. और ये गेंद परफेक्ट ऑफ कटर, हल्के से गेंद को पुश कर दिया था आखिरी मौके पर. ऊपर पिच गेंद थी और गेंद को जब तक गली पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. और संतोष एक बार फिर से फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए, और कवर पॉइंट फील्डर को इस वक्त थोड़ा सा स्क्वायर तैनात किया गया है. कवर फील्डर को मिड ऑफ थोड़ा सा आगे, मिड विकेट भी थोड़ा सा आगे, और संतोष तैयार. ये गेंद फ्लाइटेड गेंद, फुल लेंथ गेंद थी, गेंद को ऑन साइड पर स्विंग किया इस वक्त मिड विकेट पर, और गेंद को जब तक वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का. और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर. 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. दे आर गोइंग अलोंग नाइसली फॉर AK रॉयल्स. और संतोष दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया है और गेंद सीमा रेखा से बाहर. 6 रनों के लिए इन ए फ्लैटर मोशन. ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट shuffling across a little bit and I got that one right from the middle of the bat and swings it away over the deep backward square leg fence for 6 runs. Absolutely perfect struck. पुनीत के बल्ले से यह छक्का लगता हुआ, और इस छक्के के साथ विजय के और निकट हो चुका है AK रॉयल्स. यह गेंद बेहतर गेंद, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, लेग कटर गेंद, और गेंद को इस बार उसी तरह का स्ट्रोक खेलना चाहा, पुल करना चाहता ऑन साइड पर चूके, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. एक बार फिर से संतोष तैयार. ये गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ कटर, एक्स्ट्रा विकट गेंद थी, अंदर की ओर आती हुई गेंद को रक्षात्मक तरीके से ढकेला शॉर्ट कवर पर, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 28 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. 3 overs had been bowled.
field. And now just 6 to get now in remaining 12 deliveries, and at this situation the target seems to be much easier for them. 6 रन 12 गेंदे, और जहां तक सवाल है डेडली वॉरियर्स के विजय का, तो इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा एक चमत्कारी गेंदबाजी ही अब उन्हें इस मैच में वापस ला सकती है। एक बार फिर से मैं बुलाना चाहूंगा सर्व खिलाड़ियों को, रिहान ग्लैडिएटर्स और टीम सनराइजर्स के सर्व खिलाड़ियों से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए, और टॉस प्रक्रिया को भी पूर्ण करें इस मैच के अंत से पहले कृपया। तो 6 to get from 12 डिलीवरीज, और गेंदबाज सुजीर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और पुनीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और जहां तक पुनीत का सवाल है, पिछले ओवर में छक्का जड़ने के बाद जो आत्मविश्वास वो यहां पर प्राप्त कर चुके हैं, उस आत्मविश्वास का देखना यह है कि इस ओवर में वो किस तरह सदुपयोग करते हैं। 12 गेंदों में सिर्फ 6 रन चाहिए, 3 रन रिक्वायर्ड रन रेट, लक्ष्य काफी आसान इस वक्त एक रॉयल्स के लिए। फील्डिंग में जमावट करने के बाद गेंदबाज इस वक्त तैयार। चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ एक रॉयल्स के बारे में। सुजीर दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। तो फील्डिंग में जमावट अभी भी चलती हुई, मिड ऑन फील्डर को इस वक्त पीछे भेज दिया गया है लॉन्ग ऑन पर, जबकि लॉन्ग ऑफ इस वक्त बिल्कुल सीधा तैनात, और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ओवर की पहली गेंद लेग स्पिन गेंदबाजी, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, और गेंद इस वक्त मेरे ख्याल से टकरा चुकी है स्टंप्सों पर। ऑफ स्टंप पर जाकर गेंद टकराई बल्ले को वंचित करने के बाद, और इसी के साथ पुनीत की पारी समाप्त हो चुकी है। यहां पर रिवर्स शॉट खेलना चाहता, गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी नीची रहती हुई सीधे ऑफ स्टंप पर जा टकराए, गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और यहां पर विकेट गिर चुका है। 28 for the loss of 3 wicket at the start of the 4th over. In fact, 11 balls to go and 6 more runs now they have to score for victory. Rihan Gladiators will take over Team Sunrisers in the next match, and because of that I request all the players for these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart and also complete the toss procedure before the end of this match. I call once again to the both teams players. अज्जू का आगमन यहां पर हो चुका है नए बल्लेबाज के रूप में। 6 रन इस वक्त चाहिए विजय के लिए। 6 to get now. और सुजीर इस बार गेंद को ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन से नहीं मिलेगा। 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में सुजीर फेंक चुके। 10 गेंदें बाकी है, 6 रन चाहिए विजय के लिए। 6 to get now from 10 balls. और अगली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में अभी भी कुछ हद तक जमावट चलती हुई, और विकेट कीपर संतु स्वयं विकेट से हटकर इस वक्त लॉन्ग ऑन पर खुद को उन्होंने तैनात कर लिया है, और अमर इस वक्त विकेट कीपिंग करते हुए। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े विकेट कीपर के हाथों में गेंद, लेकिन थ्रो पहुंचा, थ्रो नहीं टकराया स्टंप्सों पर नॉन स्ट्राइक रन पर। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। जस्ट 5 to get now and 9 balls remaining in their innings. तो गेंदबाजी का जहां तक सवाल है, डेडली वॉरियर्स को जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, इस वक्त एक चमत्कारी गेंदबाजी ही इस मैच में वापस ला सकती है, और उस चमत्कारी गेंदबाजी की तलाश में गेंदबाज सुजीर अपनी अगली गेंद को लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद रिवर्स शॉट खेला, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट इन फैक्ट, एंड ही गेट्स अ सिंगल फॉर दैट, और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 30 रनों पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, एंड दिस इज द 4th over in progress in their innings. 8 balls to go and 4 more runs now they have to score for victory. और सुजीर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट अज्जू के लिए।
ये गेंद पुट आउट और एक और विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं सुजीर। बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद है, लेकिन गेंद जैसे ही पहले टिप्पा जमीन पर खाई सीधे नीचे रही, बिल्कुल जमीन के सहारे आई और बल्लेबाज गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहते थे चूके, और गेंद थोड़ी सी अपने रफ्तार को वृद्धि करती हुई बल्ले को वंचित करती हुई सीधे जा टकराई ऑफ स्टंप पर। गिल्लियां बिल्स ऑफ होते हुए और इसी के साथ चौथा विकेट यहां पर गिर चुका है। 30 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड 4 टू गेट नाउ फ्रॉम 7 डिलीवरीज। किशन नंबर 6 बल्लेबाज इस वक्त एक रॉयल्स की ओर से इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और एक गेंद इस ओवर में सुजीर की बाकी है और इस ओवर में बेहतर गेंदबाजी सुजीर ने की है। सिर्फ 2 रन प्रदान करते हुए 2 बहुमूल्य विकेटों को उन्होंने प्राप्त किया है और कुछ हद तक डेडली वॉरियर्स को इस मैच में वो वापस ला चुके हैं और अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार संतोष के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार उछाला मिड विकेट पर एंड ही फिनिश द मैच इन स्टाइल। संतोष इस मैच को समाप्त कर चुके हैं चौके के जरिए और इसी के साथ एक रॉयल्स रजिस्टर्ड देयर थर्ड विक्ट्री इन देयर 4 मैचेस इन दिस लीग स्टेज नाउ, और इस विजय के साथ अपना तीसरी जीत दर्ज कर चुका है इस वक्त एक रॉयल्स, और इस विजय के साथ अपने प्लेऑफ के संभावनीयता को काफी उज्जवल कर चुका है। जहां तक डेडली वॉरियर्स का सवाल है, 4 मैचेस में 3 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, सिर्फ एक मैच में वो टाई कर पाए हैं और सिर्फ 1 अंक उनके पास है और सेमीफाइनल पहुंचने की माफ कीजिए प्लेऑफ पहुंचने की उनकी साध्यता है काफी कम हो गई है। अब तो देखते हैं क्या होता है। अगला मैच रिहान ग्लैडिएटर्स का सामना होगा टीम सनराइजर्स के साथ। I request the captains of Rihan Gladiators and Team Sunrisers to please report to the stage immediately for toss. और अगला मैच शुरू होगा चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर दी शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे एक और काबिल दोस्त जनाब अब्दुल समद के साथ राज्य भाषा कन्नड़ में, जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी एक छोटे से अंतराल के बाद। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮಂಗಳವಾರದ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಒಂದೇ ಊರಿನ ಒಂದೇ ಅಂಗಳದ ಸ್ನೇಹ ಭಾತೃತ್ವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸೌಹಾರ್ದದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುಗಳ ಒಂದು ಸಮರ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ರೀಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದತ್ತ ದಾಪುಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಹಾನ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಸನ್ರೈಸ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಟೀಮ್ ಸನ್ರೈಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಹಾನ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ರಫೀಕ್ ಹಾಗೂ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಈಗಾಗಲೇ ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಸಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಹಾಗೂ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೈದಾನದಲ್ಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದೊಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಿನ್ನೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದಿತ್ತು. ಇಂದು ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ರಸದೌತಣವನ್ನು ಬಡಿಸುವ ತದೇಕ ಚಿತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರಫೀಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಸನ್ರೈಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸುಶಾಂತ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಸದಸ್ಯ ಸುಶಾಂತ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ರಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. ರಫೀಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪರಿಸರದ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಓಟವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಖಾತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಶಾಂತ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಆ ಮೈದಾನದ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಇಡೀ ದಿನದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಸುಶಾಂತ್ ರವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿದ್ರು ಸುಶಾಂತ್. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಸುಶಾಂತ್ ರವರ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಶಾಂತ್. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ 0 ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ನಿರಾಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ರಿಹಾನ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ ತಂಡದ ಅಯಾಜ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ರಿಹಾನ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಭರವಸೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಲಕರಿಗೆ ನಾಯಕನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಈ ರಿಹಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಯಾಜ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ, ರಫೀಕ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ.
ಸುಶಾಂತ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಆಕರ್ಷಕ ಹೊಡೆತ, ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಈ ಹೊಡೆತ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ರನ್ ಜಮೆಯಾದರೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯಾಜ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಶಾಂತ್ ರವರ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಸುಶಾಂತ್ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ. ತಂಡದ ಮಾಲಕ ನೌಶೀರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೌಶೀರ್. ಈ ಬಾರಿ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸೆತಗಾರ ಸುಶಾಂತ್. 4 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 2 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಶಾಂತ್ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಈ ಬಾರಿ ರಫೀಕ್. ಅಯಾಜ್ ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸುಶಾಂತ್. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರಫೀಕ್. ರೆಹಾನ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ರಫೀಕ್. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಸುಶಾಂತ್ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಚೆಂಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಹಾನ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 4 ರನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮಾಲಕನ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ. ಆದರೆ ಸುಶಾಂತ್ ರವರ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದರು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ಹಾಗೂ ಅಯಾಜ್ ರವರ ಜೋಡಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. 5 ಓವರಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರನ್ನನ್ನು ಪೇರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಭಾಳ ನಾಜೂಕಾಗಿ ನೋಡುಗರ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ನೋಟ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆ ನೋಟ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮೈದಾನ ಎಷ್ಟು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಘು ಎಸೆಗಾರ, ಮಂಗಳೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಡಂಥ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರ ರಘು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವ್ಯಸಾಚಿಯಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ. KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ರಘು. ಇಂದು ಟೀಮ್ ಸನ್ರೈಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಚಿಲುಮೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ರಘು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ರವರನ್ನು ದಾಟಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ರಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ. 4 ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ರಘು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ರಘು ತಮ್ಮ ಓವರನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ರಘು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಸತತ 2 ಎಸೆತಗಳು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸುಶಾಂತ್ ಕೇವಲ 4 ರನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರಘು 2 ಸತತ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ 6 ಬಂದಿದೆ
ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ರನ್ಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಎಸೆತ, ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸಿತ್ತು, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರನ್ನು ಕೂಡ ವಂಚಿಸಿತ್ತು. ಚೆಂಡು 7 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ರಘು ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಯಾಜ್ರವರೆಗೆ. ಅಯಾಜ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ NM ಮಂಗಳೂರು ಎಂಬ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವವರು. ಸೊಗಸಾದ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರು ಅಯಾಜ್. ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಪೂರೈಸುವವರು ಈ ಅಯಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ರಿಹಾನ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ರಘು ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಿಂದ ವಂಚಿಸಿದರೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ರಘು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಘು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾದ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಅಯಾಜ್ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಈಗ ರಫೀಕ್ರವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 8 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಘು ಅವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ರಫೀಕ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ, ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಆಡುವ ಆಟಗಾರ, ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತು ಆಡುತ್ತಾರೆ ರಫೀಕ್. ಇದು 3ನೇ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ರಘು ಅವರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1+1 ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ರನ್ನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿತ್ತು ಸುಶಾಂತ್ರವರ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ರಘು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆದ 3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ 6 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಘು. ಇತರ ರನ್ಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರನ್ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ರಘು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಯಾಜ್ರವರಿಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ಆಟ ಅಯಾಜ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ 11 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ರಿಹಾನ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್. 5ನೇ ಬಾರಿ ರಘು ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಬಲಗೈ ದಂಡನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಯಾಜ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆ 2 ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ. ಮಿಂಚಿನ ಓಟವನ್ನು ಓಡುವ 2 ಆಟಗಾರರು ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಯಾಜ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್, 2 ಅನುಭವಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ರಘು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ, ಖಂಡಿತ ಇದು ಅಪಾಯ. ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ರಫೀಕ್ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕ. ಅಗತ್ಯವಲ್ಲದ ಓಟ ಅದಾಗಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಿಂದ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಯಾಜ್ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಂದರು. ರಫೀಕ್ ಡೇಂಜರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ ರಫೀಕ್ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಿಹಾನ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 11 ಬಂದಿದೆ. 11ಕ್ಕೆ ತನ್ನ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ರಿಹಾನ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಶರತ್ ರವರ ಆಗಮನ. ಶರತ್ ಹಾಗೂ ಅಯಾಜ್ 3 ಚುಕ್ಕಿ 1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಅನುಭವಿಗಳು. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಯಾಜ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ರಘು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಶರತ್ ಅಯಾಜ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಅಯಾಜ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ
ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ರನ್ ಬಂದಿದೆ, 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಹಾನ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಲ್ಲದ ಓಟಕ್ಕೆ ಓಡುತ್ತಾ ರಫೀಕ್ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟನ್ನು ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ, 12 ರನ್ ಬಂದಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ, ಅಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರಿಗೆ ಅರ್ಹರು ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ. ಕೊನೆಗೂ 3ನೇ ಓವರನ್ನು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸುನಿಲ್ ರವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ಮೂರನೇ ಓವರನ್ನು ಸುಶಾಂತ್ ರವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ. ಸುಶಾಂತ್ ಜೂನಿಯರ್ ತನ್ನ 3ನೇ ಓವರಿನ ಎಸೆಯಲು, ಆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಮೆರುಗನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸುಶಾಂತ್. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಸಂಘಟಿಸಿದರು ಸುಶಾಂತ್ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯಾಜ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಸುಶಾಂತ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು. ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ 13ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. ಇದು 3ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಶಾಂತ್, ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಯಾಜ್ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಯಾಜ್ 5 ರನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ ಅಯಾಜ್ ರವರಿದ್ದರೆ ಶರತ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ, ರಫೀಕ್ ಎನ್ನುವ ಓರ್ವ ಎಡಗೈ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಔಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾಯಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನನ್ನು ಈಗ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶರತ್ ರವರಿಗೆ ಸುಶಾಂತ್ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಸುಶಾಂತ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಶರತ್ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ 14ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ, 15ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. 2 ವಿಕೆಟನ್ನಷ್ಟೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ, 4ನೇ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸುಶಾಂತ್ ಅಯಾಜ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಅಯಾಜ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಶಾಂತ್ ರವರ ದಾಳಿಗೆ. ಅಯಾಜ್ ಓರ್ವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡುವ ಆಟಗಾರ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ರವರ ಆ ಮನಸೂರಗೊಳ್ಳುವ ದಾಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯಾಜ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಅಯಾಜ್ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 5 ಓಟಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ
ಶರತ್ ರವರನ್ನ ಕೂಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರೀಫ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಕೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಕೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರಿಂಗ್ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಕುರೇಶ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ರವರು SDC ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕುರೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದವರು ಕುರೇಶ್. ಆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷ್ ರವರು ಕುರೇಶ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರೀಫ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಆರೀಫ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು 16ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಸುಶಾಂತ್ ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಶರತ್ ರವರ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ರಿಹಾನ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆ ನಿಲುವು ತಮ್ಮ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿಶಾನಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇತರ ರನ್ಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಎಸೆತಗಾರ ಸುಶಾಂತ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 17 ಓಟಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ರಿಹಾನ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರೀಫ್ ಹಾಗೂ ಶರತ್ ರವರ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿದೆ. ಈ ಉಳಿದ 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರನ್ನನ್ನು ರಿಹಾನ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ ಕೂಡಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 3 ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್, ರಘು ಹಾಗೂ ಸುಶಾಂತ್ ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 3 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. 4ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಎಸೆದ ಸುಶಾಂತ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಶಾಂತ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ರನ್ನನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಕೆಟನ್ನು ಕೂಡ ಸುಶಾಂತ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ತಮ್ಮ ಕೋಟಾದ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ರವರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸುಸಜ್ಜಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಸುಶಾಂತ್ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರ ಆರೀಫ್ ರವರಿಗೆ. ಸುಶಾಂತ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭ. ಸುಶಾಂತ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬದಲಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ. ವಿನಾಕಾರಣ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸುಶಾಂತ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಆರೀಫ್ ತನ್ನ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಆರೀಫ್ ರವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟದೊಂದಿಗೆ.
ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಶರತ್ರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಶಾಂತ್. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಸುಶಾಂತ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗಾಗಿ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಶಾಂತ್ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ. ಶರತ್ ದಾಂಡುಗರಿಕೆ. ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಭಾಳ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟ. ಶರತ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಈ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೋಡುಗರನ್ನು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 19 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್. ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಶಾಂತ್ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಾ ರಿವರ್ಸು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆರೀಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನಿಯೊಂದಿಗಾಗಿದೆ. ಇತರ ರನ್ಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 20 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 4ನೇ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸುಶಾಂತ್ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಶರತ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಅಪಾಯದ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ನೇರ ಗುರಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಗುರಿ ಅದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶರತ್ ರವರಂಥ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಿಹಾನ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್. 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 20 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 20ಕ್ಕೆ 4, 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಂದೀಪ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಹೊರೆ ಇವರಲ್ಲಿದೆ. ಸುಶಾಂತ್ ಆರೀಫ್ ರವರಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. ಸುಶಾಂತ್ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಾ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, 4ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ 20, ಅಂದರೆ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ 5 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಸುಶಾಂತ್ ರವರಿಂದ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 21 ರನ್ನು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ 4ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ರಿಹಾನ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಆರೀಫ್ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಎಷ್ಟೊಂದು ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೀಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಂದೀಪ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಶಿವರಂಜನ್ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದ ಆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಒಂದು ನಿಖರತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಈ ಶಿವರಂಜನ್ ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು. ಶಿವರಂಜನ್ ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಆರೀಫ್ ರವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಆರೀಫ್ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲುವುದರೊಂದಿಗೆ 2 ಓಟವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 23 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ.
ಇದು ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿವರಂಜನ್ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆತವನ್ನು ಆರೀಫ್ ರವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಆರೀಫ್ ಆಕರ್ಷಕ ಭಂಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್. ಇದು ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಿಕ್ಸರ್, ಇದು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್. ಯಾವಾಗ ರನ್ ಬರಗಾಲ ಇತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೀಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರೀಫ್ ತಮ್ಮ ದೃಢತೆಯ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಆ ಸಿಕ್ಸರಿನೊಂದಿಗೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 29 ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿವರಂಜನ್ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 8 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವರಂಜನ್. 3ನೇ ಬಾರಿ ಆರೀಫ್ ರವರಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಶಿವರಂಜನ್ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 35 ರನ್ನು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸತತ 2 ಸಿಕ್ಸರ್. ಆರೀಫ್ ಯಾವಾಗ ಹೊಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಎಣಿಸುವ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ದಂಡನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 14 ರನ್ನನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರೀಫ್. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಚಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟ ಓಡುತ್ತಾ 3ನೇ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ತೀರ್ಪು. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿದ್ರು ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ, ಅದನ್ನು 3ನೇ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋದರು. ಮೂರು ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 14 ರನ್ನನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡಿದ್ರು ಆರೀಫ್. 2 ಸಿಕ್ಸರಿನ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 2ನೇ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ 3ನೇ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ ಆ ತೀರ್ಪು. ಸಂದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. 3ನೇ ಅಂಪೈರ್ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಅದನ್ನು ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದೀಪ್ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 15 ಓಟಗಳು 4 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಸೂರೆಗೊಂಡಿದೆ ಆಟಗಾರ ಆರೀಫ್ ರವರ ಆ ಭರ್ಜರಿಯಾದ 2 ಸಿಕ್ಸರಿನೊಂದಿಗೆ. ಬಿಡ್ಡಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಾಯಿಂಟಿನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದವರು ಈ ಆರೀಫ್. ಆ ಆಟದ ಶೈಲಿಯು ಕೂಡ, ಆಟದ ವೈಖರಿಯು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಿವರಂಜನ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಔಟಿಗಾಗಿ ಮನವಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಉಪಯುಕ್ತ 2 ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಶಿವರಂಜನ್ ಕೊನೆಯ ಸೆತವನ್ನು ಆರೀಫ್ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರೀಫ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ಓವರಿನ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ
38 ರನ್ನನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕುತ್ತಾ 39 ರನ್ನಿನ ಸವಾಲನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಮ್ ಸನ್ರೈಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ರಿಹಾನ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್. ಆರಿಫ್ ರವರ 2 ಸಿಕ್ಸರಿನ ಒಳಗೊಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಹಾನ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. 18 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ 18 ಉಪಯುಕ್ತ ಓಟಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ರಿಹಾನ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ 38 ರನ್ನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ 39 ರನ್ನನ್ನು ಸವಾಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಸನ್ರೈಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ತಮ್ಮ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. So thank you very much, Abdul Samad Kadipalla. We are into the innings of Rihan, let me make a correction, into the innings of Team Sunrisers. So at last, I think Rihan Gladiators managed to get the runs where really they wanted, especially in the last over. Arif getting some firework from the bat, and because of his excellent contribution in the end, able to get 18 valuable runs in 11 balls. I request Quresh of AK Royals, please come and collect your Man of the Match award. I request Naushir Kudroli, please present this Man of the Match award to Quresh for his all-round performance. So second time Quresh getting that Man of the Match award. He's got a very good tournament from the bat and ball. Excellent all-rounder, legend cricketer from Reliance Cricketer Jaipur. And he's just collecting a Man of the Match award from Naushir of Kudroli. So, and owner of Sunrisers, Team Sunrisers, presenting that award to Quresh. Congratulations, Quresh, for your wonderful performance. Hope you will going to continue that much. Hope you will going to continue your form in coming matches as well for your team, so that we are coming back to this match. Meanwhile, I think one more the good news here for cricket lovers, because the player of Team Sunrise, a very young talented player, Nihar, who is celebrating his birthday. Nihar, everybody knows that is a brother of Atif. So on behalf of cricket lovers, and we would like to wish him a very, very happy birthday, and hope you will going to have a great future in cricket, under-arm cricket, just like what his brother is did, Atif, for under-arm cricket. And definitely he's got a very good talent, just like his brother, and wishing him a bright future. Nihal, very, very happy birthday. Many, many happy returns of the day. On behalf of cricket lovers, and on behalf of organizer, as well as all the officials of this cricket tournament, wishing him very happy birthday. This time lovely shot, Shishant drives that one deep backward square leg region for a single. So with that single, the scoreboard now, I think they started their journey, and 1 run scored.
It's a long way to go. 39 to win this match. Needed some contribution from the batter like Shishant is a icon player for the side of Team Sunrisers. So that is very important for him to get some good start along with his partner Samshuddin. Samshuddin is a very good player actually, very good striker of the ball. And here he's facing Imtiaz. Right arm over the wicket, going for the big shot, not really getting hold of that one properly. Inside edge of the bat, went down to short square illusion. Imtiaz is one more fantastic. The bowler is a very experienced campaigner as well as he is the owner of Gladiators as well. So that I think is a responsibility in his shoulder. The previous match also is bowled very well because of his excellent 2 overs. His team is managed to win the match and he got the man of the match for that wonderful performance. Now bowling right arm around the wicket. Delivers. Shishant looking for the big shot. Not quite hold up that one properly. Chance of run out. Directed. Certainly it's going to be a chance of run out. But after that ball is deflected from the hands of Imtiaz. Falls into the stumps. Wheels are off. But that time Shishant is completed his quick single. Very dangerous one. And because risk run, but the risk is a part of cricket, isn't it? You need to take a risk. If you are not able to get any big stroke, you need to look for some rotation of strike, and so that they're able to win this match. 3 without loss of any wicket. So far Imtiaz looking pretty good in this particular over. Right arm over the wicket. Dreiser again not really getting that much of timing, but able to get a single down to short extra cover region. Imtiaz himself is going towards extra cover region to field the ball, and ample time for the batter to complete that single run, and scoreboard numbers on to 4 on the board. 4 without loss of any wicket in the over number first in progress as Imtiaz bowling round the wicket last time in this over. And Shishant will go into take. Oh, what a shot! One-handed, a lovely shot! Ball went like a trace bullet. That was ball really went in a flatter version. Little bit drip down outside the line of leg stump. There's a one mistake what Imtiaz did in this over. The last delivery which is bowled a little bit down the leg stump. Look at that stroke. Absolutely terrific. He just lost his grip over the bat. Look at that one. But still he managed to went with the stroke. And because of that connection from the bat speed has been exquisite in that occasion. Look at that one again in the replay. One-handed cricketing strokes. Magnificent stroke there from Shishant. Always, you cannot bowl that line to the left-hand batters. They were always strong of their legs. They're never going to miss the opportunity. So 10 on the board. The much required 6 which came in the last delivery of the over, so that they are back into this game now. 4 overs remaining, 24 deliveries remaining. They have to get another 29 runs to win this match. The match is now evenly poised. It's going to be anybody's game. Now, Ayaz will go into ball from the far end. So one more very quality player for the side who represent Dynamic Cricketers Mangalore. Right arm over the wicket, delivers outside the line of off stump. Rafiq missed it completely. It's going to be a bad miss because what could be a certain dotted delivery. It's going to be an extra run, bicycle by umpire with the addition of that single. Scoreboard moves on to 11 on the board without loss of any wicket. Second over of the power play. The second over of the power play. Wait and see how Shishant will go into contribute. I just mentioned about the Shishant. He's a technically very sound player. He's a very quality player actually. Who represents Gori Young Boys, one of the leading team in South Kent district. Ayaz right arm. Again the appeal for leg before wicket. There's some chance of run out in a non-strikers, and wicket keeper behind the stump. Rafiq again he fails to collect the ball. Ball is not in the hands of Rafiq. The wickets are uprooted, but not from the ball, but from the hands of Rafiq. You know exactly. That's why Rafiq is not really asking umpire confidently. You know exactly. Though he missed it completely. The ball is out of the hands of wicketkeeper. And look at that one in a replay. And yes, it is. The ball is just slipped out of the hands of Rafiq. So that umpire Roland Pinto rightly so not really interested to call for third umpire. And himself is giving the addition that is not out. So bad miss, I must say. What could be a certain chance of run out. Appeal for leg before wicket, but I think might be the angle of that deliveries which is going to miss the leg stump.
And Ayaz, rightly so, is bowling round the wicket. So angle of the ball might be shaping towards outside the line of leg stamp. And rightly so, umpire is not interested to give leg before wicket. 12 on the board. Ayaz back on to his bowling mark. Right arm over the wicket with a short on up. Delivers. Shamshu went for the big shot. This is not a good looking stroke. Shamshuddin without seeing the line of the delivery, looking for the blind stroke. Missed it completely. Ayaz is too clever in that occasion. Seeing that intention of the batters, wanted to play the ball stroke down to long all region. So he bowled outside the line of stamp. And here is again right arm over the wicket. Delivers, and this time he picked up a single down to square leg region. With that single, scoreboard numbers on to 15 on the board, 13, let me correction, 13 on the board, 13 without loss of any wicket. Good going here for Team Sunrisers. So, Misar Kandak is in our left, is in a mixing department. The very talented young student, I want to say, who is very humble person. And at this time, chance of run out. Rafiq on stage. He doesn't want the wicket of Shamshud. He wants the wicket of Sushant, but quickly realizing that Sushant is complete that in the non-striker's end, then quite slowly, in a half-hearted mind, is removes the bails, and wicket number first is back into pavilion of a run out. Coming back to Mr. Kandak, I am talking about. He is a very humble person. He is a very, very humble person. He wants to learn each and every day something special, the innovative thinking, invention in his field. That's very important, isn't it? The invention and innovative is so important. He's a very young, talented the student, and in his part-time job, he's doing a fantastic job for Mangalore media. Of course, he's the son of the former cricketer Musbah. He's also a very good cricketer, Musbah. So far, he's did a great job in Mangalore media as technicians. So far. Just as one of the example for his invention is that you can see that sometimes he is putting some the pic of a commentator along with that in the screen. That shows his the interest in that particular field. Meanwhile, I request SAS Strikers players, all the players of SAS Strikers, please complete the signatures immediately. One more wicket is back into pavilion. Just that ball is, I think, got outside edge of the bat. The wicketkeeper behind the stump, Rafiq, just complete the formalities of taking that catch. And the new batter, Sunil, is out for Golden Duck. He's out for Golden Duck. And again, the wicket number 2 is back into pavilion. After getting a very good start, I think, in this particular over. In this particular over, Ayaz really did a great job. Really did a great job to pick the wickets in 2 deliveries. Now he's on hat-trick. So once again we can see that in the replay as well. Again and again that ball is of course the hittable one, but the fact that the batsman little bit early into the stroke and did try to play away from the body. Maybe the reason that Ayaz is bowled is a little bit slower one, then he miscues that one and pays the penalty for that. So again, the new batters came into Middle East, none other than Raghuveer, one more very quality and icon player for the side of icon is Sushant, but he is not lesser than the icon. Raghu is a fantastic performer. Raghu, not only he got a potential of contributing from this bowling, but he's got a ability of getting some runs as well. Little master, but has got a lot of potential in his batting. Now, all up to these 2 batters. 2 very good players in the side have to play responsible innings if the team Sunrisers wanted to win the match. But so far, I think Rehan Gladiators are looking in a good position, and especially the previous over, which is bowled by Ayaz. The outstanding over, very good comeback over. 3 runs and 2 wickets. 13 for the loss of 2 wickets. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಸಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಗೋಪಿ ಹಿಯರ್. Is a very happy atmosphere here. First ball outside the line of off stamp. Sharath balls outside the line of off stamp, and Sushant going for the extra cover drive. But this time I think he's without moving his front foot. Where he was standing, he tried to reach that one. That's why he missed it completely from the bat. And wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no possibility of run. Again, the wide delivery. Oh, chance of run out directed. And it's going to be a curtain in the innings of Raghu. I think this is a risky run. Absolutely risky run. If it is a direct hit, Ayaz tried his level best to hit the stump. If it is a direct hit, it's going to be a close call for the scoreline umpire. But unfortunately, that ball missed the stump and they completed single. So, 2 wides in fact. With that 2 wides, scoreboard now was on to 15 on the board for the loss of 2 wickets. Sharath. The one more very young talented bowler for the side. The 15 for the loss of 2 wickets, and Sharath the balls. That lovely shot there from Raghu down to deep extra coverage, and fieldsman then the deep extra cover, so that not more than a single. Good return coming from the fielder in the deep extra cover, and with that single scoreboard numbers on to 16 for the loss of 2 wickets. 16 for the loss of 2 wickets in the over number 3 in progress. 23 runs required now from 15 deliveries remaining, 16 deliveries remaining. Sharath, I think, is coming from the family which belongs to cricket, down the leg stump, and it was delivery which is well within the reach of the batsman. But I find it very interesting to see the Roland Pinto's the body language. You know exactly that ball is of course got a deviated, but maybe the fact that Sushant let me shuffled across the line of the delivery well within the reach of his bat, and that's why umpire not interested to call that wide. It's a fair delivery, right call from umpire Roland Pinto. 16 for the loss of 2 wickets, and Sharath once again back to his bowling mark. Right arm. Oh my goodness, that was a fantastic delivery, and now he's asking for the third umpire. Harish Padil at square leg, maybe the opportunity here. Sushant maybe looks like he may be a little bit lift his back leg. That's why umpire Harish Padil wanted to get help from the third umpire. Now I want to see the third umpire. What could be the decision is refer for the third umpire, and here is third umpire Sriraj will going to examine what could be the result. I'm just talking about the bowler Sharath, the Sharath which is belongs to the cricketing family, and his father is Raj. Is also a very good bowler. The left-hand bowler Raju is also very good cricketer. Raju represented Hanuman Cricketers Masters Trophy, fantastic performer, and Sharath is son of Raj, is also a very good cricketer. So just like a father, his son is also doing a fantastic job in cricketing field. I request the 2 teams captain, AK Royals as well as the SAS Strikers, please report for the tossing ceremony. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ AK Royals ಹಾಗೂ SAS Strikers ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Please don't waste the time. So it's going to be a touch and go, and very difficult job sometimes with the limited options of technology. We need to give the fair decision. The out is a signal, rightly so. As for the rules and regulation, need to have something inside the line. You need to some part of your boot need to be inside that the popping crease. That's what cricket is. The international cricket is tells, and rightly so. Umpire
having a lot of angles, getting angles. So once again, thanks to the technicians, the cameramans of Mangalore Media, providing that all angles to get the best result. And I think it's rightly so. I think I would like to appreciate even the field umpire as well, Arish Padil, because this is a close call. That's why he doesn't want to take it. He know exactly this is a touch and go, and it doesn't want to take any kind of risk in the delegation. And it's, after if you are having some availability for the third umpire, so why not to ask for the third umpire to give the decision? That shows the experience, isn't it? And that's why there's every cricket tournament. Certainly, if you have got a very good umpires, then it's going to be a very good to see that the match will going to be a very successful. Now we can see that in the big screen we have Asif, and I think he is the one behind this successful cricket tournament. One must say that he is the architect of this DPL. Once again, thank you very much, Asif, for your contribution for the success of this wonderful cricket tournament. And is cricketer as well. So one the cricketer knows the importance of important of giving support for the success of cricket tournament. And once again, on behalf of cricket lovers, on behalf of organizers, we would like to give special thanks to Asif for your heartily contribution for the success of this cricket tournament. Meanwhile, the bowler Sharath so far doing a fantastic job. Right arm round the wicket. Delhi was slower one. Change of pace. Straight to the hands of fielder. Chance of run out in the strikers, and but wide throw coming from the fielder, so that Raghu survived from that run out. Sandeep, the fielder that shot mid-on, being the captain of the side, his responsibility to pick some wickets. But this time, one more single, 18 for the loss of 3 wickets in the over number 3 in progress. So far, it's a very good over there from Sharath. Just like I mentioned, his father is also a cricketer. He's a very good bowler, left-hand bowler. His son is the right-hand bowler. Raju, who represent Hanuman cricketers in a Masters Trophy. Right arm over the wicket, Delhi was. This time he lofted down to deep voidish long on region. They're looking for the second. Good placement there from Raghu. Quickly realizing once he played that one in that gap, he knows that there's a possibility of second run. He's asking his partner to come for the second, and responded very well by Shivaranjan, and a couple of runs in the last delivery of the over number 3. So 3 overs completed after completion of over number 3. It's 20 for the loss of a 3 wicket. Now, straightaway coming back to the equation. 19 more runs required for the victory in 12 deliveries. That means the asking run rate exactly 9.5 runs per over. A run rate required. It's definitely going to be achievable if they played sensibly. For the next match, the captain of SAS Strikers won the toss, and they elected to field first against AK Royals. I think in this match, the fielding team, Rehan Gladiators, did a good job to complete their overs very quickly. So that kind of cooperation is required from each and every team. Did not waste the time, and please help organizers to complete all the matches before dark taken place, because it's not good to see when you're playing less than 5 overs game in the semi-final or finals. And if you want to get a very good competition, you need to play complete 5 overs in the finals. And that's why I requesting each and every teams, please cooperate with the organizers. Please keep it in your mind that you have to complete your 5 overs within 20 or 24 minutes, not more than that. So from the far end, Ayaz will going to ball a fourth over of the innings, but very important over of their innings. And Ayaz bowling right arm around the wicket to the left-hander batsman Shivaranjan. Shivaranjan is a very good striker of the ball, and Shivaranjan facing oh, that was a big wide and good collection. Absolutely saving something that at the saving boundary for his team. Imtiaz moving to his right very quickly and stopping that boundary. 1+1, 2 more to the total scoreboard was under 21 for the loss of a 3 wicket. Ayaz, I don't know what really happened for that particular delivery. Maybe he's looking for some experiment, and by doing that he's bowled a big wide. Ayaz, I request please
make the field set quickly. Don't waste the time. Now one fielder going back to deep extra cover, one at the deep long off, one at the deep mid wicket. There is no fielder in the deep long on. Now deep long off fielder coming into deep long on, and the deep extra cover coming towards the deep extra cover. Ayaz from the far end. Right arm over the wicket to Raghu. 22 on the board. 22 means another 17 more runs required for the victory in 12 balls. From the far end. Ayaz. Right arm over the wicket, balls. Beautifully balled, and wicket keeper behind the stump. Miss the ball. Chance of run out in the strikers, and umpire says not out. Rightly so. Again. Bicycle by umpire. Rafiq again not really able to collect the ball. It is definitely going to be a frustration for the bowler when you miss the ball completely from the hand. Maybe I think because of the batter a little bit shuffled across so that he couldn't manage to see the line of that delivery. But these are all the mistakes, isn't it? You cannot do that mistake in the slog overs when the teams are looking for some big shots. Rotation of strike, and even Shivaranjan, you cannot underestimate his potential. Now Shivaranjan actually is conceded some runs when he was bowled the last over, so he has to bounce back with this bat. With whatever the runs he conceded in the last over, he need to get from his bat. Ayaz. This time across the line, swinging his bat, ball is landing safely, and between square leg and deep backward square leg, and ample time for Shivaranjan to come back for the second. Not really any control over that. Not any control over that slog sweep shot, and he got a couple of runs very nicely. And not important that how you are control that stroke, but important here for team Sunriser is that that how many runs you will going to get here. It got 2 valuable runs. That's very important, and 14 more runs required for the victory. Ayaz. This time lovely shot, beautifully driven, but protection there in the deep extra cover. Quickly run across towards his left and fields the ball after 1 bounce and 1 more addition to total. With the addition of that single, Coburn was under 26 for the loss of 3 wickets. 13 more runs required for the victory in 9 deliveries. 13 in 9, that means difference is not more than 4, just a 4 difference, which is manageable in a present cricket. And having Raghu in the middle, and I think anything can be possible in this particular match. Ayaz from the far end with a short run up, right arm over the wicket, delivers. That was a flum, absolutely flum, no doubt at all. That ball pitched in a line. I think it's a wrong shot selection. Raghu quickly knows that he did the mistake. Look at that, and how shuffled it across, and look at the line of the delivery. This is a fantastic decision there from Harish Padil. No, exactly, that ball pitched in a line, and maybe the Raghu is thinking that that ball is outside the line of leg stump. But why is he thinking that outside the line of leg stump is that he shuffled across the line of the delivery. Then he thought that it might be the ball is outside the line of leg stump. Ball pitched in a leg stump and going to hit the middle stump after getting a little bit deviation the leg cutter. It's a big wicket here for Riyan Gladiators. The wicket of Raghu certainly is going to be the bonus here for Riyan Gladiators, because whenever the new batters coming into middle, it's not an easy job for any batter when its run rate required is over 8 runs per over. 26 for the loss of 4 wickets. New batters coming to middle is Javed. He is a very senior most player of Deadly Kankanady. A lot of experience, and experience always going to be work out if you use your experience into performance. Again, what we are talking about experience. Look at the stroke, then straight down the ground, down to deep long on. You're looking for the second. In comes the throw, but there is no possibility of any extra run. With that 1-6, Coburn was on to 27 on the board. Last ball remaining in this over. 7 ball remaining and 12 runs required for the victory. 7 ball remaining and 12 runs required for the victory. Here is something is going on here as Rafiq removes bails, but it's not a mistake of batter, because umpire Harish Padil thought that it's over is completed. That's why he's moving towards it's a square leg revision, and that's why that's why the batter thought that it's over is completed. That's why he's left the crease, and rightly so umpire Roland Pinto saying to wicket keeper
even though the ball is not in play as well. Ball is not in play. If the ball is not in play, I think is no chance of getting out in the form of run out. Rightly so. So last ball remaining, 7 balls remaining, and 12 runs required for the victory. From the far end, Ayaz. Right arm around the wicket delivers. Boom! That was a short pitch delivery, but completely missed out there by Shivaranjan. Short pitch in the sense it's a slow short pitch delivery. The change of pace, slower one, and Shivaranjan did play early into the stroke, and you need to wait for that, isn't it? That's why it's very important to judge the slowness of the delivery is very important, and you're not really able to judge the slowness of the delivery. Now 11 required from last over. It's going to be very, very interesting. Which bowler will go into bowl the last over? Because we can see that all 3 bowlers is yours. That means one bowler need to come here. And as always, Rafiq in this particular tournament, he bowled the last over and is very effective as well. Even though he is not a regular bowler in his career, but in this particular tournament, got opportunity for him to become a all-rounder. Because he's got a potential of bowling with something different bowling action, and he's very effective in that last 3 matches for Rehan Gladiators. And but this is something different, because here is need to depend, and in the 3 matches I think is bowled when they're bowling first, but here is he need to depend 11 runs from last over when the batters are looking for some runs. When you're having a left-hand batsman like the potential of Shivaranjan, he's got the ability of hitting a big shot, and it's going to be a very good contest between Rafiq and Shivaranjan. So 11 to depend here for Rafiq, and 11 to get here for Shivaranjan as well as Javed if team Sunrisers wanted to win the match. Very interesting last over from the commentary box end. Left arm round the wicket delivers. Oh, beautifully bowled. That was a fantastic line. He tried to york the batsman, looking for the second. In comes the throw. Ayaz returns the ball. Now I think Imtiaz missed the stumps completely. Stumps is uprooted, but not from the ball. That because of his leg touches the stumps. Just look at that on the replay. If I am right or wrong, I want to see it is. The eyesight of my is perfect or not. Yes, it is. My eyesight is perfect. The ball is just missed the stump, and the back leg of Imtiaz touches the stumps. That's why umpire not interested. But it's a very valuable couple of runs. Valuable couple of runs. 30 for the loss of 4 wicket. Now 9 required from 5 balls. Match really looks to be very interesting. It's going to be a very interesting match. The match is inching towards a nail-biting finish. 5 ball, 9 required. Shivaranjan is on strike. For him, 1 at deep backward square leg, 1 at deep mid-wicket, 1 at deep long on. In the offside, 1 at deep third man for the reverse sweep, 1 at deep extra cover. And altogether, 5 men in the onside, 4 men in the offside. Rafiq with a short run up, taking his own time to deliver. Left arm round the wicket, balls. This time saved that one quite nicely, right in the gap. Once again the chance of couple of runs. Good collection by the fielder, but not really able to stop the couple of runs. Excellent placement and excellent running between the wicket. Absolutely, Shivaranjan is playing a shit ankle roll here. 32 for the loss of 4 wicket. Now 4 deliveries remaining and 7 runs required for the victory. 4 deliveries remaining and 7 runs required for the victory. The first 2 deliveries, Shivaranjan managed to get couple of runs, and 4 runs, and each and every ball he got a couple of runs. That means 2 ball he got 4. Now in remaining 4 ball, they have to get another 7 runs to win this match. What a gap match is going on here. Rafiq trying for the dotted delivery, trying for the wicket. Here he ball, there he was. Next ball, lofted over the top. Fielder there in the deep extra cover, but he couldn't manage to stop that one. Boundary coming up. Can you believe this? Outstanding placement here from Shivaranjan. Look at that one from Shivaranjan.
He's just lofted that one. You know exactly the mid-off is up in the circle. There is a deep extra cover, but it's a very, very difficult for him to run across and stop the boundary. And with that boundary, score jumped into 30, 36. That means 3 required in 3 balls. Now Shivaranjan just sending a strong message because he's considered 17 runs in his last over, and now he's just telling his team that yes, I conceded 17 runs, but I got ability of getting that runs from my bat. But job is not yet over. Another runs required from 3 deliveries. 2 for Ty. Ty will go into share the points. And now Rafiq need to do something special from his bowling. He need to bowl 3 magical deliveries. But more than anything else, I want to see the field set here. Only 4 fielders inside the ring. Not more than 4. That means they are not really interested to save the singles. But they wanted to save, more than saving the wickets, they wanted to get the wicket. Lofted, fielder does the deep long off, and he taken the catch. Just like I mentioned that job is not yet over. I don't think it's not a smart thing from Shivaranjan. Just dealing with a single, I think, is going to be enough for win the match. But is Shivaranjan. He wanted to finish the match early. This is a cricket. You cannot underestimate cricket. Confidence is different. Overconfidence is different. There's a huge gap. There is a huge difference between that 2 words. If you are overconfident in cricket, you need to pay the penalty for that. But maybe after getting a boundary, he wanted to hit one more. But this is a cricket because even bowlers also knows that he want to come bounce back. He is also trying for the victory. That is very important to see. But now new batter coming into middle. But one good thing to see is that strikes are rotated during that catch, so that Javed back on strike. And Dhanush is a new batter, is coming to us a non-strike as that. Now 2 balls remaining, 3 runs required. 2 for Ty, 3 for victory. Because both the teams, they won 2 matches in the league matches. They got 4 points each. If the match will go into tie, then both the teams will going to get 5 points. Each 1 point, that means total points will become 5 for both the teams. But both the teams doesn't want that 1 point. They wanted full 2 points. And for that, both the teams wanted to give their 100%. So Rafiq back very strongly in the previous delivery. Now 2 balls, 3 required. Right above the wicket. Drives towards a bit on. They'll complete a single. Looking for the 2. Coming back for second. In comes the throw. Wide throw coming from the fielder. The scores are leveled. What a cricket. And just like I mentioned, when Javed is coming to the middle, I told that he is one of the senior most player of deadly Kankanady. Whenever we are having an experienced player, and definitely they will going to convert that experience into performance. That's what Javed did here. 2 runs. He ran by placing the ball towards the mid-on. Now 1 ball remaining. 1 run required for the victory. Now 1 required from 1 ball. I want to see the field set again. Now 1 or 2 fielders coming inside the ring to save the single. 5 fielders, 6 fielders inside the ring. Only 2 outside the row. 3 outside the ring. That was unorthodox. Not in the deep. In the middle of that ring. Mid wicket is there. Unorthodox. Mid on is there. Long off is there. But inside the ring, we can say silly mid up, cover point. Forward short leg almost in a little bit deep in front of square leg umpire. 1 at short fine leg. Now, mind game will going to help both the teams. In fact, it's a batter. Need to get 1 run from the last ball. Here is Rafiq. Left arm. Delivers. Push that one into the hands of fielder. And it's a Imtiaz. Missed the throw from the fielder. And winning run here from Javed. And he's just finished the match for his team.
And Team Sunrisers are getting that 2 points in nail betting finish. Just look at that last run here in the replay. Pushes that one. Fielder is there, straight to his hand. And look at the throw. And even the throw which is going to collected by the keeper. I think the batter completed his runs. He run very quickly towards the strikers. An outstanding match. Outstanding match here for second day of DPL season 1. So now it's the time for the man of the match. It's a thrilling finish for the match, and man of the match, goes to the man who really played a responsible innings. When it's a wickets are tumbled in the middle, when it's a required run, it is more than 9 runs per hour. Just he came in and delivers. As none other than Shivaranjan, Shivaranjan of Team Sunrisers, who judged as man of the match. I request Shivaranjan, please collect your man of the match from our chief guest. Here is an announcement. BK Champions Trophy 2022, and BK Champions Kudroli presenting this wonderful cricket tournament. Members of Belt Area Underarm Cricket Tournament in coming 31st March 2022 in Kudroli Riverside Ground. BK Winners Trophy 20,000 cash for the winners. BK Runners Trophy 15,000 cash prize. Best bowler, best batsman, man of the match and man of the series. So entry fees will be of 3,500. I request all cricket lovers, please come and support BK Champions Trophy 2022 Kudroli. I request Isaac, one of the main pillar of this DPL season 1, please present this man of the match award to Mr. Shivaranjan for his wonderful performance. Meanwhile, changing commentary for this match, I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you.
खिलाड़ियों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर सही न दर्ज करने के लिए। सरिया तो 3 ओवर की समाप्ति, 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 14 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। दो ओवर का खेल बाकी है और देखना है कि इन बचे हुए 2 ओवर में एके रॉयल्स के बल्लेबाज अपने बचे हुए 7 विकेटों की मदद से और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। सो 2 overs remaining in overall calculation in the rings and the match prestigious cricket tournament, एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला DPL 2022 2022 डेडली प्रीमियर लीग 2022, ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति करती हुई और इस श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया है डेडली बॉयज कंकनाडी ने। और इस श्रृंखला का दूसरा दिन का तीसरा मैच का प्रथमार्ध यहां पर प्रगति पर। सुबह का वक्त 11:25 यहां पर बज चुके हैं और दिन धीरे धीरे दोपहर की ओर बढ़ता हुआ, सूरज धीरे धीरे आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छूता हुआ अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप का कहर इस मैदान पर बढ़ता हुआ, भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहां पर करते हुए। लगभग 32 से 33 डिग्री सेल्सियस मंगलूर का तापमान आज दाखिल हो चुका है और यहां पर इस भीषण गर्मी तले एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला डेडली प्रीमियर लीग 2022 यहां पर एक शानदार प्रगति करते हुए इस श्रृंखला का दूसरे दिन का तीसरा मैच यहां पर खेला जाता हुआ। एके रॉयल्स पहले बल्लेबाजी करता हुआ, चौथे ओवर की पहली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट इस वक्त खेल दिया, गेंद पहुंची कवर पॉइंट पर और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 in progress at the start of the 4th over in fact। और आतिफ गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, आतिफ इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए कहना पड़ेगा, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। तो सफवान गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए, बेहतर गेंद थी, कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से स्पीच बल्लेबाज को नहीं मिला। आतिफ एक बार फिर से सफवान की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। सफवान दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया है खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और वहां पर बेहतर फील्डिंग डीप मिड विकेट पर फील्डर जो थे अजमल, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए और तुरंत अपने हाथों से गेंद को रिलीज किया, लेकिन इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आतिफ एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार, 17 नंबर की जर्सी यहां पर पहने हुए और सफवान इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। 9 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी, कुल मिलाकर 9 बॉल स्टिल लेफ्ट इन द इनिंग्स नाउ। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ निकाला है डीप मिड विकेट, सीमा रेखा के सीढ़ियों पर टकराती हुई गेंद 4 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा, just shuffle across a little bit at the last moment by the right-handed batsman and pull that one in a style over deep mid wicket fence for a boundary. Absolutely fantastic struck came from the bat of Atif और इस चौके के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। It's 21 now for the loss of 3 विकेट और आतिफ यहां पर संघर्ष बरकरार रखते हुए और अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। सफान दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर उछालना चाहा उसी तरह का स्ट्रोक, लेकिन गेंद इस बार टॉप एज पर टकराई और पहुंची स्क्वायर लेग पर। जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 22 for the loss of 3 wickets and this is the 4th over in progress।
एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट मैंगलोर मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। और जहां तक सवाल है इस मैच का, तो शाह स्ट्राइकर्स को इस मैच में विजय दर्ज करना बेहद जरूरी बन चुका है। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और इस बार रन के लिए दौड़ पड़े और निशाना दागा, निशाना लगा था और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज एक रन पूर्ण कर चुके हैं। 1+1, 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल। और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress। और गेंदबाज सफान आतिफ के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए जमीन के सहारे गेंद खूबसूरती के साथ उछाला, स्क्वायर ऑफ द विकेट 4 रनों के लिए। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है लेकिन उनकी बाईं ओर से गेंद को निकाला। लॉन्ग ऑफ, वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान गेंद सीधे सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है। 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक आतिफ का। और आतिफ ऐसे स्ट्रोक से खेलने में माहिर है और यहाँ पर विद एक्सक्विजिट टाइमिंग्स उन्होंने गेंद को उछाला था वाइड ऑफ द लॉन्ग ऑफ फील्डर और गेंद एक टिप्पे के बाद सीधे सीमा रेखा को टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर, 28 for the loss of 3 wicket and a first fine over in AK Royals point of view came to an end. 14 runs came from it and after the completion of this over AK Royals looking in a good situation now after being a slower start in fact and now in overall calculation it's last over remaining in their innings। अंतिम ओवर का खेल बाकी और आतिफ इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुके। काफी लंबी बातचीत यहाँ पर चलती हुई शाज के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए। तो यहां पर शाज स्ट्राइकर्स का जहां तक सवाल है 3 मैचेस में सिर्फ 1 मैच उन्होंने जीते, 2 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो अपने अस्तित्व को अगर इस श्रृंखला में बचाना है तो निस्संदेह यहां पर इस मैच में उनको विजय दर्ज करना होगा। और जहां तक एक रॉयल्स के सवाल है 4 मैचेस में 3 मैचेस में उन्होंने विजय दर्ज किए हैं और इस मैच में अगर वो विजय दर्ज करता है तो निस्संदेह इस श्रृंखला के प्लेऑफ में वो प्रवेश कर जाएगा। तो इस वक्त संघर्ष जारी है इस मैच में विजय के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट पहली गेंद रिवर्स शॉट इस वक्त गेंद को खेल दिया, शॉट थर्ड मैन पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर, 29 for the loss of 3 wickets। तो 5 गेंदें इस वक्त बाकी और आतिफ इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक। इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए तो फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई और 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और गेंदबाज इस वक्त तैयार था। ना तो ओवर द विकेट आतिफ के लिए ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकलती हुई, वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का और अंतिम क्षण में आतिफ ने देखा कि गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर क्यों निकल रही है स्पेक्ट्रा वाइड के रूप में और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और कुल मिलाकर 5 गेंदें अभी भी बाकी उनकी पारी में। और एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार चिप किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट आतिफ ने। और गेंद इस वक्त एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई और थोड़ा सा लंबा दौड़ लगाने के बाद डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर गेंद को फील्ड करे सीमा रेखा के अंदर, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। स्कूप किया था खूबसूरती के साथ, स्क्वायर ऑफ द विकेट आतिफ ने इस गेंद को 2 रन इस बीच बटोर चुके हैं और 32 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका। 32 नाउ। ये गेंद ऑन साइड पर एंड दिस इज एन क्लीन हिट, यस इट डज, वेंट ओवर द फेंस फॉर अ बिग। That is an absolutely perfect strike. Just got that one right from the middle of the bat and dispatched it in a style over deep backward square leg fence for 6 runs. 38 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है और आतिफ एक बेहतरीन पारी कहना पड़ेगा अपनी टीम के लिए खेलते हुए। ऑप्शन से काफी बाहर रहा और इस बीच कोई
वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर। 3 विकेट के नुकसान पर गेंदबाज एक बार फिर से आतिफ के लिए स्ट्रेट अवे, गेंदबाज के ऊपर काफी दबाव इस वक्त दिखाई देता हुआ, एक और वाइड ओ फेंकते हुए और एक रन भी बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करते हुए 2 रन उनके खाते में जुड़ेंगे। इट्स 41 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और निस्संदेह बेहतरीन ओवर, एक और बेहतरीन ओवर एके रॉयल्स के पॉइंट ऑफ व्यू। इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला है, फाइन थर्ड मैन के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार अज्जू की पारी और स्कोरबोर्ड अब छलांग लगाकर पहुंच चुका है 45 रनों पर। तो आतिफ पहले 3 मैचेस में कुछ ज्यादा कर नहीं पाए थे, इस मैच में वो अपने श्रेष्ठ लय को प्राप्त करते हुए, और इस ओवर में 17 रन बन चुके हैं, 17 रन ऑलरेडी स्कोर्ड इन दिस ओवर। और इस बीच गेंदबाज यशवंत गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद बेहतर गेंद विकेट कीपर के आतिफ ने जैसे ही जाना कि विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई है, उन्होंने वापस आना चाहा, अपना विकेट बचाना चाहा, क्योंकि दोनों बल्लेबाज क्रॉस ओवर कर चुके थे। लेकिन जैसे ही विकेट कीपर ने भापा कि आतिफ क्रॉस ओवर कर चुके हैं, वहां पर बैठ गए हैं दुविधा में वापस लौटने की, तो तेजी के साथ उन्होंने विकेट चटका दिया और आतिफ वहां पर बैठ गए अपने दोनों हाथों को सिर में धरे हुए, और उनका विकेट यहां पर गिर चुका है। एक बेहतरीन पारी आतिफ की यहां पर समाप्त हो चुकी है। फैंटास्टिक इनिंग्स केम टू एन एंड फ्रॉम आतिफ, और he scored 25 runs into his credit after being scoring a 25 valuable runs. Into his credit, he is back into pavilion after being playing a good knock, fine knock in fact. 25 of just 16 deliveries, 16 balls just he faced, and he scored 25 runs. Absolutely fantastic knock. अंतिम गेंद इस वक्त तैयार, और यशवंत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, नए बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। 45 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स नाउ। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। यशवंत दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद चिप किया स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, ओवर की और ब्रिलियंट, और इस बार कैच को नहीं लपक सके, लेकिन बेहतर प्रयत्न उन्होंने किया इस वक्त। Absolutely fantastic effort made by the long off fielder to grab that ball, but unfortunately he couldn't grab that ball, and the batsman gets an alive and a single in the last delivery of the innings. In fact, they get a couple for that, and 47 runs, and AK Royals started very slowly but finished very well. 33 runs scored in the last 2 overs, and because of that AK Royals are now strongly back in the match. 48 the target now for them, and in 5 overs set by AK Royals for Shah Strikers, 48 runs बनाने हैं निर्धारित 5 ओवर में, and as far as the required run rate is concerned, exactly 9.60 runs per over they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और देखना यह है कि शाज स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज इस 48 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं, और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होगी चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे एक और काबिल दोस्त, राज्यभाषा के वीक्षक विवरणकार, सर्वश्रेष्ठ वीक्षक विवरणकारों में से एक जाने जाते हैं जनाब अब्दुल समद। आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए मैं अब उनको माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आइए समद साहब, धन्यवाद, थैंक यू।
ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಿಯವರೇ. ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ ಬಹಳೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಮೊಳಗುವ ಈ ಒಂದೂರಿನ ಒಂದೇ ನೆಲದ ಮಕ್ಕಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ. DPL ಸೀಸನ್ 1 ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತನಕ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. AK ರಾಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮೊದಲು ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ AK ರಾಯಲ್ಸ್ ಮೊದಲು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ 47 ರನ್ನನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದೆ. ಆತಿಫ್ ರವರ ದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಾದ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಟಗಾರ ಶಫೀಕ್ ರವರ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಶಫೀಕ್ 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಆತಿಫ್ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಈಗ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಯಕಾದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಗೂಟವನ್ನು ವಂಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ 2 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಒಟ್ಟು 30 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 48 ರನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. AK ರಾಯಲ್ಸ್ 2 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 3 ಬಂದಿದೆ. KFC ಟೈಗರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು 2 ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆಟಗಾರ ರಿಜ್ವಾನ್ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ 3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. 48ರ ಸವಾಲಿದೆ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಆತಿಫ್ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಇತ್ತು ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ರಿಜ್ವಾನ್ ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಆದರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಬಂದಿದೆ 4 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಶಫೀಕ್ ಆಟಗಾರ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಆಕರ್ಷಕ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. 1 ಓಟ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರ. ಇಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದು ವಿಕೆಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆತಿಫ್ ರವರೇ ಅದು ನಾಟ್ಔಟ್ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೇನೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತಿಫ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಸುಲಭ ಚೆಂಡಿದಾಗಿತ್ತು. ರಿಜ್ವಾನ್ ಅದನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಒಳಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ 2 ಓಟ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. 5ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಿಜ್ವಾನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಈಗ 9. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 9 ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರನ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕೂಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ತೇರ್ಪಡೆಯಾದ್ರೇನೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಬ ಆ ತಂಡವನ್ನು ಜೀವಂತವಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 6 ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 1 ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದು ಡೆಡ್ಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. 5 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆ ಆಟದ ಮೆಳುಕನ್ನು ನೀಡಲು, ತಮ್ಮ ಆಟದ ವೈಖರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 9 ರನ್ನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ. ಆತಿಫ್ ರವರ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಎಸೆತಗಾರ
ಮಾನೀಶ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ DPL ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆದವ ಈ ಮಾನೀಶ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಶಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಟ ಕೂಡ. 1 ರನ್ನನ್ನು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಶಫೀಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಸಮಯೋಚಿತ ಆಟಗಾರ, ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಡುವವರು, ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಬಂದವರು ಈ ರಿಜ್ವಾನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಮಾನೀಶ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರಿಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಧಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮಾನೀಶ್ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಕೆಟ್ ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾನೀಶ್. ಮಾನೀಶ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾನೀಶ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟನ್ನು ತಮ್ಮ ಬೊಗಸೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ 1 ವಿಕೆಟನ್ನು ಮಾನೀಶ್ ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶಫೀಕ್ ರವರನ್ನು ಕೂಡಲು ಬರ್ತಾ ಇರುವವರು AK ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಜ್ಮಾನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಇದರ ಓರ್ವ ಸದಸ್ಯ ನಿಹಾಲ್ ರವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವಾಗಿದೆ ಇಂದು. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು ನಿಹಾಲ್ ರವರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ನಿಹಾಲ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊಗಸಾದ ಆಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಅಜ್ಮಾನ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಬಿರುಸಿನ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಫೀಕ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಂಡಿಗ ಶಫೀಕ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ. ಶಫೀಕ್ ಎಷ್ಟರ ತನಕ ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಜೀವ ಕೊಡುವವರು ಈ ಶಫೀಕ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾನೀಶ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಇದಾಗಿತ್ತು. ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ನೇರ ಗುರಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ನೇರ ಗುರಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ ಅಜ್ಮಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಶಫೀಕ್ ರವರನ್ನು ಕೂಡಲು ಆಸಿಫ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸಿಫ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಸಿಫ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಜ್ವಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಮಾನ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದು ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಪಂದ್ಯವೂ ಹೌದು. ಮಾನೀಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಮಾನೀಶ್ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀರಾಜ್ ರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುರೇಶ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ತೆಗೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ 2 ಓಟವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 13 ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಆಸಿಫ್ ರವರಿಗೆ. ಮಾನೀಶ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಸಾಧನೆ ಈ ಮಾನೀಶ್ ರವರಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಮಾನೀಶ್ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಾ ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹೊಡೆತ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 9 ರನ್ನು ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಮಾನೀಶ್ ರವರ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಮಾನೀಶ್ ರವರ ಓವರ್. ಕೇವಲ 5 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಂಡಿಗ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರು ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರ ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಜ್ಮಾನ್ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ರು. 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 14 ರನ್ನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. 2ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ AK ರಾಯಲ್ಸ್ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 3ನೇ ಓವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆತಿಫ್ ದಾಳಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಸಿಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸವಾಲು ಆಸಿಫ್ ರವರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ 48 ರನ್ನಿನ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡಿತು ಎಕೆ ರಾಯಲ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶಫೀಕ್ ಕ್ರೀಸನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಫೀಕ್ ಅವರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸೇ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ ಈ ತಂಡದ ಗೆಲುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಆಸಿಫ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 15ಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಆತಿಫ್ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಹೊಡಿಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ, ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆ ಪಡೆಯುವ ಆಟಗಾರ ಶಫೀಕ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಶಫೀಕ್ ರವರ ಹೊಡೆತ. ಮನೀಶ್ 4 ರನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ 4 ಓಟವನ್ನು. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಶಫೀಕ್ ಅಪಾಯ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಫೀಕ್ ಅಪಾಯ. ಎಷ್ಟರ ತನಕ ಶಫೀಕ್ ಕ್ರೀಸನ್ನು ಆವರಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟರ ತನಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆತಿಫ್ 3ನೇ ಬಾರಿ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 9 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆತಿಫ್. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 2 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 3 ರನ್ನು ಬಂದಿದೆ ಶಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಆತಿಫ್. 3ನೇ ಬಾರಿ ಆತಿಫ್ ಹರೀಶ್ ಪಡೇಲ್ ರವರನ್ನ ದಾಟಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊರಡಿಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಶಫೀಕ್ ದಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ದುಬಾರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಫೀಕ್. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರ ಇದೆ. ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಆಸಿಫ್ 2 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಈಗ 19ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಆತಿಫ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಶಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಫೀಕ್. ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಫೀಕ್ ರವರ ಈ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 20ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಆತಿಫ್ ರವರ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಆತಿಫ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಸಿಫ್ ರವರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 21 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 21. 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 27 ರನ್ನಿನ ಸವಾಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 33 ರನ್ನನ್ನು ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 27. ಅಂದರೆ ಆ ಕೊನೆಗೆ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಆ ರನ್ನುಗಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆದರೆ 3ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 14 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಕೇವಲ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 14 ರನ್ ಇತ್ತು. ಅದೇ 4ನೇ ಓವರಿಗೆ ಬರುವಾಗ 28 ಆಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವಾಗ 47 ಅಂದರೆ 19 ರನ್ನನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಈಗ 12ರ ಮುಂದೆ 27 ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಯಾನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಜಾಯಿದ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಜೈನುದ್ದೀನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಸಿಫ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ ಅಂದರೆ 12ರ ಮುಂದೆ 27 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀರಾಜ್ ರವರಿಂದ. 26 ಬೇಕಾಗಿದೆ 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ.
ಆಸಿಫ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ. ಇಲ್ಲಿ ಝೈನುದ್ದೀನ್ ರವರ ಎಸೆತ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ದಂಡನ್ನ ಒತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಫೀಕ್, ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಂಡಿಗ ಶಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. 25 ಬೇಕಿದೆ ಉಳಿದ 11 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಝೈನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ. ಶಫೀಕ್ ರವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಮನಮೋಹಕ ಬೌಂಡರಿ. 4 ರನ್ನುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶಫೀಕ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ. 21 ಬೇಕು 10 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದ ತನಕವೂ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರೀಡೆ, ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 27 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈಗ 10ರ ಮುಂದೆ 21 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಶಫೀಕ್ ಎಷ್ಟರ ತನಕ ಕ್ರೀಸನ್ನು ಆವರಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟರ ತನಕ ಬೆವರು ಇಳಿಸಲೇಬೇಕು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಎದೆಗಾರಿಕೆಯುಳ್ಳಂಥ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರನ ಆಟ. 10ರ ಮುಂದೆ 21, 10 ಎಸೆತ 21 ಓಟ. ಝೈನುದ್ದೀನ್ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯನ್ನ, ಇದು ಎಸೆತಗಾರನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಶಫೀಕ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಸ್ಪಂದನ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಝೈನುದ್ದೀನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶ್ರೀರಾಜ್ ರವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಶಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ತರುಣ್ ರವರ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾದ ಆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೈಚಳಕ ನೋಡಿ. ಚೆಂಡು ಕೈಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ದೇ ತಡ ಅದನ್ನು ವಿಕೆಟಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಂಡಿಗ ಶಫೀಕ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತಂಡದ ವಿಜಯದ ಆ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೋಟವನ್ನು, ಆ ಕಿರು ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟಗಾರ ಯತಿನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಯತಿನ್ ರವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯತಿನ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಜಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವವರು ಯತಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 8 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 21 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯತಿನ್ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾರೋ, ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಯತಿನ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಯಾರೋ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಖಂಡಿತ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ನಾಯಕನಲ್ಲಿದೆ. 2 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 4 ರನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 6 ರನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 2 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಎಸೆಗಾರ ಝೈನ್. ಆದರೆ ಈಗ 4 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಅದೇ 6 ರನ್ನು. ಇದು ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರನ ಆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷಣ. ಇದು KFC ಟೈಗರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 5ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಝೈನುದ್ದೀನ್, ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಯತಿನ್, ಅಪಾಯದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುವ ಆಟಗಾರ ಯತಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ, ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಚೆಂಡು. ಅದು ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಾ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿತ್ತು ಆ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅದು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಝೈನುದ್ದೀನ್, ಪ್ರಥಮ 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 6, ಈಗ 5 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 6. ಇದು ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಝೈನುದ್ದೀನ್. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಯತಿನ್ ರವರಿಗೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 6 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 20 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 19 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಆ 19 ರನ್ನನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯತಿನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು. ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆ ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದ ಯಶ್ವಾನ್
19 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಯತಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಹೋದರನು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಓಟವನ್ನು ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಹೋದರ ಪಡೆದಾನೆ. ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ಬೀರುವಾಗೆ ಮಾಡಿಯಾನೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಕುರೇಶ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 20 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಯತಿನ್ರವರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು, ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕುರೇಶ್ ರವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. 6ರ ಮುಂದೆ 20 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕುರೇಶ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಯಾವುದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕುರೇಶ್ ರವರ ಅನುಭವದ ದಾಳಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯತಿನ್ ರವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯತಿನ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಯತಿನ್ ಔಟ್. 5ರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಓಟ. ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಿಶೋರ್ ಯಾನೆ ಮುನ್ನಾ. ಈ ಮುನ್ನಾರವರ ಆಟವನ್ನು ನಾನು ಮಿಯಾರ್ ಪದವ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಸುಂದರ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 1 ಓವರಿಗೆ 16 ರನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ 2 ಸಿಕ್ಸರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಇದೇ ಮುನ್ನಾ ಕಿಶೋರ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಸವಿನೆನಪು ಇಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸಿತ್ತು. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಆದರೆ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಕೈಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರುಚಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಗಾಳಿಯ ಕಿಂಚಿಂತೂ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯದ ಆ ಚೆಂಡು ನೇರ ಝೈನುದ್ದೀನ್ ರವರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯೊಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸಿಫ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಿಶೋರ್ ಮುನ್ನಾರವರನ್ನ ಸೇರಲು ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಆಟಗಾರ ಸಫ್ವಾನ್ ರವರ ಆಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಕುರೇಶ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು 2 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಝೈನುದ್ದೀನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. 2 ಓಟ ಸಫ್ವಾನ್ ರವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. KFC ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ KFC ಟೈಗರ್ಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕುರೇಶ್ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಫ್ವಾನ್ ರವರಿಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕಿಶೋರ್ ಯಾನೆ ಮುನ್ನಾ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುರೇಶ್ ರವರ ಅನುಭವದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟವನ್ನು ತಿರುಚಿದಾಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ಎಂಬ ಒಂದು ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವ್ಯಸಾಚಿಯಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕುರೇಶ್ ರವರ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುಗಳು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಕುರೇಶ್ ರವರ ಆ ಮಿಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಅಂದಿನ ಆ ಯುವಕರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಓರ್ವ ಸ್ಫುಟತೆಯ ಓರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಈ ಕುರೇಶ್. ಇಂದು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಳೆಯ ಯುವಕರಂತೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೇಳೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರೇಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಲಭ ಚೆಂಡಿದಾದ್ರೂ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ AK ರಾಯಲ್ಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ KFC ಟೈಗರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಸನ್ರೈಸ್. ಈಗಾಗಲೇ KFC ಟೈಗರ್ಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ, ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದವರು ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟದೊಂದಿಗೆ 25 ರನ್ನನ್ನು 16 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ
2 ಓವರಿನ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಆತಿಫ್ ರವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಳೆದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಆತಿಫ್ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. So man of the match for the previous match, which goes to Atif and Anil presenting this man of the match award. One small boy, maybe the presenting this award to Atif. So congratulations Atif for a wonderful performance. All-round performance, and he is deserved this man of the match award. So KFC Tigers now takes on KFC Tigers takes on team Sunrise, and it's one more very good match, and actually this match is definitely going to be very important for both the teams, as news here is after winning the toss, captain of KFC Tigers are elected to field first, so that they are entering into the fields along with the 2 opening batters of Sunrisers, team Sunrisers. And as always from this side of Sunrisers, we are
So welcome back, and umpires are walking towards the middle for this match. Roland Pinto as well as Sriraj of Goryang boys, and so coming back to this two teams' performance in the league matches. And the Sunrisers played 5 matches and they won 4 matches. They won 3 matches. So they got 6 points. And as far as KFC Tigers is concerned, out of 4 matches, they won 2 and lost 2. So that more than Sunrisers, I think is going to be very important for KFC Tigers to win this match. Here is the first ball. Right arm round the wicket. Drives that one. Powerfully driven back. Half stop by the bowler himself. And of course Harris being the icon player of the side, powerfully driven there by Sushant. A lot of power behind the shot, and Harris in his follow through got a little bit footwork in the direction, stopped that the power of that stroke, and there is no possibility of any run. Harris again, right arm around the wicket. There was a slower one, change of phase, a little bit around the legs of Sushant. Sushant is a powerful striker of the ball. It is the strongest zone, that is fine against square leg. Just get away from that line, and probably loves to play that slog sweep shot, but missed it completely. Again, it's unlofted, not quite getting hold of that one probably, but he still managed to send that one over the top of that extra cover region before the fielder from the deep long off region to run across towards the deep extra cover. Ample time for Sushant to complete that couple of runs. Sushant as well as Shamshu is the 2 batters. Of course, Sushant now playing for Goryang boys. Even Shamshu, I think some 2-3 matches is represented Goryang boys as well, and some matches is represented for Hanuman cricketers. And very good human being, Samshuddin. And now he's in the non-striker's end, right arm over the wicket. That was again looking for the big shot, missed it completely. And coming back for the second. Look at the running bit in the wicket from Sushant. Absolutely fantastic. Where could be just a single. It's just Sushant realizing that the fielder is a little bit lazy to react to that the fielding, and quickly he's calling his partner Shamshuddin for a second and responded very well. But he's the one is running towards the danger and runs very quickly and completed a couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 4 on the board without loss of any wicket. Harris delivers slower one, lovely change of pace. This is intelligent bowling there from Harris. He's master of that, and of course he's got a fantastic season being the captain of the side of KFC Kodikal. Now he's representing KFC Tigers in this deadly Premier League. Lovely shot, driven straight to the answer fieldsman. Again the pummel from the fielder. What could be a chance of run out? It's just missed the golden opportunity here by the fielder Mithun there in the short mid-on. So one more single. So a good over completed by Harris after completion of over number the first, and they're searching for the right track. Team Sunrisers managed to get 5 on the board. 5 without loss of any wicket. So 5 on the board is a very good start, a very decent start in fact from a batter, but a very good start from Harris. Coming back to Harris, and is the captain of KFC Kodikal, and in his captainship, I think KFC Kodikal they really won some very important prestigious titles. They started with the victory actually. KFC Kodikal, they won Sridevi Cricketers Trophy, STC Trophy, which is the first tournament which is played in UCG Cricket Ground. Then they won Sauharda Trophy at Katipalla. That's the second trophy. New friends present that cricket tournament, and that big one is, which is with the one is RR Pai Memorial Trophy. That is definitely going to be a big one. Woo! That was a delivery which is little bit slower one, but Sushant early into the stroke
and the bat bowlers just get away from that delivery. Safwan from the far end. One more very good all-rounder for the side of KFC Tigers. Will go into ball, a slower one from Sushant again. Really working out here for the bowlers. That change of pace is really working out. One more single to Sushant and for his team as well. Scoreboard Muzanto 6 on the board without loss of any wicket in the over number second in progress. Coming back to the KFC Critical, they won the World Cup of Andram. That is 30 overs format of the games. They won the match by defeating young friend Surwa. That is one of the best final ever seen in the history of RRP Memorial Trophy. Again, one more delivery, which is almost dragging into the stumps. Luckily, that ball is not really missed the stumps in the occasion. Shamshuddin picked up a single. Shamshu is now batting on 1. Is off the mark, 7 on the board. And last one is a big one. The KFC Critical. They won the tournament that was played in Paivilike. That was Karnataka versus Kerala state teams participated in this particular tournament. This is a lovely shot from Shishant. Lovely shot. No need to run for that. Just clearing the infield. And he lofted that one handsomely down to deep long on boundary for 4 runs. This time he's just waiting for the slow ball. This is what we're talking about, the batsman's ability, the potential. Because in the previous 2 balls, he's really missed out that slower one. Couldn't manage to judge the slowness of the delivery. This time Sushant waiting for the slow delivery. He's just learning from the mistake what he did in the previous 2 deliveries. And he just time I got that one right from the middle of the bat. Down to deep long on boundary for 4 runs. Safwan delivers outside the run of off stamp. Too far. White call by umpire, rightly so. Roland Pinto. One more addition to total. So total score moves on to 12 on the board, without loss of any wicket. Over number 2 in progress from the far end. Safwan balls. The ball is in there, but safely landed. Not really getting that much of timing, but this time coming back for the second as well. Shamshu a little bit struggling to come back for the second, but he managed to complete it because throw is not having that much of enough power. So that Shamshu completed at a couple of runs from the downsider's end. With that couple of runs, scoreboard moves on to 14 on the board, without loss of any wicket in the over number 2 in progress. Shamshu is now second. Correction is a Safwan from the far end. Right arm balls, delivers wide outside and off time. Little bit experiment there from Safwan, but it's too much. Ball is going away from the left hand batsman, shaping away too far outside the line of off time. Wide call by umpire, and scoreboard moves on to 15 on the board without loss of any wicket. Safwan delivers again. One more wide delivery. This is not a good going here from Safwan. They did got enough runs in the first over of the power play, but after that power play they're getting some runs. Little question. The first over power play didn't got any runs, but in the second over of the power play they're getting some runs from the bat and from the extras. Safwan. This time bowler's background. Again that ball, it trays ball running down to deep long off boundary for 4 runs. This time it was in a straighter version. Again Sushant able to defeat that infield. No protection has been given in the straighted area. Long off and long on. The fielder chased that one, but not really able to beat that ball. And ball winning the race against the fieldsman. The boundary to finish the over number 2. Productive over for Team Sunrisers in this particular over. They got 15 valuable runs, 2 boundaries, some extras is conceded in this particular over, and Sushant is the one who got most of the runs in this particular over. So Harris came to ball from the commentary box end.
Harris is bowled very well the first over of the power play. Now he's bowling in the second over with some responsibility. Right arm around the wicket delivers outside of stump. Tried to steer that one in the offside region. Samshu missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump. Safwan did the rest, and there's no possibility of any run at all. 20 without loss of any wicket in the over number third in progress. Again Harris, right arm over the wicket, delivers outside the run flag stump too far. Wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. 1+1, 2 gifted runs here for Team Sunrisers. With that couple of runs, scoreboard moves on to 22 now without loss of any wicket in the over number 3 in progress. So these are all mistakes, definitely going to be a big mistakes. Because if you are going to chase those runs, these extras will definitely going to be a big difference, the big headache. And now Sushant is back into pavilion. He is now highest run getter in this tournament, second highest run getter in the tournament. That was a fantastic delivery. That was a fantastic delivery. And Sushant, look at that. He know exactly what the kind of... Is there no clue at all in that occasion? What kind of delivery is going to be. It is incoming or outgoing delivery. That was the line which is... Boba Aris is getting lot of results in this particular delivery, because that was just moving from the good line spot, little bit is shaping away from the left-hander batter, and left-handed batter is catching in the crease, but luckily that ball missed outside edge. Driven now out of the reach of that mid-off fielder. Long off is there in the deep long off. Look at the Sushant. He's been outstanding in running between the wicket is concerned. He's just sprinting, just like he's running a 100-meter race. Absolutely terrific piece of running between the wicket. And the scoreboard moves on to 25 now without loss of any wicket. So Harris once again just examining the field set now. Bowling right arm round the wicket to Shamshud. Then Shamshud dives and again straight down the ground, down to deep long off region. This time they have to settle for the single. And with that single, scoreboard now moves on to 26 on the board without loss of any wicket. Excellent partnership is building up here. Between Sushant and Shamshud. The left and right combination is looking lovely here for Team Sunrisers. 12th man, please get ready for the water for 2 batters. Looks like they are so tired in the middle. And one more single. Sushant picked up a single. It's not an easy afternoon. Time is exactly 12 past 20, and one of the hottest condition in that time from 12 to 2 or 3 o'clock. It's going to be very hot, more than 21 degrees Celsius temperature outside the line of off time, but he's paying that one away from his body, missed it completely. So one more over completed. After completion of over number 3, Team Sunrisers are looking in a commanding position, 27 without loss of any wicket. The run rate exactly 9 runs per over. So last match of the league will go into play after this match, and Deadly Warriors takes on SARS Strikers, and more than Deadly Warriors, I think it's a very important match for SARS Strikers. Deadly Warriors already there looks like out of this tournament, and if SARS Strikers will go into win the match next, if Team Sunriser will go into win this match, then that match, the final match, will go into be more interesting. And that's why it's going to be very interesting, this match. If KFC will go into win the match, I think it's not that much of important. And the 2 teams are easily going out of the competition. So 4 top teams will go into have a place in a playoff round. Top 1 going to play top 2 in a first qualifier. Top 3 was the top 4 is eliminator. So wait and see which team will go into qualify in the playoff round of this most prestigious Deadly Premier League 2022, which is proudly organized by Deadly Boys Kankanady in the slogan of cricket for fees and our money. Again outside the line of off time, Sushant wanted to drag that one out, outside the line of off time, wanted to hit that one in onside region. And he mistimed that one. There is no possibility of any run. 27 without loss of any wicket from the far end. This is a full toss delivery, and he missed it, wicket keeper. And by call by umpire, one more addition to total. With that addition of that single, scoreboard was under 28 on the board.
So 28 on the board for the loss of without loss of any wicket. Mangalore Media having a live telecast of this wonderful cricket tournament, and so far they've done a great job for the very quality coverage of this prestigious Delhi Premier League 2022. From the far end, Sahil delivers. Shamsho pushing the ball just in front of the bowler to get the single quite easily. Soft end comes into play. That's a good thing to see, that Shamsho realizing that Sushant is a settled batsman in the middle. He's hitting some strokes already. So why not to pick the single and give the strike as much as possible to Sushant. He wanted to give Sushant to consume as much delivery as possible. Consume in the sense not consuming in the form of dot deliveries, but in the form of big strokes. 29 without loss of any wicket. From the far end, Sahil. Right arm round the wicket. Oh, lovely piece of bowling there from Sahil. Lovely change of pace by call by umpire again. The wicket keeper not really up to the mark in the occasion. Harris, even he is also confused about that delivery, because the beautifully bowled change of pace, slower one, slightly cutter, and deviation for a bowler. The position completely missed out that delivery. Wicketkeeper also missed it, and by for the opposition. Again, Shamsuddin pushing a ball down at the backward point. Quickly, both the batters are realizing, like by call by umpire, no contact with the bat. It's from the pad of Shamsuddin, and both the batters realizing that in this particular very difficult hit, the big shot, and because of the very good line and length by the very young Sahil, so far is looking pretty good, and now is bowling. Last time in this over, Sushant drives. Oh, unfortunate ball, just going over the over the head of that mid-wicket fielder. Looking for the second. Sushant coming back for the second. Again, that was a terrific piece of running away to the wicket by both the batters. Absolutely fantastic. So, couple of runs in the last delivery of this over. After completion of over number 4, Team Sunrisers are rising very well in this very hot sunlight, and their score is 32. 33 on the board. 33 without loss of any wicket. This is the first, I think, first highest partnership for the first wicket in this particular cricket tournament. And the previous best is 22, which is the highest partnership for the first wicket between Imtiaz and Rafiq. Now look at that one partnership. That was a fantastic to see that. That's what I'm talking about. Something different. If you see in a Mangalore Media YouTube channel, you cannot get that kind of that innovation from anyone. So this is what the thing to see that. Shamsuddin is batting on 6. We can see that, and Sushant is batting on 19 in 16 deliveries. The partnership 33. And in bracket, you can see that 24 deliveries they consumed for that 33 runs. Thank you very much once again, Mangalore Media. And 33 without loss of any wicket. Now 2 overs remain, 1 over remaining, the last over remaining in their innings. And Akshay brought into attack for the final over. Left arm round the wicket, balls over the wicket, lofted, and the partnership is broken in the last over. The first delivery of the last over, and Akshay just breaking that partnership, as Shamsuddin is know exactly this is the time for him to freeze a little bit, look for some big shot, but this time he didn't got that much of timing and placement as well, so he finds a fielder in the deep long of the first wicket of Team Sunrisers back into pavilion. The standing ovation here for Shamshu from their teammates in the team dugout, because he is the one responsible for the partnership. It's so important, isn't it, in cricket? If one batsman are going in a big gun, the one other side, one batsman have to play acting role, just rotating the strike. And that's what the acting role what Shamshu did. Even he got only 5 runs from his bat, but he is responsible for the partnership. It's very important. Big wide, and it beats everyone. And it's going to be a wide. Big wide, and again that ball going further away. And Akshay, maybe that ball is a little bit slipped out of the hands of Akshay.
And with that, couple of runs, scoreboard was on to 35 on the board, 35 without loss of any wicket. Again, the one more dot, one more wide delivery, 1+1. This is not a good going here from Akshay. After he getting a wicket, it's not a good sign to see that he bowled another 2 wides. Not only 2 wides, but 4 extra runs he conceded. 2 extra deliveries and 4 extra runs. 37 now for the loss of 1 wicket. Akshay delivers. This time, flum, absolutely flum. It's no doubt at all. Even that was a short pitch delivery, but ball pitched in a line. Sushant led early into the stroke. Look at that one in replay here. And this is absolutely short pitch delivery. Look at that one. Ball is in a short pitch length and is just early into the stroke and finding himself the back foot. You can see that right in front of middle stump, and umpire Sri Raja rightly so is no hesitation in his mind, raising his finger. That shows the quality of umpiring what we have today in this particular tournament. Sri Raja, Roland Pinto sir, and of course Arish Padil sir, the 2-3 very experienced umpires did a great job for the success of this fantastic cricket tournament. So now new batters, and both are the new actually. Raghu is in non-strike and with the jersey number 12. Number 12, Shivaranjan is a hero of the previous match. He came into middle. This time he lofted just like I told it as a hero of the previous match, and a hero continuing that cricketing stroke in this match as well. Lofted that one handsomely towards a deep long off for a maximum. Look at that, the bat speed and the flow of the bat. Short pitch, lofted with through the line of the delivery. It's absolutely orthodox cricketing stroke. Look at that in the replay. Absolutely perfect. The position in the square angle, the cameraman picking that the flow of the bat, the speed of the bat as well. This time, flum, absolutely flum. Akshay back in this very next delivery, picking up danger man Samshu. Shivaranjan is back into pavilion. Akshay picked up his wicket. This time you can see that he is right in front of the middle stump. Again, one more single is taken, and one more single added to total. 44 for the loss of 3 wicket. And now last one delivery remaining, and wait and see how Raghu will go in to complete the innings here. Left arm round the wicket. That time a lovely shot, but placement is not good. Raghu, the last delivery wanted to get a big stroke, but fails to do that so. But Akshay picked up a wicket. But I think Team Sunriser will not really going to bother about that wicket. But they know that they got the runs what they really wanted in this last over, and they really got a big score here. 44 is a very good score to depend. 45 to win the match for the opposition. KFC Tigers, and wait and see how KFC Tigers will go into roar here. They need to roar here, otherwise it's very difficult to win the match. We can see that the beautiful view of this UCG cricket ground in a big screen. Absolutely fantastic, isn't it? That was you can see that UCG cricket ground and dimension of this cricket ground. We can see it in high angle. Maybe that is a drone camera is catch that pic of this UCG cricket ground. Is known as lots of underarm cricket. And thank you very much once again for that pic for Mangalore media. So we have a short break here in the commentary box, and after the short break, before the winnings will go into winnings of KFC Tigers will go into commence, I would like to invite Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you very much.
तो उनके दोनों आरंभिक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। हारिस इस वक्त मिथुन और एरिस आरंभिक बल्लेबाज और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए पहली गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को उछाला, फील्डर के लिए मौका हो सकता है और बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपकने में सफल। जावेद फील्डर थे, पीछे की ओर दौड़ते हुए गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखी और अपने दोनों हाथों से गेंद को दबोचने में सफल। और निस्संदेह पीछे की ओर दौड़कर कैच लपकना उतना आसान नहीं है, आपको गेंद पर नजरें गड़ाए रखनी होती है दौड़ते दौड़ते और शरीर का संतुलन कायम रखना होता है और यहाँ पर दोनों चीज़ों में वो सतर्क रहते हुए इस कैच को लपकने में सफल एक्स्ट्रा कवर पर। और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 गिर चुका है पहली गेंद पर। एरिस का बेशकीमती विकेट गिर चुका है 0 पर और केएफसी टाइगर्स अपनी पारी के पहली गेंद पर पहला विकेट खो चुका है, 0 पर पहला विकेट खो चुका है। और सुशांत गेंदबाज जो कि गेंदबाज इस वक्त विकेट प्राप्त कर चुके हैं। तो मैच नंबर 14, 14th match of this tournament, the second session of the 14th match of this tournament is now progressing here of Deadly Premier League 2022, DPL 2022, which proudly presented by Deadly Boys Kankanady। और इस बार नए बल्लेबाज के लिए जोरदार अपील इस वक्त जारी और जहां तक सवाल है इस वक्त अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, गेंद को ड्राइव करना चाहता स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद तक गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर रुक चुका है इस वक्त 0 पर 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज सफवान और मिथुन इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद अंदर की ओर आती हुई पैरों पर टकराई, गेंद पहुंची सीधे शॉर्ट मिड विकेट पर और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है यहां पर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह एक सतर्क शुरुआत की जरूरत है केएफसी टाइगर्स को अगर उन्हें 45 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो। और इस बीच सुशांत एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए इस बीच सफवान के लिए दाहिना तो बढ़ता विकेट इस बार गेंद को चिप किया था अंतिम क्षण में हवे में, लेकिन फील्डर थोड़े से बाईं और मौजूद और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, स्ट्रोक्स को चेक कर लिया था, ऑफ द टोज गेंद को फ्लिक कर दिया था डीप मिड विकेट पर और 2 रन बल्लेबाज के पास मौका इस वक्त और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया मिड विकेट पर, रन लेना चाहते हैं लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि वहां पर गेंद फील्ड की जा चुकी है और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो इस वक्त सफवान सामना करते हुए सुशांत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए क्रीज के कोने से गेंद और इस बार बैक टू द बॉलर की दिशा में, लेकिन अपील यहां पर जारी है, लेकिन मैं समझता हूं इट केम आफ्टर फर्स्ट बाउंस और सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रुक चुका है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड। और पहले ओवर के बाद 45 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक धीमा शुरुआत इस वक्त कर चुका है केएफसी टाइगर्स, 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। अगले मैच के लिए डेडली वॉरियर्स और शाज स्ट्राइकर्स के सर्व खिलाड़ियों से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया स्टेज पर संपर्क कर ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर सही न दर्ज करने के लिए। मैंगलोर मीडिया द्वारा इस श्रृंखला का बेहतरीन सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, जो इस वक्त किया जा रहा है एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट। तो केएफसी टाइगर्स इस वक्त 3 रन जोड़ चुका है और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, रघु इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार उछालना चाहा, नॉट क्वाइट get that one, not get that one in fact from the middle of the bat, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। और एक बार फिर से
रघु गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद लेग कटर गेंद थी, पैरों पर टकराई, सर्टेनली गोइंग डाउन द लेग साइड। और इस बीच रन्स मिलेंगे एक, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर। 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और तो गेंदबाज इस वक्त रघु गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ऑफ कटर गेंद चिप किया, लंगोफ पर मौका, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 गिर चुका है। अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था, स्ट्रोक को चेक किया था अंतिम क्षण में, और गेंद काफी देर तक हवा में उछली थी। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने एक बेहतर जजमेंट के साथ आगे की ओर आकर कैच को लपका, और इसी के साथ केएफसी टाइगर्स का दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। सफवान आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए, और दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। तो केएफसी टाइगर्स का जहां तक सवाल है, इस वक्त उन्हें एक लंबा सफर तय करना है। 41 रन उन्हें और बनाने हैं, और इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। निस्संदेह कुछ करारे स्ट्रोक्स इस वक्त उन्हें लगाने होंगे चौके या छक्के के रूप में इस मैच में वापस आने के लिए। और गेंदबाज रघु इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर हो चुका है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, और मिथुन इस वक्त सामना करते हुए, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछलना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 5 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। तो 14 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंद बल्लेबाज, ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, बाई का इशारा, और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए टीम सनराइजर्स के गेंदबाज, और अगली गेंद लेकर रघु तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद थी, परफेक्ट लेग कटर, थोड़ी सी घुमाव लेती हुई बाहर की ओर निकली, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। So 2 overs completed, and after 2 overs chasing the victory target of 45 in 5 overs set by Team Sunrisers. Struggling time continuing here for the batsmen of KFC Tigers. Only managed to only 6 runs on the board for losing 2 wickets after completion of 2 overs. जहां तक सवाल है बचे हुए रन्स का, तो 39 रन और चाहिए, 39 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs, and the asking run rate is now gone up to exactly 13 runs per over. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಡೆಡ್ಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೆಡ್ಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. सो इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए सुशांत जो कि गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा नहीं, ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट पर, 1 रन का इजाफा, और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, और यशस्वी तम यहां पर दूसरा रन पूर्ण करते हुए। तो सुशांत को 1 ओवर के बाद हटा दिया गया। दूसरे गेंदबाज इस वक्त मोर्चे पर लगाए गए हैं, और इस बीच यह गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। कम से कम 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा इस बीच, जब तक गेंद को डीप मिड विकेट पर फील्ड किया जाता। गेंद को झाड़ पोंछ कर मोड़ दिया था, इस वक्त स्वीप कर दिया था डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर के दरमियान, और इस बीच 2 रन का इजाफा यहां पर हो चुका, और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर। इस बार गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहता, और 1 रन का इजाफा। तो सुशांत नंबर 2 यानी सुशांत जूनियर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और
और एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई, गेंद को उछालना चाहता, गेंद पहुंची फॉरवर्ड शॉट लेग क्षेत्र पर। एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। रन्स ज्यादातर सिंगल्स में बनते हुए इस वक्त, और निस्संदेह हर गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता नजर आता हुआ केएफसी टाइगर्स के बल्लेबाजों के ऊपर। सुशांत एक बार फिर से तैयार, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाह, रन के लिए दौड़ पड़े, शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, मोटे कद के खिलाड़ी इस वक्त गेंद को फील्ड करते हुए, लेकिन एक रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और एक बार फिर से सुशांत की गेंद, ये गेंद उछालना चाह, नॉट क्वाइट मिड विकेट, रन के लिए दौड़ पड़े और इस बार ये विकेट गिर चुका है। अपनी उम्मीद को छोड़ चुके थे बल्लेबाज और आखिरकार धीमी गति से दौड़े और गेंदबाज के लिए पास काफी समय था कि वो देखकर परख कर नॉन स्ट्राइकर स्टंप्सों पर थ्रो कर सके और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ और इसी के साथ तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। 13 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। नेक्स्ट मैच विल बी द लास्ट लीग मैच ऑफ द स्टेज. League stage, in fact. Deadly Warriors will take over Shah's strikers, and because of that, I request all the players to please get ready for the next match. तो इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ लेफ्टी बल्लेबाज इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज की ओर नई ओवर की पहली गेंद का अक्षय बल्लेबाज और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सुशांत सीनियर अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार। 2 ओवर बाकी, 32 रन चाहिए, 32 टू गेट फ्रॉम 2 ओवर्स। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को उछालना चाहा, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद पहुंची, लेग बाई का इशारा अंपायर का और लेग बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 14 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। और ऐसा कहना पड़ेगा अब चौके या छक्के ही केएफसी टाइगर्स को इस मैच में वापस ला सकते हैं और एक कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन इस वक्त जारी रखते हुए टीम सनराइजर्स के गेंदबाज फलस्वरूप रनों के लिए कड़ा संघर्ष करते हुए इस वक्त केएफसी टाइगर्स के बल्लेबाज और सुशांत दाइना तो ओवर द विकेट। ये गेंद एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, चूके पूरी तरह विकेट कीपर चूके, रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, लेकिन इस बीच जब तक थ्रो को रिसीव करे गेंदबाज बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स in the over number 4 in progress और सुशांत दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद धीमी गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर, लेकिन इनफैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 17 रनों पर। अभी भी रन्स सिंगल्स और कपल्स में बनते हुए और हर डॉट गेंद के बाद दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ उनके ऊपर और गेंदबाज इस भी तैयार। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, बोल्ड आउट, ऑफ स्टंप पर जाकर गेंद टकराते हुए और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है केएफसी टाइगर्स के लिए। इट्स 17 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड 8 गेंदें बाकी और रन चाहिए 28, 28 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 8 deliveries. Absolutely difficult task in front of the batsmen of KFC Tigers, but not impossible. And as far as the boundary and sixes are concerned, the situation for KFC Tigers, they badly required a couple of boundary and sixes at this stage to get back into this match. 28 to get now from 8 balls. और सुशांत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 18 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। दिस इज द 4th ओवर इन प्रोग्रेस, स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और सुशांत इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए कवर पॉइंट फील्डर को पीछे भेज दिया गया है इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर और पॉइंट बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर को बुला लिया गया है गली पर, गली और पॉइंट के दरमियान 20 गज के दायरे के अंदर तैनात होने के लिए। और इस बीच सुशांत की गेंद पैरों पर टकराई, सडनली गोइंग डाउन द लेग साइड और इस बार ये विकेट गिर चुका है मिसअंडरस्टैंडिंग की बदौलत।
विकेट नंबर 5, 18 रन बच चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 overs completed, 18 for the loss of 5 wicket, 27 to get now from last over. शिवरंजन गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए 27 रन चाहिए अंतिम ओवर में विजय के लिए केएफसी टाइगर्स को। और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली गुड वन, kept lower at the last moment and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. साहिल सामना करते हुए शिवरंजन की गेंदों का, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई रन के लिए दौड़ पड़े। 1+1, 2 runs now added to the total, 20 for the loss of 5 wickets. Wide declared by umpire. और 25 रन और चाहिए अब विजय के लिए 5 गेंदों में। और शिवरंजन एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, रिवर्स शॉट खेलना चाह चुके। And now the last chance in front of the batsmen of KFC Tigers. 4 sixes required in the last 4 deliveries, not for win but for tie. और 4 छक्के चाहिए मैच को टाई करने के लिए अंतिम 4 गेंदों में। अंतिम अवकाश केएफसी टाइगर्स के सामने, लेग स्टंप से बाहर। अब 4 छक्के चाहिए 4 गेंदों में जीत के लिए। वाइड का इशारा यहां पर हो चुका है और शिवरंजन एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद चिप किया, कॉटन बोल्ड ऑन इस फॉलो थ्रू, लेकिन आफ्टर फर्स्ट बाउंस स्वयं गेंदबाज ने कहा, और इस बीच आउट का इशारा। और हालांकि गेंदबाज ने कहा था कि नॉट आउट है, लेकिन गेंद गई थी सीधे, टिप्पा खाने के बाद गेंद को फुल टॉस खेला था इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में। तो गेंदबाज के हाथों में गेंद पहुंची थी और मैं समझता हूं गेंदबाज के दिमाग में ये दुविधा थी कि वो गेंद को फील्ड करने के बाद जमीन पर लगा चुके हैं, कलेक्ट करने के बाद जमीन पर लगा चुके हैं, तो इसलिए उन्होंने खुद नॉट आउट कहा। और गेंद हालांकि फुल टॉस खेला था गेंदबाज ने। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई वाइड, 22 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अभी भी 23 रन और चाहिए, 23 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 3 डिलीवरीज। तो ऐसा कहना पड़ेगा टीम सनराइजर्स की विजय निश्चित है अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड इन बचे हुए 3 गेंदों में ना फेंके तो। बेहतर, एब्सोल्युटली गुड वन, मच स्लो डिलीवरी एट द लास्ट मोमेंट एंड बीटिंग द बैट्समैन्स बैट एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 23 टू गेट नाउ फ्रॉम 2 balls। और शिवरंजन अगली गेंद लेकर तैयार, रिवर्स शॉट delicately played down to a deep backward of third man, not more than a single. 23 now, and the last ball of the match is now coming up. 22 to get from last delivery of the match. और शिवरंजन तैयार, चूंकि विकेट कीपर के हाथों में गेंद। That's it, 21 runs, comprehensive victory for team Sunrisers against KFC Tigers, and with that victory they are back the complete points. They back the complete points, and now next match will be the last match of the league stage, will be played between Deadly Warriors versus Shah Strikers, and that match just starts with just short while. Till then we are taking a short break, and we'll be back right after the short break with one more my friend Mr. Samad in our state language, sweet language Kannada, when the next match will going to begin within just short while. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad.
Deadly Warriors are won the toss in the next match, and what the decision they are taking, just we have to wait and see. In fact, they elected to field first. Deadly Warriors, after won the toss, they elected to field first, and that match starts within just a short while. And we'll be back right after a short break with my friend Mr. Samad in our state language, Kannada. Thank you. Dhanyavad. KFC ಟೈಗರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಿಯಾನ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಸೆಳೆದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ, ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಡೆಡ್ಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ರನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ರನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4 ರನ್ನುಗಳು ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ ಈಗ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಯಜ್ಞೇಶ್. ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಯಜ್ಞೇಶ್. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುರುವ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಯಜ್ಞೇಶ್ ನೀಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6 ರನ್ನುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಜ್ಞೇಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ಡ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಿಕೆಟನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೇಶ್. ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಯ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ರ ತನಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೈಸಲು ಕಡ್ಲೆ ಮಾರುತ್ತಾ ಸಿದ್ದೀಕ್ರವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಅನ್ನುವವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮುಕ್ಕು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಕಡ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾರುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಸಂತೈಸುವವರು ಸಿದ್ದೀಕ್ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಸಿಫ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ 4 ರನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10 ರನ್ನು ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡೆಡ್ಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಡೆಡ್ಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಗುವಿನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಬೀರುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ 10 ರನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರ ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಶಫೀಕ್ 2 ಓಟವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಫೀಕ್ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ. ಭಾಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತಗಳು ಇವರಲ್ಲಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಸಾವರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದವರು ಶಫೀಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಈ DPL ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವೈಡ್ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್. ಈ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ 14ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಂಡನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಟಗಾರ. 15 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಹಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎಸೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರು ಈ ಸುರಕ್ಷಿತ್. ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇದೆ. ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 16ಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ DPL ಸೀಸನ್ 1ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ರನ್ಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರನ್ನುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಈಗ 17ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ.
ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಶಫೀಕ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ರವರನ್ನು ದಾಟಿ. ಶಫೀಕ್ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶಫೀಕ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 18ಕ್ಕೇರಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಸಿಫ್ 2 ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುರಕ್ಷಿತ್ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟ ಆಸಿಫ್ರವರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೂ 10ರ ಸರಾಸರಿಯಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಶಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭ. ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಆದರೂ ಎದೆಗುಂದದೆ ಶಫೀಕ್ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಸಿಫ್ ರನ್ನನ್ನು 2 ಓವರಿಗೆ 20ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭ ಇದು. ಇನ್ನು 3 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ ಅಂಶ, ಶಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಡೆಡ್ಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎದುರು ಎಷ್ಟೊಂದು ರನ್ನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ಈ ನಡಿಗೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಮೆರೆಸಲು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಪತನದತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸುಧೀರ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸುಜೀರ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. 34 ಆ ಬನಿಯಾನುದಾರ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಶಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ, ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ದೊರಕಿಸುತ್ತಾ ಶಫೀಕ್ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೈಯೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಶಫೀಕ್ ರವರ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಸಿಫ್ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 20 ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸುಜೀರ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ಡ್, ಬಹಳ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಜೀರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ, ಚೆಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾರುತ್ತೋ ನಾವು ಎಣಿಸಿದಂತೆ ಆ ಚೆಂಡು ಜಾರಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗುವ ಸಂತೋಷವೇ ಬೇರೆ. ಆ ಸುಜೀರ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕನ ವಿಕೆಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಜೀರ್. ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಶಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 20 ರನ್ನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿತು. ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರನ್ನ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಜೀರ್ ತಮ್ಮ ಆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ. ಅಜ್ಮಾನ್, ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಮ ಈ ಅಜ್ಮಾನ್. ಸುಜೀರ್ ಅವರ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಈ ಸುಜೀರ್. ಅಜ್ಮಾನ್ ರವರಿಗೆ 3ನೇ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಜೀರ್. ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಮಿಂಚಿನ ಓಟ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 1 ರನ್ನು ಅಜ್ಮಾನ್ ರವರಿಗಾದರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 22ರಲ್ಲಿದೆ. 3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 2 ಓಟ. ಇದು ಸುಜೀರ್ ರವರ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಜೀರ್ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಶಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಶಫೀಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕನಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಫೀಕ್. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ 6 ರನ್ನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಫೀಕ್. ಆ 6 ರನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ 28ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. 3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 2, 4 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 8. ಇದು ಶಫೀಕ್ ರವರ ಹೊಡೆತದ ಶೈಲಿ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸುಜೀರ್
ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಆ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 9 ಬಂದಿದೆ 5 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 1 ಸಿಕ್ಸರಿನ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ. ಸುಜೀರ್ ಓವರಿನ ಕೊನೆ ಎಸೆತ. ಅಜ್ಮಾನ್ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ ಓವರಿನ ಕೊನೆ ಎಸೆತವನ್ನ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಅಜ್ಮಾನ್ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಗಗನದಲ್ಲಿ. ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಮಾನ್. ಸುಜೀರ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮಾನ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 9 ರನ್ ಕೊಟ್ಟರೂ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಜೀರ್ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. 29 ಬಂದಿದೆ 3 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಶಫೀಕ್ ರವರನ್ನು ಕೂಡಲು ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸಫ್ವಾನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. 12 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 10, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 10, ಮೂರನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 9, ಒಟ್ಟು 29 ಬಂದಿದೆ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರನ್ನನ್ನು ಪೇರಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಶಫೀಕ್ ಅರ್ಭಟದ ದಾಂಡಿಗ ಶಫೀಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಆ ಎಸೆತ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿತ್ತೋ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ದಂಡನ್ನು ಒತ್ತುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 30ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಸಫ್ವಾನ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ನೇರ ಎಸೆತಗಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಸಫ್ವಾನ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರನಿಗೆ. ಧನ್ರಾಜ್ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಧನ್ರಾಜ್. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಹೊಡೆತ. 3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 2 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಶಫೀಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಶಫೀಕ್ 3ನೇ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಹರೀಶ್ ಪಡೇಲ್ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಗಗನಕ್ಕೆತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ಶಫೀಕ್ ಅವರನ್ನ LBW ಮನವಿಗೆ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಪ್ರಥಮ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 29 ಬಂದಿತ್ತು. 4ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಧನ್ರಾಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ರೇಕನ್ನು ಅದುಮಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಾವೇಶದ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತು ಶಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ್ದು. 4ನೇ ಓವರ್ ಧನ್ರಾಜ್ ರವರ ಆಗಮನವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಯತಿನ್ ಓರ್ವ ಹೊಡಿಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಧನ್ರಾಜ್ ರವರದ್ದು. 4ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಬಾರಿ ಧನ್ರಾಜ್ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಟ ಕೂಡ. ಯತಿನ್ ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 32 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಕೇವಲ 3 ರನ್ ಮಾತ್ರ 5 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಸಫ್ವಾನ್ ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 4 ರನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ ಧನ್ರಾಜ್ 4ನೇ ಓವರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಓವರ್ ಇದು. 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ರನ್ನನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಶಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 32 ಇದೆ. 29 ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕಡ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾ ಸಿದ್ದೀಕ್ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ದೂರದಿಂದ ಭಾಳ ಆಶೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದೀಕ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೆಯುತ್ತದೋ
ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾರುವುದರ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೂ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡುವ ಆ ನೋಡುಗರಿಗೂ ಅವರ ಕಣ್ಮನತಣಿಸುವವರು ಈ ಸಿದ್ದೀಕ್. ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿ. ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚಾಲಕ ನೇರ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದೀಕ್ರವರಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಿದ್ದೀಕ್, ಇದು ಕಡ್ಲೆ ಮಾರುವ ಸಿದ್ದೀಕ್. ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಚಿರಪರಿಚಿತವುಳ್ಳಂಥ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಇಂದು ಈ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಡ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾರುವುದರ ಮೂಲಕ. ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಎಸೆಗಾರ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಫ್ವಾನ್ ಶ್ರವಣ್ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಮೈದಾನವಾಗಿದೆ ಈ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನ. ಆ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಎಂದೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಓರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ. ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾದವರು. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಪ್ರತಿ ಓರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಕೂಡ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಮೈದಾನದ ಆ ರುಚಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುವವರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಓರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೈಗೂಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೋ ಆಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೊಗಸು ನೀಡುವ ಒಂದು ಸುಂದರತನವಾಗಿದೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುವಿನಿಂದ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಒದಗಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರವಣ್. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ. ಪ್ರಥಮ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 29, 4ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 3. ಇದು 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಈ ಬಾರಿ ಸಫ್ವಾನ್. ಚೆಂಡು ಗಗನದಲ್ಲಿ. ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಫ್ವಾನ್. ಪ್ರಥಮ 2 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸಿ 3ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಫ್ವಾನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೂ ಎಸೆತಗಾರ ಶ್ರವಣ್ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ 9 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 3 ಓಟ, ಕೇವಲ 4 ಓಟಗಳು 9 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಶೆಯೇ ಸರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರವಣ್ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಯತಿನ್, ಓಡಿಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಆಟಗಾರ ಯತಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ 3 ಓವರನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕಿಸಬೇಕಾದರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಶಫೀಕ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೀರಾವೇಶದ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎಂಬ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಶಫೀಕ್ರವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಶಫೀಕ್ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತೋ ತದನಂತರ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಹುರುಪೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಿದೆ. ಕೇವಲ 33 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಕಿಶೋರ್ ಯಾನೆ ಮುನ್ನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಲ್ಲೀನ ಈ ಕಿಶೋರ್ ಯಾನೆ ಮುನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಿಶೋರ್ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 4 ಓಟಗಳು. ಇದು ಕಿಶೋರ್ ರವರ ಎದೆಗಾರಿಕೆಯ ಆಟ. ಇದು ಕಿಶೋರ್ ರವರ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆಟ. ಇದು ಕಿಶೋರ್ ರವರ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದ ಆಟ. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡು ಬೀಸುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಓರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾತ್ರ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಕಿಶೋರ್ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ, ಅದು ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 5 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
38 ಬಂದಿದೆ. 39ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 38 ರನ್ನನ್ನು 36 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಸವತ್ತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. So thank you very much, Abdul Samad Katipalla. So from the commentary box, and at the start of the over number first, 39 going to be a target here for Deadly Warriors to win this match against SAS Strikers. The Vignesh will go into face first delivery, right arm over the wicket, beautifully bowled, excellent delivery, but shape of the delivery going to miss the off stamp, leg by call by umpire, and the first run coming here in the form of a leg by here for Warriors, Deadly Warriors. Deadly Warriors, certainly they wanted to finish their league matches by victory. So far they're not having any victory in this particular tournament. Out of 4 matches they lost 3 and 1 tie matches, so that they got only 1 points. And the SAS Strikers, certainly that if the victory here for SAS Strikers will going to help them to qualify for the playoff round. From the commentary box, and it's the start of the delivery number 2, and icon player Rizwan delivers, drives that one down to mid-wicket region. Chance of run out there. He wanted that single, but rightly so that ball went straight to the hands of mid-wicket, and there is no possibility of any run.
So here is one more delivery, right arm over the wicket. Rizwan drives and what a catch! Caught and ball, a lovely catch taken there by Rizwan, extending his left hand. Little bit he need to jump towards his left to take the catch. A wonderful catch has been taken by Rizwan. Look at that one in the replay, and the batter drives it and bowlers back dry. And look at that the effort from Rizwan. How high he's been to take the catch. He made a high jump and taken a wonderful catch. So first wicket is back into pavilion. Here is announcement. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಕಡ್ಲೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಆಫರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಜಯಗಳಿಸಿದರೆ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಡಲೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 5 ಕಟ್ಟ ಅಂದರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ, 10 ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟಗೆ 5 ಕಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. So Deadly Warriors, don't miss this opportunity to have ground nuts. Thank you very much. Siddiq Kadle is a vendor of Kadle. He is a very good supporter of cricket actually. If you see anywhere, if any cricket tournament is going on, he is there to sell his the ground nuts for his daily earnings. So from the commentary box and one more delivery which is a little bit down the leg stump, try to walk set an onside region, missed it completely, leg by call by umpire. One more addition total, with the addition that scoreboard was under 2 on the board for the loss of 1 wicket. As strikers, if they're going to win this match, it's definitely going to help them to qualify for the playoff round. So here is Rizwan bowling with the short run up, right arm delivers again, slashed that one, not quite able to get the placement and timing behind the stroke, but still he managed to get the single. Yadnesh and scoreboard moves on to 3 on the board for the loss of 1 wicket. That brings Sujir into strike now. Sujir is a very good striker of the ball. Will go into face Rizwan. Delivers down the leg stump and the wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. Dotted delivery. So completion of over number first, chasing 39 to win this match. Just a 3 on the board for the loss of 1 wicket. That means 36 required for the victory in 24 deliveries. For 36 required from 24 in little correction for Deadly Warriors to win this match. Shafiq from the far end, right arm over the wicket, will go into balls to Yadnesh, is a left hand batter. Mid on, short mid wicket, deep mid wicket is now coming into picture. One at short, third man short, backward point, cover point. There is no extra cover, mid off in a little bit straighter version, but there is a steep extra cover. There's a lovely shot. Yadnesh swept that one right in the gap towards the square leg region. Long chase here for the fielder. Before the fielder going to collect that one down a deep backward square leg region. Ample time for Yadnesh to complete a couple of runs. With that couple of runs, scoreboard now moves on to 5 on the board. 5 with a 5 for the loss of 1 wicket. A wicket of Pritham, which is back into pavilion. Shafiq from the far end. Right arm over the wicket delivers. This time Paul is in there and he takes a good catch. A very good catch indeed. It looks like when ball is in the air, it looks like it's going to falling short of that fielder. But fielder, the jersey number 7, did a great job just moving towards the catch very well. Little bit which is low down to him. Look at that one on the replay. Not really quite getting hold of that one properly. Ball is looks like one is falling short of that fielder. And a very good catch taken. Just running to his front very quickly.
low down to him and almost in the level of his knee. He taken that catch. 5 on the board for the loss of 2 wicket in the over number. Five for the loss of 2 wicket in the over number, second in progress. Shamsher little bit coming down in the order in the batting department of Delhi Warriors. Little bit batting in a little bit surgery in the batting department in Delhi Warriors, so that they wanted to do something special in this last match. This time Sujir went for the big shot again. Not really getting that much of placement and timing behind the stroke, and the mid-on fielder fields the ball, and one more addition to total. With the addition of that single, scoreboard moves on to 6 on the board for the loss of 2 wicket. Nicely turns that one, short fine leg region for a single, leg by call by umpire. One more addition to total. With the addition of that single, scoreboard moves on to 7 on the board for the loss of 2 wicket. Shafiq bowling 5th time in this over. 5th time in this over from the far end. Right arm over the wicket, delivers. A lovely shot, but straight to the hands of mid wicket. One bounce he collected, and one more addition to total. With the addition of that single, scoreboard was on to 8 on the board. This time, chip that one. Oh, very good attempt by the fielder. And once it looks like ball is carried to the fielder, but just going away from that fielder. Tried his level best to take that. Look at that one replay, and not enough power behind the stroke. And a very good attempt by the fielder mid-off, but not quite able to hold the catch. 2 overs completed. Completion of over number 2, chasing 39 to win this match. Still searching for the right track. Deadly Warriors are 9 for the loss of 2 wicket. That means 30 runs required in 3 overs with the asking run rate of exactly 10 runs per over. Again, look at that one in the replay. That is a catch of Rizwan, and a fantastic catch which is taken in the previous over. That is a cotton ball. Is one of the best catch of the tournament as well. Mangalore media just giving that angle of taking a catch by Rizwan. Now he's bowling his second over. Right arm over the wicket, delivers. Lifted out, and Shamsher just got the placement down to deep extra cover region, and ball running down. But before the fielder will go in to collect that one and on to deep extra cover region. Good piece of fielding there by the fielder, and the batter completed a couple of runs. Shamsher is a very good quality player, and that's what is really happening. The Deadly Warriors, they got some good players in the side, but unfortunately the result is not really coming in their favor. They got Yajnesh, they got Shamsher, they got Sujir. They got some 3-5 very good players in the side, but unfortunately they couldn't manage to perform under pressure, and that's why they are almost out of this tournament. Again, off the back foot, cuts that one quite nicely down to backward point region for an easy single. With that single, scoreboard was on to 12 for the loss of 2 wicket. The mistake is common, isn't it? Without making mistake, you cannot become a successful one. But learning from the mistake it gives a lot of experience. Experience means it makes you perfect. But you need to learn from the mistake. This time, LBW. Exactly, little bit shuffled across the line of the delivery. Extra bounce as well for Rizwan, and beaten by that bounce, and Sujir finding himself right in front of the middle stump. Umpire Roland Pinto raising his finger. Wicket number 2 is back into pavilion. 13 for the loss of 2 wicket. Rizwan, which he picked up his second wicket of his quota. Maybe it was a big competition is going on here for highest wicket taker of this tournament. Rizwan is in also in a run. He is in a race. Imtiaz is also in a race. 7 wickets hold already for Rizwan in this particular
cricket tournament. Vinci is the new batter. He's got a chance to get the place in the playing 11. Again, right arm over the wicket, delivers outside the run of stamp. Little movement of the feet. Try to cut that one. Missed it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest. And there is no possibility of any run. Another 26 more runs required for the victory. And slowly this match is slipping out of the hands. This time balled him. Vinci is cleaned him up by Rizwan. A quicker one. And a little bit late reaction coming from Vinci there. Balled him. Now is coming into the top. Rizwan as the highest wicket taker in this league matches. Number 8 wicket in this tournament. And over number 3 in progress. Here is an announcement. The fans and owner of Deadly Warriors, if Shamsher hits a 6, he will go to get 1,000 rupees. Any sixes. Now it becomes 2,000 for 6, and which is announced by Isaac Kankanady, owner of Deadly Warriors. So golden opportunity, and even though you're out of tournament, but they can fill their pocket with the money. 2,000 is not a small amount, it's a big amount. 2,000 every 6. This one delivers, and again looking for the single. Little bit of football here from the backward point fielder. Instead of he's collecting the ball, he just himself pushing the ball on his shoes and allow the batters to complete that couple of runs. With that couple of runs, Coburn moves on to 15 for the loss of 3 wicket. 2 overs remaining. I requested the fielding team that make it fast, don't waste the time. Still we have to play another playoff rounds and one exhibition match for the children's. So your cooperation is much required. Time is 1 past 35. So again, I would like to remind to Shamsher, if he hits a 6, he will get 2,000 rupees. Ishak Kankanady announcing this the big prize money only for Shamsher for the 6. 2 overs remaining, 12 balls remaining, and wait to see how many runs Shamsher will go, how many monies he will go into put into his pocket. Of course, with the 6, he will going to help his team to win the match, because the run is required exactly 24 runs in 2 overs. Asking that is 12 runs per over. That means needed some big hittings. Along with big hittings, they will get some runs. Bowler's back drive and ball hits the non-striker's body, so that opportunity of just a single. Shamsher is out of the strike now. Scoreboard is 16 on the board for the loss of 3 wicket. I think in each and every team, every tournament, there will be encouragement prizes only for the players, but there are no encouragement prizes for officials, umpires as well, commentators. We are not getting any encouragement prizes. But we had one tournament, Gopi, that is in Mudipu. In that particular tournament, there is one advertisement board. If the batter hits any boundaries, the commentators got 500 rupees. One more announcement. This time, Shamsher lofted, but the ball is landed into the hands of Rizwan. Shamsher trying for the 2,000, not for the victory. But unfortunately, is back into pavilion. Here is one more announcement. If the Deadly Warriors goes on to win this match, and the team will going to get 3,000 rupees, which is announced by Ganesh of KFC Tigers. 3,000 for the victory. Because the victory of Deadly Warriors will going to help KFC to enter. That's why that much of huge money is announced for Deadly Warriors
victory. From the far end, right arm over the wicket. Delhi was outside the line of flag stamp within the reach of the batter, so that no question of wide. 17 for the loss of 4 wickets. Again, one more single added to total. With that single scoreboard moves on to 18 for the loss of what we're talking about, that tournament which is organized at Mudipo, Huakuakallu Cricket Tournament, the Premier League. In that particular tournament, that cash prize which is announced for the commentators. But unfortunately, in that day, no one hit the boundary. But in the last delivery of the day, one batsman hit one boundary, so that we got 500 rupees. But that was very difficult in underarm cricket. Straight hit here, hitting the banner is always going to be difficult. Now one more wicket is back into pavilion. So now last over remaining. In that last over, 21 runs required for the victory. That's what the first time in the history of cricket tournament that the commentators got opportunity to get the prize money. But still now, umpires are not really getting that that kind of announcement. But umpire Roland Pinto is telling that we don't want that. Because if umpires will go into announce the prize money, it will be direction of thinking will going to be changed. That's why there is no announcement for the umpires for any encouragement prizes for umpires. Rightly so, they're against the spirit of cricket. Even for the commentators, I must say, it's not required. So 21 required from last over. So Deadly Warriors opportunity is still there. If they are going to win this match, they will going to get 3,000 rupees. 21 required from last over. So bowler from the commentary box end, Asif, is the one who is the backbone of this cricket tournament. Is really heartily incorporated for the success of this cricket tournament. Again, nicely driven down to the Peksha coverage and looking for the second. In comes the throw. Misunderstanding between the wicket. Chance of run out and is gone. Direct hit. Costing a wicket here. So just a single scoreboard now moves on to 19 on the board. No run will go into added because of the one shot which is called by umpire. So I request Quresh, please sign the official chart for the next match. Again, the couple of runs and these runs will not going to help to win the match because another scoreboard is 20 on the board. Another 19 more runs required for the victory. Just using his feet but not really getting hold of that one properly. Just a single for the batter with a single scoreboard was on to 21. 18 required. 3 deliveries, last opportunity. 3 sixes will go to help to win the match. Dotted one. Now just a formality is left in this game. 2 balls, 18 runs required for the victory. Unless bowler making any mistake here. And I think the victory is 100% sure here for the opposition team. Just like I mentioned about the mistake from the bowler. One mistake is done by the bowler by bowling the wide deliveries, but the wicket is going back to pavilion in the form of stump out. 17 required from 2 balls.
So Deadly Warriors will go into out of this tournament along with the Deadly Warriors, I think. Deadly Warriors, of course, they are out of this tournament. But wait and see, another team which is going out of this competition. After this match, we'll going to get the result, the points table, and net wicket rate we are going to get. And again, looking for the big shot and not quite getting hold of that and properly. Last delivery of the innings is coming up. 16 required for the victory in the last deliveries, and the batter will going to strike is Dhanraj with the red cap. Driven firmly, not more than a single. No single at all. They're not completed yet. And now they completed a run. So 24 is a score. That means the victory of exactly 14 runs. Victory. 14 runs victory for SARS strikers. So congratulations, SARS strikers. We'll get the points table now. After getting that points table, we are into the playoff rounds, and we'll take a short break. After short break, we'll going to announce the 4 teams which is qualify for the playoff. At the same time, the position of that qualified 4 teams, because that is very important. 1, 2, 3, 4 places will going to tell that which team will going to play a qualifier and which team will going to play eliminator. So we'll take a short break. After that short break, we'll going to tell you the 4 teams which is qualified for the playoff rounds. Thank you very much. So now it's going to be a first qualifier, and first qualifier will go into play between the two toppers in this particular tournament. First in first place it's AK Royals, and in second place is Team Sunrisers. That means the 2 teams will go into play the qualifier number 1, and winning team will go into qualify for the finals straight away, and losing team will go into play their second match. That means the second qualifier against the winners of the eliminators. So that's a position out here, and we'll take a short break, and after that short break, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi.
So now it's tossing time for the qualifier. Sunil is tossing the coin here. And two captains out here. And with toss which is won by AK Royals. So AK Royals won the toss of the qualifier number 1 against Team Sunrisers. Naushir lost the toss and captain of AK Royals won the toss. And wait for their decision. धन्यवाद सतीश. Right, the first qualifier match of this tournament is now coming up. The two topper teams of the group stage is now going to clash each other to qualify for the mega final of this competition. AK Royals and Team Sunrisers will now going to clash each other. And so in this match, the news is here from the center that the skipper of AK Royals are won the toss, and after won the toss, they elected to field first. And because of that, their fielders are now spread out on the field. And just we have the openers at the crease are Sushant and Samshuddin, and the bowler is now Atif. And the first ball of the match is now coming up. पहली गेंद लेकर इस वक्त आतिफ तैयार. क्वालिफायर मैच नंबर 1 इस डीपीएल डेडली प्रीमियर लीग 2022 के अंतर्गत यहां पर शुरू होता हुआ, और आतिफ इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए. पावर प्ले यहां पर जारी, और जहां तक सवाल है इस वक्त फील्डिंग के नजरिए का, तो सिर्फ 2 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर इस वक्त तैनात, और आतिफ इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए.
ओवर की पहली गेंद सुशांत के लिए, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई और गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर मोड़ना चाहता, कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा और रन इस बीच नहीं मिलेगा। 0 पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है और एक बार फिर से आतिफ गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन फ्रॉम आतिफ, जस्ट kept lower at last moment and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman and there is no possibility of any run at this stage। और दो बेहतर गेंदे यहाँ पर आतिफ फेंक चुके हैं सुशांत के लिए और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, फुल टॉस, गेंद को ड्राइव करना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, गेंद पहुंची सिली मिड ऑन पर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। ऑफ द स्ट्राइक सुशांत इस वक्त हो चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर यहां पर शुरू हो चुका है। टीम सनराइजर्स का और जहां तक सवाल है फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच इस वक्त फील्डर मौजूद और एक फील्डर इस वक्त तैनात वाइडिश लॉन्ग ऑन पर और इस बीच गेंदबाज आतिफ इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज शमशुद्दीन के लिए। एक बेहतर शुरुआत की जरूरत टीम सनराइजर्स को अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो, और जहां तक सवाल है AK रॉयल्स का तो इस वक्त उन्हें जरूरत है एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी में, कम से कम रनों पर टीम सनराइजर्स के बल्लेबाजों को रोक कर रखने के लिए। देखते हैं क्या होता है। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, धीमी गेंद ऑन साइड पर, गेंद को उछाला, गेंद गैप पर जाती हुई इस वक्त कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे। गेंद को पीछे की ओर जाकर जब तक डीप मिड विकेट पर गेंद को फील्ड करे फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। तो निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतर क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। DPL 2022 डेडली प्रीमियर लीग 2022 के अंतर्गत ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन एंड प्लम्ब इन फ्रंट। गेंद उनके पैर पर टकराई और पैर पर टकराने के बाद उछाल लेकर उनके मुंह पर इस वक्त टकरा चुकी है और जहां तक सवाल है कुछ हद तक दर्द अपने मुंह में महसूस करते हुए और उनका विकेट यहां पर गिर चुका है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, केम अलोंग द कार्पेट, बिल्कुल जमीन के सहारे आई और बल्लेबाज थोड़ी सी सफल होकर ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहते थे चूंकि और गेंद उनके पैर पर टकराई और अंपायर हरीश पटेल को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। एब्सोल्युटली प्लम्ब इन फ्रंट, पहला विकेट गिर चुका है 3 रनों के योग पर और शमशुद्दीन की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। तो नए बल्लेबाज का यहां पर आगमन होता हुआ रघु इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। आतिफ की गेंदों का सफल ओवर अब तक साबित हो चुका। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और गेंद इस वक्त सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतरीन ओवर की समाप्ति और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन बच चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर और जो गेंदबाजी में शुरुआत की उम्मीद थी बेहतर गेंदबाजी की, वो बेहतर शुरुआत गेंदबाजी में इस वक्त दे चुके हैं आतिफ। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम सनराइजर्स इस वक्त जोड़ चुका पहले ओवर की समाप्ति के बाद। तो दूसरा ओवर हमसे दूर वाले छोर से इस वक्त प्रारंभ होता हुआ और गेंदबाज मनीष गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। सुशांत सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी में यहां पर शुरू होता हुआ और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार मनीष। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। बाएं हाथ के बल्लेबाज सुशांत के लिए फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई। 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। शॉट फाइन लेग, मिड विकेट, मिड ऑन, मिड ऑफ, कवर पॉइंट,
गली और शॉर्ट थर्ड मैन, 7 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर ठहरे हुए हैं। और इस बीच पहली गेंद, ये गेंद बेहतर गेंद थी, इस वक्त पैरों पर टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े और इस बार यह विकेट यहां पर गिर चुका है। सुशांत की पारी समाप्त हो चुकी है। जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास, फॉलो थ्रू में गेंद गई और गेंदबाज ने अपनी दाईं ओर जाते हुए फॉलो थ्रू में गेंद को तुरंत पिक करते हुए थ्रो किया, निशाना दागा नॉन स्ट्राइकर एंड पर और सुशांत अपने क्रीज से कुछ इंच बाहर रह गए और इसी के साथ दूसरा विकेट गिर चुका है। सुशांत का बेशकीमती विकेट गिर चुका है और टीम सनराइजर्स अपना दूसरा विकेट खो चुका है 3 रनों के योग पर। इट्स 3 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। टीम सनराइजर्स आर नाउ लुकिंग इन ट्रबल। तो यहां पर सुशांत का विकेट दुर्भाग्यवशात रनआउट के रूप में गिर चुका है। अब शिवरंजन का आगमन हो चुका है एज अ नंबर 4 बैट्समैन। इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल फॉर टीम सनराइजर्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज और इस वक्त तो नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद। स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार रघु और गेंदबाज मनीष इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर यहां पर प्रगति पर और अगली गेंद लेकर मनीष इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज मनीष यहां पर गेंदबाजी करते हुए और रघु सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार उछाला, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक शॉट, वन बाउंस इनटू द फेंस। पावर प्ले का फायदा इस वक्त उठाया था, गेंद की लाइन को पिक करते हुए थोड़े से सफल होते हुए गेंद को इस वक्त उछाल दिया। हैव अ लुक एट दिस, किस तरीके से देखिए गेंद को उछाला था इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, क्रॉस एंगल से इस वक्त दिखाई जा रहा है। गेंद सीधे लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के कुछ अंदर 1 या 2 इंच अंदर टिप्पा खाते हुए और चौका इस वक्त जुड़ता हुआ रघु और टीम के खाते में स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। फील्डिंग में कुछ हद तक तब्दीली करते हुए एक फील्डर को इस वक्त लॉन्ग ऑन पर इस वक्त भेज दिया गया है उस चौके के बाद जो रघु ने पिछले गेंद पर लगाया था। और मनीष इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद स्वीप करना चाहा, बेहतर गेंद थी इस वक्त, बिल्कुल जमीन के सहारे लेग कटर गेंद फेंकी थी, चूके पूरी तरह और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक साझेदारी पार्टनरशिप की इस वक्त सख्त जरूरत है टीम सनराइजर्स को अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो। और मनीष इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार हवे में लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे और गेंद स्पिन होते हुए दोबारा दूसरे फील्डर के हाथों में फील्ड हो। बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का, हालांकि गेंद हवे में जरूर थी कुछ देर के लिए लेकिन फील्डर के पहुंच से बाहर और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और एक और लेफ्टी बल्लेबाज शिवरंजन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए आतिफ जो कि दूसरे टीम के अन्य खिलाड़ी से मिलकर इस वक्त फील्डिंग की जमावट में इस वक्त लगे हुए हैं। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन 2 फील्डर इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। वाइड इज लॉन्ग ऑन कहना पड़ेगा, इनफैक्ट इट्स लॉन्ग ऑफ जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ अ वाइडर फॉर द लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। और गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए मनीष दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए शिवरंजन के लिए और अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक ऑफ द बैक फुट वाइड इस लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो मनीष गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हैं। रघु इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक। रघु कुछ हद तक आत्मविश्वास भरे नजर आते हुए पिछले ओवर में चौका झड़ने के बाद खासकर कहना पड़ेगा इस ओवर के दूसरे गेंद पर उन्होंने चौका झड़ा था और एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, नॉट क्वाइट मिडले की जगह नहीं बना सके, गेंद पहुंची वाइड इस लॉन्ग ऑन पर। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर यानी 10 रन। बेहतर ओवर रहा अगर टीम सनराइजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। अगर कंपैरिजन की जाए पहले ओवर के साथ तो इस ओवर में 7 रन बने जबकि पहले ओवर में बने थे सिर्फ 3 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। और ऐसा कहना पड़ेगा टीम सनराइजर्स अभी भी अपने आरंभिक 2 आघातों से संभलने की कोशिश यहां पर करता हुआ। गेंदबाजी आतिफ के हाथों में
पहले ओवर में बेहतर गेंदबाजी उन्होंने की थी, एक विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया था, सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए थे और अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए। दोपहर का वक्त 2:05 यहां पर बच चुके हैं और धूप अभी भी अपना कहर यहां पर ढा चुका है। सूरज आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहां पर बढ़ती नजर आते हुए। कुल मिलाकर एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला डेडली प्रीमियर लीग 2022 डीपीएल 2022 और इस श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया है डेडली बॉयज कंकनाडी ने। क्रिकेट फॉर पीस इस ध्येय वाक्य के साथ ये श्रृंखला इस वक्त एक शानदार प्रगति करते हुए और ये गेंद इस बार एब्सोल्युटली टेरिफिक वन और आतिफ खुद हैरान रह गए कि गेंद क्यों ऑफ स्टंप पर नहीं टकराई है। देखिए बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ ही लगभग मैं समझता हूं ऑफ स्टंप से आधा या 1 इंच दूरी पर गेंद निकली। देखिए किस तरीके से एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन और आतिफ तैयार अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बेहतर गेंदबाजी, पैरों पर टकराई, आतिफ गेंद पर पहुंचा। इस बार आतिफ हताश मनोभावना के साथ इस वक्त जमीन पर गिर पड़े क्योंकि यहाँ पर थ्रो नॉन स्ट्राइकर पर क्यों नहीं टकराया। देखिए अगर थ्रो वहां पर निशाने पर टकराता तो निस्संदेह बल्लेबाज की पारी पर पर्दा गिर सकता था। इट्स कर्टेन फॉर द बैट्समैन इफ द थ्रो वाज डायरेक्टली हिट टू द स्टंप्स। और जहां तक का सवाल है स्कोर का तो 11 रन बच चुके हैं और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। आतिफ गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए तो तीसरी गेंद लेकर इस वक्त आतिफ तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए आतिफ इस बीच फील्डिंग के व्यू के बारे में कुछ हद तक असंतुष्ट और कहते हुए कि शॉर्ट फाइन लेग फील्डर को कि तो वो थोड़ा स्क्वायर रह जाए, जबकि डीप कवर पॉइंट फील्डर को काफी स्क्वायर इस वक्त भेजा गया है डीप बैकवर्ड पॉइंट और डीप कवर पॉइंट के दरमियान। और आतिफ गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए मिड विकेट फील्डर को इस वक्त कहते हुए कि भैया थोड़ा सा आप सीधे ठहरिए मिड विकेट पर। और बाएं हाथ के बल्लेबाज मिड विकेट है एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन और विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट झटका दिए और इसी के साथ इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर। तो यहां पर तीसरे अंपायर के लिए मांग दी गई है और देखना यह है कि जब विकेट झटकाए गए थे तब बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर था या नहीं। तो यहां पर तृतीय अंपायर यहां पर टीवी मॉनिटर पर देखते हुए और निर्धार कुछ ही क्षणों में वो अपना बताने वाले हैं। खेल जो कि कुछ ही क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला डीपीएल सीजन 1 2022 डेडली प्रीमियर लीग सीजन 1 2022 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है डेडली बॉयज कंकनाडी ने। क्रिकेट फॉर पीस शांति के लिए क्रिकेट इस ध्येय वाक्य के साथ सौहार्दतेಗಾಗಿ क्रीडे जिसे कहते हैं कन्नड़ में। और यह श्रृंखला निस्संदेह एक बेहतरीन श्रृंखला, एक सफल श्रृंखला साबित होने की ओर इस वक्त बढ़ते हुए। और जहां तक सवाल है स्कोर का तो 11 रनों पर यहां पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच तृतीय अंपायर इस वक्त
नो डाउट द डिसीजन केम फ्रॉम अंपायर। और जब विकेट उखाड़े गए थे तब वहां पर बल्लेबाज का बैकफुट जो क्रीज पर था और इस वक्त नॉट आउट घोषित करते हैं और सब कुछ सुरक्षित इस वक्त बल्लेबाज के लिए। और यहां पर गेंदबाज आतिफ अपनी अगली गेंद लेकर तैयार और स्ट्राइक स्ट्राइक इस वक्त एक बार फिर से लेते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज और अगली गेंद के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए आतिफ बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, सर्टनली गोइंग डाउन द लेग साइड, दिशाहीन गेंद और इस वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 13 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और आतिफ एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई रन के लिए दौड़ पड़े और आतिफ आउट। डाइविंग थ्रो इस वक्त किया था उन्होंने लेकिन उनका निशाना स्टंप्सों पर नहीं टकराया और बेहतरीन प्रयत्न जरूर किया फॉलो थ्रू में आतिफ ने बल्लेबाज को आउट करने का रन आउट के रूप में, लेकिन नाकामयाब और थ्रो विकेटों से कुछ दूर निकलती हुई और बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बाल बचते हुए। स्कोर इस एक रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। 14 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, जबकि तीसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। आतिफ इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए स्ट्राइक लेते हुए रघु, निस्संदेह जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं टीम सनराइजर्स को इस वक्त चाहिए एक पार्टनरशिप और रघु और शिवरंजन जो क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि उन्हें इस वक्त साझेदारी निभानी है, अपनी टीम को एक सुस्थिति पर पहुंचाना है और उसकी जीतोड़ कोशिश वो यहां पर करते हुए। और आतिफ एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए अगली गेंद फुल टॉस, गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया, गेंद जाती हुई फाइन लेग की दिशा में, बेहतर फील्डिंग वहां पर और सिर्फ एक रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा। सफल हो चुके थे और जैसे ही परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद आतिफ ने फेंकी थी, इस गेंद के धीमेपन को समझते हुए फुल टॉस गेंद थी और इस फुल टॉस गेंद को थोड़े से सफल होते हुए गेंद को स्कूप कर दिया इस वक्त फाइन लेग फील्डर, शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के सिर के ऊपर से और एक रन बटोरने में सफल। एक रन के साथ 15 रनों पर स्कोर बोर्ड यहां पर पहुंच चुका है। 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। आतिफ एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई रन के लिए दौड़ पड़े और इस बीच वाइड। तो कोटे के सिर्फ एक गेंद इस वक्त बाकी है आतिफ की और अंतिम गेंद पर उन्होंने वाइड फेंकी, 2 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में वो प्रदान कर चुके हैं। 16 माफ कीजिए 16 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। लास्ट बॉल रिमाइनिंग, तो अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया रिवर्स शॉट विद अ ट्विस्टेड बैट और गेंद इससे पहले के बैकवर्ड थर्ड मैन पर पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का। 17 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स एंड ओवर हैज बीन कंप्लीटेड। In fact, it's 18 the total for the loss of 2 wicket after completion of 3 overs. Exactly 6 runs per over. The present run rate is now going on here for them. Still in overall calculation, 2 overs remaining in their innings, and let's see how many runs they are making in this remaining 2 overs with the help of 8 wickets. तो क्वालिफायर मैच नंबर 1 ना, पहला क्वालिफायर इस श्रृंखला का यहां पर खेला जाता हुआ और इस वक्त इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए संघर्ष जारी है टीम सनराइजर्स और एके रॉयल्स के बीच में। और इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए जैन गेंदबाज, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए रघु और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहां पर दिखाई देता हुआ। लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर, लॉन्ग ऑन थोड़ा सा स्ट्राइटर, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और जहां तक सवाल है ऑफसाइड के नजरिए का तो लॉन्ग ऑफ
के बाद डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप कवर पॉइंट पर कोई फील्डर इस वक्त तैनात है। शायद डीप बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर वहां पर तैनात किया गया है, हमें यहां से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा काफी फैला हुआ क्षेत्र रक्षण इस वक्त सजाई है कप्तान ने एके रॉयल्स के। ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त जैन गेंदबाजी शुरू करते हुए दाईं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रघु के लिए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। और जैन इस वक्त गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज शिवरंजन के लिए। हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए फील्डिंग में जमावट करने के बाद जैन शिवरंजन के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद बेहतर गेंद थी, गेंद को ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में दौड़ पड़े, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए, देखा कि गेंद सीधे पहुंच रही है फॉलो थ्रू में गेंदबाज के पास और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। डॉट गेंद, स्कोर रुक चुका है 19 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और अपनी अगली गेंद लेकर जैन इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, फाइन लेग की दिशा में गेंद पहुंची, बेहतर फील्डिंग वहां पर और गेंद को 20 गज के दायरे के अंदर फाइन लेग पर जब तक रोका जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंचा 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन इस वक्त जारी रखते हुए एके रॉयल्स के गेंदबाज फलस्वरूप रनों के लिए इस वक्त संघर्ष करते हुए बल्लेबाज टीम सनराइजर्स के। और जैन एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, ऑफ स्टंप पर आते हुए बेहतरीन गेंदबाजी, बिल्कुल जमीन के सहारे लॉन्ग द कार्पेट गेंद को फेंकी थी जमीन के सहारे और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 20 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार जैन। दाहिने हाथ ओवर द विकेट रघु के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाज को खामोश रखने में पूरी तरह सफलता इस ओवर में प्राप्त कर चुके हैं गेंदबाज जैन। एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और बल्लेबाज रनों के लिए जूझते हुए यहां पर। और एक बार फिर से जैन इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए 7 से 8 बार गेंद को जमीन पर टिप्पा खिलाने के बाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट रघु के लिए ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई, गेंद पहुंची गली की दिशा में, 1 रन मिलेगा, लेग बाय का इशारा, बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतरीन ओवर की समाप्ति। सिर्फ 3 रन इस ओवर में जैन ने प्रदान किए, उनमें से 2 लेग बाय, तो सिर्फ 1 रन बल्ले के बैट के रूप में वो प्रदान कर चुके हैं। तो इससे ये पता लगता है कि कितनी बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में उन्होंने की है। बेहतरीन ओवर जैन का समाप्त हो चुका। 4 ओवर की समाप्ति, 21 रन 2 विकेट के नुकसान। 4 overs completed, it's 21 for the loss of 2 wicket and now just a last over remaining in their innings. Next match will be the eliminator match, will be played so next match will be the eliminator match, will be played between Shah's Strikers versus Ryan Gladiators, and that match is now coming up loud exclusively. The eliminator match of this tournament played right after this match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಶಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಿಹಾನ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ. 21 for the loss of 2 wicket, and now the last over remaining in their innings. और खुरेश इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए अंतिम ओवर शुरू होता हुआ, और पहली गेंद बल्लेबाज यहां पर तैयार नहीं थे, तो इस वजह से इस गेंद को रद्द घोषित किया गया, डेड घोषित किया गया है, और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 21 रनों के योग पर.
2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर शुरू होता हुआ पहली गेंद कुरैश के, इस बार उछाला लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर वहां पर पीछे, एकमात्र रन बल्लेबाज को इस बीच मिलेगा और इस एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। 22 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इन फैक्ट। तो 5 गेंदें बाकी इस उनकी पारी में और 22 रन इस वक्त बन चुके हैं। तो गेंदबाज कुरैश इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज शिवरंजन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट करते हुए इस वक्त कुरैश, और जहां तक कुरैश का सवाल है, अपार अनुभव है, 30 से 35 साल वो अंडर आर्म क्रिकेट खेल चुके हैं और यहां पर अपने चतुरता का वो इस्तेमाल करते हुए इस मैच में फील्डिंग में जमावट सही तरीके से करते हुए इस वक्त गेंद को ड्राइव किया था विकेट से हटते हुए लॉन्ग ऑफ पर, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। अगली गेंद के लिए तैयार, फ्लाइटेड उछाला इस वक्त मिड विकेट पर, लेकिन गेंद वहां पर मैं समझता हूं लपक ली गई है। आतिफ फील्डर थे और मैं समझता हूं यही कुरैश की खासियत है, बल्लेबाज को ललचाया था कि वो दमदार स्ट्रोक खेले, जोरदार स्ट्रोक खेले और इस लालच में बल्लेबाज आ गए। देखिए किस तरीके से इस कैच को आतिफ ने लपका लॉन्ग ऑन पर, और यहां पर कुरैश इस गेंद के जरिए बल्लेबाज को लालच में डालकर ये विकेट प्राप्त कर चुके हैं और आखिरकार ये तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स नाउ, एंड नाउ जस्ट 3 balls रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। और नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, Sunil, the number 5 batsman, is now comes out to the middle. Meantime, the striker is शिवरंजन। Again ड्राइव किया इस वक्त गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर काफी पीछे, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा और इस बीच एकमात्र रन उनके खाते में जुड़ चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 24 रनों पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड नाउ जस्ट 2 balls रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। नए बल्लेबाज सुनील इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। कुरैश गेंदबाजी आगे यहां पर बढ़ाते हुए, इस बार absolutely fantastic one almost along the carpet, the ball went into the hands of wicket keeper after beating the batsman। रनों की कोई गुंजाइश नहीं बल्लेबाज के लिए। अंतिम गेंद लेकर कुरैश तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। ड्राइव किया, फॉलो थ्रू में रोकने में असफल, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद पहुंची, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचा और इस बीच दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। तो आतिफ ने थ्रो किया था स्ट्राइकर एंड पर और दूसरे रन पूर्ण करते समय बीच पिच के बीच दौड़ने के बाद पीछे की ओर बल्लेबाज ने देखा कि शायद गेंद नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंच रही है, लेकिन देखा कि थ्रो उनकी ओर आ रही है, उन्होंने अपनी रफ्तार को बढ़ाई, दौड़ के रफ्तार को बढ़ाई और आखिरकार दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप। द स्टिपुलेटेड ओवर्स हैज बीन कंप्लीटेड एंड दे मैनेज्ड टू स्कोर 26 runs on the board in the stipulated 4 overs by Team Sunrisers, and now they set a victory target of AK Royals for 27. They have to score for victory with the required run rate of exactly 6.75 runs for with the help of 10 wickets. The present equation shows for them 27 रनों का लक्ष्य निर्धारित 4 ओवर में उन्हें बनाने 10 विकेटों की मदद से और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्हों बाद। देखते हैं AK रॉयल्स इस 27 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाता है या नहीं और देखते हैं कौन सी टीम पहले फाइनलिस्ट के रूप में इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश करती है, AK रॉयल्स या फिर टीम सनराइजर्स। पता लगेगा अगले आधा घंटों में और इस बीच उनकी पारी की शुरुआत होगी AK रॉयल्स की चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त जनाब अब्दुल समद के साथ कन्नड़ भाषा में, राज्य भाषा में, जब यहाँ पर टीम सनराइजर्स की पारी की शुरुआत होगी। धन्यवाद, थैंक यू। In fact, 27 they have to score in 5 overs. That means required run rate is exactly 5.40 runs per over, not 6.75 runs per over, what I told you before.
what I told you before, in fact. And 27 they have to score in they are stipulated 5 overs to qualify for the mega final of this competition for AK Royals. Exactly, the required run rate is 5.40 runs per over. And for the next further comments, I would like to invite my friend Mr. Abdul Samad in our state language, sweet language, Kannada. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿಯವರೇ. AK ರಾಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸನ್ರೈಸರ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಮೊದಲು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ 26 ರನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿದ 27ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎಸೆತಗಾರ ಸುಶಾಂತ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 30 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 27 ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ AK ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಸುಶಾಂತ್ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಮಧ್ಯೆ ನೇರಗೂಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ತೀರ್ಪು. ಮಿಂಚಿನ ಓಟ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಭಾಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. 3ನೇ ಅಂಪೈರ್ ಆ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿರುವಾಗ ಆಟಗಾರ ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿದ್ದರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೋಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಈ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ನಾಟ್ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ರನ್ನು ಆತಿಫ್ ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ದಿಗ್ಗಜ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಓರ್ವ ಮಾದರಿಯಾದ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಕುರೇಶ್. ಸುಶಾಂತ್ ರವರ ಓರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ರವರನ್ನ ದಾಟಿ ವೀಕ್ಷಕೂರಿನ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಇದು ಕುರೇಶ್ ರವರ ಆಟ. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚೆಂಡಿತ್ತೋ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತನ್ನ ದಂಡನ್ನು ಒತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ 2 ಓಟವನ್ನು, ಅದು ಭಾಳ ಅನುಕೂಲಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ 2, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಶಾಂತ್ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಡಂಥ ಓರ್ವ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಈ ಸುಶಾಂತ್ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಸನ್ರೈಸರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುರೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. 1 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಕುರೇಶ್ ರವರು 3ರಲ್ಲಿ, ತಂಡ 4ರಲ್ಲಿ. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 27ರ ಸವಾಲಿದೆ 30 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಶಾಂತ್ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಆತಿಫ್, ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಆತಿಫ್ ಈ ಬಾರಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಆತಿಫ್ ಮಾಡಿ 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಆತಿಫ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5 ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಶಾಂತ್ ಕುರೇಶ್ ರವರಿಗೆ
ಒಂಟಿ ಓಟ ಮತ್ತೆ ಕುರೇಶ್ರವರ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 6 ರನ್ನುಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ 6 ರನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 6. ಸುಶಾಂತ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಬಹಳ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕುರೇಶ್ ತಮ್ಮ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಓಟವನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆತಿಫ್ 2 ಓಟವನ್ನು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ 6 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ರಘು ಅವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ರಘು. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇವಲ 27 ರನ್ನಿನ ಸವಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು AK ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆ ಆಕರ್ಷಕ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 6 ಓಟವನ್ನು 6 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 23 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 21 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದ 24 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ರಾಘು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕುರೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. 1+1 ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲೇಬೇಕು ರಾಘು, ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 27. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗರು ಆ AK ರಾಯಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿಂದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆತಿಫ್ ಹಾಗೂ ಕುರೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲೇಬೇಕು. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯತ್ತ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈ ಮೂಲಕ 4 ಓಟಗಳು. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸದ 4 ಓಟಗಳು AK ರಾಯಲ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ. 2 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರಿದ್ರೂ ಆ ಚೆಂಡು ಇಬ್ಬರನ್ನು ವಂಚಿಸಿತು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರನ್ನು ವಂಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ 2 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೂಡ ವಂಚಿಸಿ 4 ಓಟಗಳು, ಒಟ್ಟು 5 ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, 4 ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 13 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ಬೈ ಮೂಲಕ 4 ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ. ರಘು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕವನ್ನು ಬಹಳ ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ 2 ಜೊತೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಬೇಕಾದರೆ ರಘು ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಘು ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಆತಿಫ್ ರವರ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು 6 ರನ್ನುಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು 6 ರನ್ನುಗಳು. ಆತಿಫ್ ರವರ ಅರ್ಭಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಕೇವಲ 27 ರನ್ನಿಗೆ ತಮ್ಮ 5 ಓವರಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್ ಗುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಘು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆತಿಫ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಗುಡುಗು. AK ರಾಯಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನ ಮೆರುಗು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಆತಿಫ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲಿ ರಘು. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದರ ಒಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಈಗ 25ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. 25 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಕುರೇಶ್ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಕುರೇಶ್ ರವರಿಂದ. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲವಾಗಿದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ರಘು ಅವರದು. 26 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 11 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಆತಿಫ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಮೊಳಗಿತ್ತು. ರಘು ಮತ್ತೆ ಆತಿಫ್ ರವರಿಗೆ ಊರಿನ ಕೊನೆ ಎಸೆತ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತಿಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಿದೆ ಆತಿಫ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ. 2 ಸಿಕ್ಸರ್, 1 ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಘು ಬಗಣೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತಿಫ್.
ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎ ಕೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ, ನೇರ ಫೈನಲ್ಗೆ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಎ ಕೆ ರಾಯಲ್ಸ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ಮಹೋನ್ನತ DPL ಸೀಸನ್ 1ರ ಫೈನಲಿಗರಿಗಾಗಿ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎ ಕೆ ರಾಯಲ್ಸ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಿಯಾನ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ
So welcome back. Good afternoon, cricket lovers. We are coming to the very important stage of this cricket tournament. That means eliminator round. That eliminator round will be played between third and fourth place of this league matches. Of course, third and fourth places. SAS Strikers takes on Rihan Gladiators. So that it's going to be very, very interesting match, Gopi, because quite unfortunately in the qualifier one, it's a little bit one-sided game, and I think here Royals defeated team Sunrisers quite comprehensively, and they came into the finals of this cricket tournament. But they got another chance, isn't it? Even they lost the match, Sunrisers, they will got another chance. The winners of this eliminator will go into play another qualifier 2 against the losers, that is Sunrisers, team Sunrisers. But coming back to this match, Gopi, and SAS Strikers as well as Rihan Gladiators, of course both the teams performance is concerned in the league matches. Both the teams actually they got same results in the sense the performance looks to be both the teams has got 4 points in the league matches, and equal performance in the between these two teams. But as far as the competition between these two teams in the league matches, I think SAS Strikers they defeated Rihan Gladiators in the league matches. So I think it's going to be very interesting to see that how Rihan Gladiators will going to take the revenge in this eliminator. So the things is not that much of difference after winning the toss. Captain of Rihan Gladiators elected to bat first, elected to field first, SAS Strikers, and wait and see how well they manage to restrict the batting department of Rihan Gladiators. Rihan Gladiators in the league matches they scored only 30 runs, and SAS Strikers they won the match quite comprehensively, and that's why very important here for Rihan Gladiators, Gopi. They need to get at least 40 plus runs in the 5 overs, and by seeing the SAS Strikers, they got some very good batting department like Rizwan, one who is leading from the front. Shafiq is one more danger batter in the batting department of SAS Strikers. So that it's very important. Rafiq as well as very experienced Imtiaz is the owner of the team as well. They need to get some good start, isn't it? बिल्कुल सतीश, और यहाँ पर दो संतुलित टीमों का मुकाबला होने जा रहा है, और जहाँ तक लीग कंपैरिजन देखा जाए तो शाज क्रिकेटर्स ने हराया था रियान ग्लैडिएटर्स को, और यहाँ भी दूसरी लीग मैचेस में दूसरी बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने चेस किया था। 30 रन बनाए थे रियान ग्लैडिएटर्स ने, और शाज स्ट्राइकर्स ने 31 रन बनाए थे उसमें 4.1 ओवर में, और वो मैच को पीछा करके जीत चुका था। यहाँ भी टॉस शाज ने जीता है, शाह स्ट्राइकर्स ने जीता है, और वो फील्डिंग करने का निर्णय यहाँ पर ले चुका है। जहाँ तक रियान ग्लैडिएटर्स का सवाल है तो निस्संदेह सतीश, जैसा कि आपने कहा, इस लीग मैचेस के हार का बदला वो यहाँ पर लेना चाहेगी, और जहाँ तक हार का बदला उन्हें अगर लेना, इस मैच में विजय दर्ज करना, तो आप कहने के मुताबिक 40 का आंकड़ा कम से कम 5 ओवर में उन्हें प्राप्त करना होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। और एलिमिनेटर राउंड का पहला ओवर, एलिमिनेटर मैच का पहला ओवर लेकर इस वक्त गेंदबाज रिजवान तैयार। Exactly. Now Rizwan suddenly wanted to give the very good start. At the same time, Rafiq also is a very promising left-hand batters. He wanted to get some good start along with his captain Imtiaz. Down the leg stump, going to be a wide start with the wide delivery, warm-up delivery of the afternoon. Good afternoon, cricket lovers, once again now. And those who are watching live telecast of this cricket tournament through YouTube channel Mangalore Media. Once again, I would like to give a good afternoon for every viewers of the Mangalore Media, and you are watching the eliminator round of this prestigious Deadly Premier League Season 1. So Rizwan, right arm over the wicket. Delhi was wanted to play the sweep shot, appeal for leg before wicket, half-hearted shot, and maybe that ball little bit fractionally that was pitched outside the line of leg stump. As the fact that the left-hand batsman is on strike, that means it becomes a little bit outside the line of leg stump, the line of the delivery which is pitched. That's why umpire, rightly so, Shiraj is not interested to give the leg before wicket. Rightly so, no damage done. Again, Rizwan bowling right arm over the wicket to the left-hand batter Rafiq. Short fine leg and one fielder at deep backward square leg and one fielder at deep long on. The two fielders are in the deep. There is no protection in the deep in the offside region. There is a back short third man, backward point, short gully.
cover point. There is no extra cover. Very interesting win because one fielder is stationed straight away in the deep widish long off region. And one fielder in the onside in the deep, one fielder deep in the offside at deep widish long off. Here is the next delivery. This one slash that one. Not quite getting hold of that one properly. That was really a big blow here for Ryan Gladiators. A big wicket. Rafiq is back into pavilion. Tried to slash that one. Look at that one. A little bit outside the line of off time. Of course, the width is offered. Just inviting the batsman to go for the slash. And just look at that one. Rafiq slashes that one, but not really getting that much of timing. Of course, nothing much wrong with that stroke, but something wrong with that the timing in that stroke. He wanted to go over the top of that fielder, but not really getting that much of timing behind the stroke. And he's back into pavilion. And Gopi, Rafiq's wicket, certainly it's going to be a big blow, isn't it? The Ryan Gladiators, because Rafiq is a kind of batter who is very useful in the limited matches when it's a 5 overs is concerned, and he's the one who can rotate the strike, who can hit some big shots as well. But his wicket is definitely going to be a little bit back for Rehan Gladiators. बिल्कुल सतीश, रफीक का विकेट गिर जाना निस्संदेह कुछ हद तक बैकफुट में लाकर इस वक्त ठहरा चुका है, क्योंकि रफीक ने इस श्रृंखला में बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था और यहां पर काफी उम्मीदें उनसे लगाई गई थी। इम्तियाज के साथ मिलकर वो एक बेहतर शुरुआत देंगे, लेकिन दुर्भाग्यवशात पहले ही ओवर में उनका विकेट गिर चुका है। एक्स्ट्रा कवर फील्डर द्वारा लपक लिया गया और उनका विकेट के पतन के बाद एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाजों के ऊपर आन पड़ी है। इम्तियाज और नए बल्लेबाज अयाज जो कि इस वक्त पहुंच चुके हैं और देखना यह है कि वो दबाव जो उनके ऊपर इस वक्त क्रिएट हो चुका है, ये दोनों बल्लेबाज एक साझेदारी के जरिए उस दबाव को किस हद तक मिटा पाते हैं। Exactly, Gopi. But at the same time, Gopi, Rafiq is the one, is a leading run getter in this particular tournament, and he's in the top as in the batting is concerned. He got 50 runs already in this tournament, but unfortunately, in a big match, he couldn't manage to contribute from the bat. Ayaz is a new batter, now came into middle. Lovely delivery there from Rizwan. Just growing his confidence after that wicket of Rafiq, and Rizwan bowled at a very good line, little bit outside the line of off stump, and the wicketkeeper behind the stump did the rest, and no chance of any run at all. Again, Rizwan with the short run up. There is a back point, there is a short cover point, short extra cover. One at deep long off for Ayaz. There is no fielder in the deep long on, but there is a deep mid wicket. Again, Ayaz facing next level. Ball him around the legs. This is a one more big wicket here for Saza Strikers. Just like the name that what they got, Strikers. They're striking in the first over itself. Rizwan, the icon player, picking up the icon player of their opposition. Ryan Gladiators are really in a great deep trouble. They lost 2 wickets without scoring any run here, and Gopi Ayaz wicket again. And Rizwan looks like is in a terrific form, especially not in the form of the bat, but even in the bowling as well. He is the highest run getter in this particular, highest wicket taker in this particular tournament. 1 on the board, 1 for the loss of 2 wicket. And Gopi, what a delivery that one! Absolutely unplayable, but short selection is not good, isn't it? Reverse sweep in a very first delivery is facing, and he tried to play unorthodox stroke, and he pays the penalty for that. बिल्कुल सतीश, बेहतर गेंद थी और बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ आई थी। पहली गेंद पर रिस्क उठाना चाहा था इस वक्त अयाज ने रिवर्स शॉट खेलने के जरिए, लेकिन गेंद नीचे रहते हुए टिप्पा खाने के बाद और उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे स्टंप्सों पर जा टकराए। तो रिजवान यहाँ पर एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हैं। इस श्रृंखला में बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की है अब तक, और देखना है कि इस सफलता के सिलसिले को इस मैच में भी, और अगर इस मैच में उनकी टीम विजय दर्ज करती है तो अगले मैच में भी वो बरकरार रख पाते हैं या नहीं। Exactly, Gopi, and here is a Rizwan right arm over wicket bounce. Oh, extra bounce. That ball came along the carpet when Naushad wanted to play the cover drive. That ball is got extra bounce. Wicket because of that bounce. He completely missed out that delivery. Not a mistake of the batter, but sometimes it's happening in a pitch. Sometimes ball is keeping very low, sometimes getting some extra bounce as well. So far it's outstanding over here from Rizwan. Just 1 run on the board for the loss of 2 wicket. Again, a little bit down the leg side, going for the run, chance of run out, Suicider. Absolutely Suicider. But Imtiaz blaming that the batter, Naushad, I don't know why. It's not a mistake of Naushad. It's definitely not a mistake of Naushad, because that ball went straight to the hands of short mid wicket. There is no possibility of any run at all. And Imtiaz already is running in the middle of off of the track.
and there is no possibility of run, and easily done by that short mid-wicket fielder. The wicket number 3 is back into pavilion, 1 for the loss of 3 wicket, and definitely Gopi, it's not a mistake of the striker, because ball went straight to the hands of that closing fielder, short mid-wicket, very quickly. And even Naushad will go on to respond for that run. Definitely he will also becomes a run out, and that's a total misunderstanding, misjudgment of run there, and he pays the penalty for that. बिल्कुल, मैं समझता हूँ सतीश इम्तियाज जल्द से जल्द स्ट्राइक पर आना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने जल्दबाजी दिखाई। हालांकि उन्हें ठीक से देखा नहीं कि तेजी के साथ गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट फील्डर के हाथों में, और वापस लौटने का उन्हें कोई मौका नहीं। और इम्तियाज का भी जो विकेट यहाँ पर गिर चुका है, और ऐसा कहना पड़ेगा इस विकेट के साथ द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर देम, समस्याएं और बढ़ चुकी है। अब ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतर साझेदारी ही रिहान ग्लैडिएटर्स को इस मैच में वापस ला सकती है। Absolutely, Gopi. What a fantastic first over. Absolutely. That was a really one of the best over, the first over as far as this tournament is concerned, and especially in these big matches, eliminator round, and Rizwan once again justifying why he is the icon player, and all the great players always performing in the big matches like eliminator, and 1 for the loss of 3 wicket. Shafiq is brought it in. What a shot! He just delivers that one down to deep square leg boundary for 4 runs. Just reaching for the delivery, which is outside the line of leg stamp. If he left the ball, definitely it's going to be a wide delivery. But batter did a great thing to see that I doesn't want to miss that delivery. I doesn't want a single run in the form of wide, but I want the boundary for that delivery. Absolutely is a finishable delivery. Reaching for that wide outside the line of leg stamp, which is balled by Shafiq, and the new batter, Sharat, is a very young, talented batter. He picked up a boundary for that. With that boundary score, jumped into 5 on the board for the loss of 3 wicket. Much required boundary. Welcome boundary here for Rihan Gladiators. Again, Shafi would like to see wanted to change the field set. One mid-off fielder coming towards short extra cover region, and deep extra cover fielder is coming towards deep wideish long off region. Again the loose delivery, but this time Sharat little bit early into the stroke, because that ball is a little bit slower one. Short pitch delivery outside the line of leg stamp, and Sharat just mistiming that one, and early into the stroke. One more addition to total. With the addition of that single, scoreboard moves on to 6 on the board for the loss of 3 wicket here in over number 2 in progress. All kind of competition we're expecting from these two teams, because they wanted to be in the qualifier too, and they certainly wanted to become the finalist. Already one team which just came into final, this time again outside the line of off stamp, right outside the edge of the bat, ball running down to short third man region for an easy single. With that single, scoreboard moves on to 7 on the board for the loss of 3 wicket. Good throw coming from Rizwan in that occasion, seeing that the batsman Naushad is a little bit out of the crease. He wanted to make a run out, but Naushad quickly back to his home. 7 for the loss of 3 wicket. Shafiq from the far end. Again, nicely driven. Set lands up it up. Chance of run out in the non-strikers, and direct it must be the very close indeed. And ball missed the stumps, and Sharat completes the single. Warning number 1 has been given for the batter, is not to run in the middle of the pitch. 8 for the loss of 3 wicket. Shafiq from the far end. So far it's a better over here for Rian Gladiators. 7 already in this over. Right arm over the wicket, across the line of the delivery, swinging that one. Missed it completely. Luckily that ball just missed the off stamp. The wicketkeeper behind the stamp did the rest, and there is no possibility of any run at all. Of course, the crowds and those who are watching this live telecast in the YouTube channel of Mangalore Media, they doesn't want to see this matches be one-sided, just like what we saw in the previous match where the team AK Royals won the match quite comprehensively against Sunrisers. They doesn't want to see such kind of match. They wanted this match to be very close and nail-biting finish. Meanwhile, one more single is taken there by Naushad. With that single, scoreboard moves on to 9 on the board. This is a better over as far as Rian Gladiators is concerned. They got 8 runs in that particular over, and total score is 9 on the board for the loss of 3 wicket. Much better over, Gopi, compared to the previous over. It's 8 runs which is came from this over, and altogether 9. I think, Gopi, and 3 wickets fell. Of course, the
three top order batsmen actually. But now all of these two batters are in the middle. Of course, Naushad and Sharath maybe this bit little bit new faces, the young talented guys. But I think it's one more opportunity for these two talents, the youngsters, to showcase their talent, to grab the opportunity to lift this team from the danger. बिल्कुल सतीश, यह इस वक्त एक मौका जरूर है उनके लिए, एक बेहतर मौका है कि खुद अपने आप को प्रूव कर सके. जस्ट हैव टू प्रूव देमसेल्व्स इन दिस मैच, क्योंकि तीन चोटी के बल्लेबाज पेविलियन वापस लौट चुके हैं. रफीक, इम्तियाज और अयाज, तीन प्रमुख बल्लेबाज, और उनके बाद ये दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है और उन्हें इस वक्त एक बेहतर साझेदारी यहाँ पर निभानी ही होगी अगर रिहान ग्लैडिएटर्स को एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो. Exactly, Gopi. And next ball, that was a very good one from Rizwan. He's just enjoying his bowling performance as he got a lot of wickets in this particular tournament. And his second over is really, he wanted to restrict the runs from the bat of Rian Gladiators. Two batters are in the middle. Rizwan with the short run off, right arm over the wicket. Delhi was outside the line of off time, but not quite intended. He wanted to play then in the offside region, but ball is went towards a deep long on region because of that mistiming, and because of that single, scoreboard now moves on to double figure. 10 on the board. Hard for 10 runs coming here for Rian Gladiators, but they wanted more than that in the remaining overs. They wanted to get some good score. At least 30 to 35 runs is badly required if they wanted to defend this total against very strong strikers. 10 for the loss of 3 wickets is over number 3 in progress. After that power play, we can see that fielding is fielders are spread out here in the deep. So many fielders in the deep. 5 fielders outside the circle, sieving the boundaries. Sharath is the left-hander, promising young talented batter, will going to face Rizwan. Right arm over the wicket, delivers outside the line of off time. Wanted to sweep that one, wicket keeper behind the sub, not really after the mark. I think Asif fails to collect the ball. Frustration for the bowler. By call by umpire. One more addition to total with the addition of that single. 11 on the board. Frustration, and it knows that this one, because each and every extra will going to be the extra effort is required when they're going to chase those runs. These extras will going to play a big role in the result of this particular eliminator round of this prestigious Deadly Premier League 2022. Rizwan having some examination of the field set. Now he is satisfied, and he is bowling with a short run up with the short run off of as umpire Sriraj. Right arm over the wicket, delivers. Again, chip that one in the air, but quite safely landed before the fielder from deep cover point to reach there, and the batter completed a couple of runs. Excellent running between the wicket. Naushad quickly realizing that, of course, not a fully controlled stroke there from Naushad. Again, he got out, mistimed that one. Ball is ballooning up in the air. Quite luckily, that ball is landed safely, and before the fielder from deep cover point to run across to his front, and ample time for Naushad to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 14 on the board. Little question, 13 on the board for the loss of 3 wicket here in over number 3 in progress. Now, little question. Rizwan, right arm over the wicket to Naushad. Naushad this time played it one back to bowler, not for runs. Change of pace. Change of line, forcing the batsman to play that one now back to him, and there's no possibility of any run. So far, it's a very good over there again from Rizwan, and again Rizwan with a short run up with the jersey number 24, right arm over the wicket to the right-hander batsman Naushad. This time Naushad drives well on lack of placement, short in batsman wicket fielder try to shy at the stump, little bit wide throw coming from that fielder, and the batsman just survived from that. Throw, and one more good over is completed by Rizwan. Just I want to see the bowling figure of Rizwan. 3 overs, 2 overs is bowled, and he conceded only Rizwan 5 runs, and he picked up 2 valuable wickets and 2.5 runs per over the economy rate, and total he got 11 wickets in this particular tournament, and Gopi, absolutely one of the best performance Rizwan has got. Of course knows that he is a very good all-rounder for the side in the under-arm cricket is concerned, but that 2 overs and 2 overs I think Gopi he bowled really very well, and one more good over in favor of South strikers. बिल्कुल, इस श्रृंखला में 11 विकेट रिजवान प्राप्त कर चुके हैं सतीश, और निस्संदेह वो एक
10 विकेटें वो प्राप्त कर चुके हैं इस श्रृंखला में और निस्संदेह वो एक परिपूर्ण गेंदबाज के रूप में इस श्रृंखला में उभर चुके हैं। हालांकि एक अंतर्राम क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर्सों में से एक वो जाने जाते हैं और यहाँ पर इस श्रृंखला में गेंदबाजी के जरिए वो अपना करिश्मा दिखाते हुए अब 2 ओवर का खेल बाकी है और मैं समझता हूँ सती 2 ओवर में कम से कम 20 से 25 रन कम से कम उन्हें बटोरने होंगे अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो रिहान ग्लैडिएटर्स को। Exactly, Govi, and that's only because of the early breakthrough, isn't it? They got lost a wicket in the first over itself. Two very good recognized batsmen back into pavilion. That's why couldn't manage to handle the pressure after their wicket. This time, Sharat looking for the big shot. Chance of run out in the strikers and very unfortunate. Very unfortunate here for the fielding team. Shah's strikers that what could be a certain chance of run out and Asif. I think just missed the stump, not only missed the stump, but he's conceded one extra run in the form of overthrow. With that extra, scoreboard moves on to 14 for the loss of 3 wicket. And everyone is shouting to wicketkeeper behind the stump, Asif, because they know that each and every run is going to be very crucial in this eliminator round, because this is a do-or-die situation for both the teams. Because there is in this particular match there is no excuse at all. This is not a league matches, isn't it? You cannot get another chances here, and that's why they really wanted to win this match desperately. And the level of competition is going to be very high. Electrifying atmosphere out here in this UCC cricket ground. Outside run of off time, too far, so that they're going for the run. Chance of run out. Direct. It must be a chance. One more chance of run out is missed out. White call by umpire. The bonus run here for Rian Gladiators, and with that bonus, couple of bonus runs, scoreboard now moves on to 16. 16 for the loss of 3 wickets in the over number 4 in progress, in fact. Safwan from the far end. Right arm over the wicket. Delhi was on more wide, and they're going for the run here. Appeal for a not, but right time Sharat is putting his bat into the inside the line of that crease, batting crease. So that is just survive from that run out. One more wide. What really going on here for Safwan? Already considered 2 wides in this particular over, and much required coming here. 17 on the board for the loss of 3 wicket. We have Nagesh in our commentary box. There's one more very good Kannada commentators, and it's a very good supporters, followers of underarm cricket. We shared Mike in the JD Trophy 2022. Now he's enjoying the game of cricket in our commentary box. And here is from the far and next delivery. This is went for the big shot. Blind stroke is attempted. Missed it completely, but fortunately he got a single for that. Even though he didn't got enough bat onto that, but he managed to get a single for that. With a single, scoreboard was on to 18 on the board for the loss of 3 wicket. Rihanna Gladiators desperately required some runs. They're not really bothered about how the runs are coming here, whether it's a wide, whether it's from the bat, but they definitely wanted some good score and remaining deliveries. Again, lovely delivery. Look at the leg cutter, absolutely fantastic indeed. Slow leg cutter. Line is so good in the irrigation. And now Shad, a little bit shuffled across the line. The intention is to get that one towards the mid-wicket region. But the fact that ball is a slow leg cutter, he couldn't manage to read the turn of the delivery. Missed it completely. Then wicket give behind the stump. In a fraction, Asif removes the stumps, asking umpire, scholar umpire to give the decision. But umpire says it's not out. Rightly so. 18 for the loss of 3 wicket. In the over number 4 in progress as bowler from the far end. Right arm over the wicket. Safwan Delhi was again not really getting that much of timing. Trying and trying, but not really getting the ball from the middle of the bat. Miss timed stroke again. One more addition to total, and with the addition of that single, scoreboard moves on to 19 for the loss of 3 wicket here in over number 4 in progress. So 5th time in this over. Safwan. That means 8 deliveries remaining, excluding wides and no balls in innings of Rian Gladiators. Full toss, he lofted, not really getting that one from the middle of the bat. Again, what could be a juicy full toss, he can convert that one into a huge one. But as the fact that again Sharat not really having enough power behind the stroke, I just want to see what really happened here. Shuffled across the line of the area. Look at that one. Of course, Gopi, he put the power, but not really looking for the timing in that stroke. And without timing in this particular stroke, I think it's very difficult to get the distance. And at the same time, we can see that Sharat is not really having that much of muscle power. And if any
the batsman, the caliber of like Rafiq or his Imtiaz or Ayaz, certainly it's going to be a 6 here. But it is a bad miss, that full toss delivery. They desperately required some big shot, but he missed it completely. बिल्कुल मिस टाइमिंग शॉट था सतीश, और गेंद लगभग मैं समझता हूँ मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं हुआ था, और डीप मिड विकेट पर मैं, और इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि अगेंस्ट द विंड शायद उन्होंने खेला हो, हवा के रुख के खिलाफ, तो यहाँ पर वो लपक लिए गए, और अब कुछ करारे स्ट्रोक्स लगाने होंगे उनके बल्लेबाजों को अपने टीम के रन की गति को वृद्धि करने के लिए. Exactly, Gopi. Here is a one more chance of run out, but this time I think Naushad quickly back to his home. One more fantastic over actually. After he bowled 2 wide deliveries, but he back very strongly with some excellent line and length by Safwan. So 4 overs completed after completion of 4 overs. Searching for the right track. Rian Gladiators still struggling in the middle. They're 19 for the loss of 4 wickets now. This is the last opportunity. This is the last opportunity and the last over in the innings of Rian Gladiators. They desperately wanted to get some runs here. At least 15 runs takes the score into at least 34, and competitive total of just under 35 they desperately wanted to get. That's why so important here for Rian Gladiators. As far as Sarge Strikers is concerned, I think everything is going in their favor. After they're winning the toss, elected to field first, and every game plan, every strategy is really working out because the bowlers are doing the job. Bowlers are just justifying the decision of their captain. That's what really required. Winning the toss is not important, and after winning the toss, implementing your strategy, implementing your game plan, as well as the support which is really required from the bowlers of Sarge Strikers, and so far they did the job. But job is not yet over. Yet 1 hour remaining in this last over. The bowlers of Sarge Strikers, they have to bowl well. At the same time, the batters of Rian Gladiators, they have to bat well in this final over. Now last over, Asif got a ball in his hand. Please make it pass, fielding team. Please don't waste the time. Another 2 matches to be played. One exhibition match altogether. 3 matches to be played. Please cooperate with the organizer. So Asif bowling from the commentary box, and Arif, I think why he came a little bit late in the order. He's a very good striker of the ball, but still 6 balls to go. He can accelerate the run rate. And wait and see Asif from the commentary box, and right arm over the wicket to Arif. Oh, that was a caught behind, absolutely caught behind. The wicket number 4 is back into pavilion. 19 for the loss of 4 wicket. Wicket keeper behind the stump celebrates. Even Asif knows that Arif is nicked that one. Just a feather touch, and excellent bowling performance here from Asif. And might maybe umpire want to see that whether wicketkeeper taken that one cleanly or not. And umpire Roland Pinto says that yes it is. He's just taken that one above the ground level. No question of saying not out. It's a fair catch. 1 more wicket is back into pavilion. 19 for the loss of 5 wicket. And over number 5 in progress. Just I'm mentioning about is Arif. It can change the complexion of the match, but quite unfortunately, the first ball, Asif got a very, very important breakthrough for Sarge Strikers. The new batter came into middle is captain himself, Sandeep, is on strike now. The condition is not that much of good here for Rian Gladiators. Being the captain of our side, Sandeep have to get some runs. 5 deliveries remaining. Now Shadi is in non-striker's hand. Wait and see what Sandeep will going to do here. Right arm over the wicket. Delivers. One more fantastic leg cutter. Here is a chance here for the stump out. Umpire asking for the third umpire to see. And Arish Patel is the third umpire. Will going to see. Will it going to be out or not out? So appeal for stump out. And the wicket keeper behind the stump, Shafiq, is very confident that he got a wicket here. But we need to see the confidence of the third umpire. Whether he is confident enough to give that
out or not. I want to see that replay and TV replay here, and it's definitely going to be a very good bowling performance here by the bowler Asif. Two very good deliveries he bowled. One is outside the line of off stamp. The batter nicked that one. At the same time, second delivery where a batsman going for the big shot. Sandeep, he wanted to go for the big shot. Whether it will be going to out or not, we want to see that. But as for the rules and regulation, something to inside the line they need to have. The boot of the batsman need to be something. The part of the boot needs to be inside the line. And if it is on the line, it was out. If it is on the line, it is out. But if it is a ball, there is inside the line, it's not out. But umpire have to see whether the boot is on the line or any part of the boot is inside the line. That's what I want to see here. Umpire Arish Padil having an examination of the TV replay. And it's out is a call, rightly so, because the boot is on the line. If it is on the line, it's out. And that's why umpire Roland Pinto, the field umpire, quickly knows that it's going to be a very touch and go. It is a very touch and go. That's why he wanted to see the we wanted to refer for third umpire to see whether it is out or not out. Right call from umpire. So good decision. So altogether it was a fantastic umpiring by all three umpires in this particular cricket tournament. Umpire Arish Padil, umpire Roland Pinto, and Sriraj has done a great job in this particular Deadly Premier League season 1. New batter Tilak. So far it's outstanding over. Scoreboard is not really moving here. The 19 on the board. That means bowler Asif is on hat-trick. He is on hat-trick. Picked up 2 wickets in 2 deliveries. That means he is on hat-trick. Bowling third time in this over. Right arm over the wicket delivers. This time he lofted. Fielder not trying for the catch. They are coming back for the second. Can you believe this? Oh my goodness. Everyone is shouting, why you are not tried for the catch? This is my hat-trick wicket. Why you are not tried for the catch? You missed my hat-trick wicket. Asif is not impressed with the attempt from the deep backward square leg. Maybe that deep backward square leg fielder thought that if he try for the catch, maybe the ball, if the ball is falling short of him, chance of going to the boundary. That's why he doesn't want to see this, because more than the wicket he wanted to look for save the run here. And not a bad idea. 21 for the loss of 6-8. But meanwhile, the couple of runs which is taken, that's going to be very costly. And 21 for the loss of 6 wicket. Last 3 balls. 2 balls remaining. Right over the wicket again, the dotted delivery. Wow, what a kind of turn is getting here, Asif. Just like it's Shane Warne doing that kind of turn here in international cricket. Of course, we are really remember him, Shane Warne. But this is a really big turn in this leg cutter of Asif. Right arm over the wicket delivers. This time that ball just passing under the bat of Tilak. That going to be a fantastic over, fantastic last over. Just 2 runs and 2 wickets in this over there from Asif. Now just like what we saw in the previous Eliminator number 1, the same kind of performance in the batting second team as well, Gopi. Unfortunately, we are expecting some the great battle between these 2 teams. I think 21 and 22, I don't think it's going to be a winning total, but everybody knows that cricket is an unpredictable game. It's a game of glorious uncertainty. This is a funny game, and but in the naked eye, if you see that, it's a 22 depending. I think I don't think it's that much of enough run to depend. And if by seeing the batting department of South Strikers, Gopi, they got Rizwan, they got some players of like Shafi. They both are got a lot of runs from the bat, and they got another 2-3 very young talented players like Asif. And seeing all the batting department of South Strikers, I think it's not really a big total for South Strikers to win the match. And opportunities there for young Gladiators if they able to bowl some excellent overs, wicket taking overs. Attacking bowling is much required if they wanted to win the match. बिल्कुल सतीश, 21 रनों के स्कोर पर इस वक्त रोक कर रखने में सफल शाज स्ट्राइकर्स के गेंदबाज रिहान ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाजों को
और जहां तक तो जहां तक जैसा कि आपने फरमाया सतीश, कुछ ज्यादा लंबा लक्ष्य तो नहीं है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है जैसा कि आपने फरमाया। और यहाँ पर मौका जरूर है रिहान ग्लैडिएटर्स के गेंदबाजों को। और मैं समझता हूँ राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर उन्हें घातक गेंदबाजी इस वक्त करनी है। अगर उन्हें 21 रनों के अंदर शिजान शाज स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को रोक कर रखना है। और जहां तक सवाल है शाह स्ट्राइकर्स की सशक्त बल्लेबाजी के जो लाइनअप है उस पर अंकुश लगाना है, तो पहले ओवर से ही कुछ विशेष रणनीति के साथ उन्हें गेंदबाजी करनी होगी रिहान ग्लैडिएटर्स के गेंदबाजों को। तो इस मैच के बाद अगला मैच जो कि बच्चों का मैच, एग्जीबिशन मैच यहां पर खेला जाएगा। और छोटे छोटे उम्र के बच्चे यहां पर अपनी प्रतिभा का अनावरण करेंगे अगले मैच में, जो एग्जीबिशन मैच के तौर पर यहां पर खेला जाएगा। तो यहां पर एलिमिनेटर तौर का मैच यहां पर जारी। और मैं समझता हूं इस वक्त घातक गेंदबाजी ही रिहान ग्लैडिएटर्स को इस मैच में वापस ला सकती है। देखते हैं क्या होता है। दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद। शफीक आसिफ नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद। और ये गेंद इस बार पहली गेंद चिप किया, एनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद जाती हुई कवर पॉइंट पर 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन इस पिच पूर्ण कर चुके हैं। और 2 रनों के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं। और स्कोर इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है, कहना पड़ेगा। 2 रन बिना किसी नुकसान के। और गेंदबाज इम्तियाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए आगे बढ़ाते हुए, कहना पड़ेगा। दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रन पर। कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है। शॉन स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को निर्धारित 30 गेंदों में 21 रन 22 रन उन्हें बनाने हैं। और सेंसिबल बल्लेबाजी अगर वो करते हैं तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक वो पहुंच सकते हैं। और गेंदबाज इम्तियाज, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई फाइन लेग की दिशा में, वाइड का इशारा। और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद स्वीप करना चाहा और बेहतर गेंद थी इस वक्त जमीन के सहारे सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। और इस बीच बल्लेबाज को रन से यहां पर नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 4 रनों पर। इस बार पॉइंट पर और 5 रन, 5 रन बिना किसी नुकसान के। और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। दाहिना तो बढ़ता विकेट, इस बार पैरों पर गेंद टकराई, फॉलो थ्रू में यहाँ पर छोड़ चुके हैं। शायद बल्ले का टॉप पे टकराया था पैरों पर टकराने के बाद, लेकिन इस मौके को गंवा चुके हैं इस वक्त गेंदबाज। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और इम्तियाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस वक्त स्वीप करना चाहा, पैरों पर टकराई, गेंद पहुंची है इस वक्त थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन मिलेगा, अपील को नकार दिया इस वक्त कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलते हुए। और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 6 रन और पहले ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। तो बेहतर शुरुआत सतीश, 6 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति के बाद। और 22 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए निर्धारित 5 ओवर में, ये मैं कहूँगा एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर कहलाएगी। Exactly, Gopi. They're not really feeling any pressure at all, isn't it? Because just 21 to get just dealing with the singles quite enough for them to win this match. That's why both the batsmen are not really taking any kind of risk at all. And in the power play, Gopi, of course, there's 6 runs, but now I think 16 to get from 24 deliveries. And 4 runs per over is the required run rate, isn't it? And 24 deliveries, they have to get 16 runs. But Gopi, I think Rihan Gladiators, if they wanted to win the match, this man now coming into
attack, Ayaz, he got ability of picking up the wickets because he's got a lot of experience behind him, who represented NM Cricketers Mangalore for a long time. Even he represented Morgan Gate 11 as well. So I think Ayaz, you need to bowl some magical over if they want to win the magical, in the sense, Gopi, without conceding any runs, many runs, you have to pick 1 or 2 or 3 wickets in this particular. Then definitely the gate will go into open here for Ryan Gladiators. बिल्कुल सतीश, रिहान ग्लैडिएटर्स के लिए गेट तभी ओपन होगा जब अयाज यहाँ पर एक घातक गेंदबाजी करेंगे, जैसा कि आपने फरमाया। और इस बीच ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई वाइड का इशारा। दिस इज नॉट अ गुड बॉलिंग, यू हैव टू bowl accurate if you have to restrict the opposition side under 21 runs। और यहाँ पर गेंद पे 3 लेग स्टंप से बाहर तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में 1 रन प्रदान करते हुए, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर। अयाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद हल्की सी ऑफ कटर गेंद थी, धीमी गति की, हल्के से गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था फॉरवर्ड शॉट क्षेत्र पर। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। तो दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार बोल्ड आउट। बेहतरीन गेंदबाजी, टिप्पा खाने के बाद गेंद लगभग जमीन के सहारे आती हुई, ज्यादा उछाल नहीं ली, और गेंद को आक्रामक दिशा देना चाहिए थी, चूके पूरी तरह, और गेंद स्टंप्सों पर टकराया, और इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। 8 रनों के योग पर पहला विकेट गिर चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज आसिफ आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। अब 14 रन और चाहिए, और इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी है, और पहला विकेट गिर चुका है यहाँ पर। और मैं समझता हूँ यही एक सही वक्त है इस वक्त कमबैक करने का। रिहान ग्लैडिएटर्स के गेंदबाजों को यहाँ पर 2-3 विकेटें वो उखाड़ते हैं, और 2 या 3 कसे ओवर्स वो फेंकते हैं, तो निस्संदेह इस मैच में वो वापस आ सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए उन्हें जीतोड़ मेहनत मुशक्कत यहाँ पर करनी होगी, क्योंकि एक विकेट गिरने के बावजूद इस वक्त तख्ता शाज स्ट्राइकर्स का भारी लगता हुआ। और यहां पर रिजवान का आगमन हो चुका है नए बल्लेबाज के रूप में, और रिजवान ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस श्रृंखला में के ज्यादातर मैचेस में दिया है। इस मैच में भी वो बेहतरीन गेंदबाजी कर चुके, काफी किफायती 2 ओवर में 5 रन देकर उन्होंने 2 विकेटें प्राप्त किए थे। और यहाँ पर बल्लेबाजी में देखना है कि वो क्या करते हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, किसी गेंद को पुश किया, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया जाता, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। तो यहां पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और इस बीच विकेट कीपर छोड़ चुके हैं। शॉर्ट फाइनल के फील्डर शफीक के हाथों से भी गेंद चूक चुकी है, और यहां पर 1+1 वाइड का इशारा हो चुका था। 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे, और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर हल्के से पुश किया इस वक्त रिजवान ने, और तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े। 12 रन बन चुके हैं। शाज स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज इस वक्त जान चुके हैं जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। इस वक्त इत्मीनान की बल्लेबाजी की जो उन्हें जरूरत है, उस बल्लेबाजी को अपनाते हैं तो निस्संदेह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं सेंसिबल क्रिकेट के जरिए। ये गेंद इस बार चिप किया, एनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद जाते हुए कवर पॉइंट पर, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, और इससे पहले कि डीप कवर पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का, और 2 रनों के साथ इस वक्त स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट नाउ, जस्ट 8 टू गेट फॉर विक्ट्री। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, अयाज गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली परफेक्ट वन, परफेक्ट ऑफ कटर, एंड ही गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन। तो फ्लाइटेड गेंद थी, ऑफ कटर गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले और पैर को चीरती हुई गेंद निकली इस वक्त सीधे मिडल ऑफ स्टंप पर, मिडल लेग स्टंप पर कहना पड़ेगा। गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ ये दूसरा विकेट गिर चुका है।
14 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है. 2 overs completed, 14 for the loss of 2 wicket, and now just 8 to get from 3 overs for Shah's strikers, and still the target seems to be much easier now for them. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಉರ್ವ ಮೊಕ್ತೇಸರರು ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಉದ್ಯಮಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅವಿನಾಶ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಯುವ ಮುಖಂಡ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. तमगिदो आदರದ स्वागत सर. तो यहाँ पर बैक टू द गेम एंड 8 रन्स मोर. नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन 3 ओवर्स. और गेंदबाज ओवर की पहली गेंद, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर और वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ता हुआ इस वक्त शाज स्ट्राइकर्स, और धीरे धीरे ये मैच इस वक्त फिसलता हुआ रिहान ग्लैडिएटर्स के हाथों से. ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया, स्टंप्स को कवर करने के बाद मिड विकेट पर गेंद पहुंची, और लेग बाय का इशारा, पैरों से लगकर एक गेंद आई थी, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन दी ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. गेंदबाज की ओर के अगली गेंद, ये गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त मोड़ दिया, गेंद जाते हुए स्क्वायर की दिशा में, फील्डर काफी पीछे मौजूद. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 ही रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहां पर संतुष्ट, और स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर. तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर. सिर्फ 5 रन अब चाहिए उन्हें विजय के लिए, और गेंदबाज इम्तियाज तैयार. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, और जहां तक सवाल है स्टंप्स पर गेंद टकरा चुकी है, निशाना सही करंट पर. ओवर थ्रो, बल्ला बिना बल्ले के इस वक्त दौड़ते हुए रिजवान, और दूसरे रन के लिए दौड़े वो बिना बैट बिना बल्ले के, और 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं. तो 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर. इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, एंड नाउ जस्ट 3 टू गेट नाउ फॉर विक्ट्री फॉर Shah's strikers. 3 runs they have to score for victory. ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, गेंद को इस वक्त खेलना चाहता चूंकि, और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. एक बार फिर से ये गेंद इस बार ऑफ द टोज, रिजवान ने गेंद को स्कूप कर दिया डीप मिड विकेट पर 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ विजय के और निकट हो चुका है इस वक्त शाज स्ट्राइकर्स. सिर्फ और सिर्फ 2 रन चाहिए विजय के लिए. और इम्तियाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन पर मिसफील्ड, और गेंद वहां पर दोबारा जब तक बैकअप हो 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. इस 1 रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड. 21 for the loss of 2 wicket, 3 overs completed, and now just a single run they have to score for victory in remaining 2 overs with a required run rate of exactly 0.50 runs per over. सिर्फ और सिर्फ औपचारिकताएं ही अब इस मैच में बाकी रह गई है, और गेंदबाज इस वक्त तैयार, नया ओवर प्रारंभ करते हुए, चौथा ओवर शुरू होता हुआ, और यहां पर सामना करते हुए सफान. ये गेंद इस बार पहली गेंद स्वीप करना चाहा, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. स्कोर रुक चुका है इस वक्त बराबरी पर, और इसी के साथ ये इस वाइड के रन के साथ Shah's strikers entered into the qualifier number 2 of this competition, defeating Rihan Gladiators by 8 wickets with 11 balls to spare in their innings, 10 balls to spare in their innings, and with that victory they are through to the qualifier number 2 match of this competition. So in the qualifier match number 2, they will meet Team Sunrisers who lost the match against AK Royals in the qualifier number 1 match, and that qualifier number 2 match is now coming up right after some
right after some break, and that match starts within right after some right after the break. In fact, and now we are straight away going to the stage. There will be a jersey launching program which will be held on stage, and that program starts within just a short while, and we'll be back right after the short break, not with cricketing action, but in the but in the jersey launching ceremony, which will be held within just a short while, right on the stage. And now just 2 matches remaining in this tournament. Qualifier number 2 will be played between Shah Strikers versus Team Sunrisers. Will take over Shah's Strikers in the qualifier number 2, and that match starts right after jersey launching program. Hello. We'll be back right after the short break. Thank you. Dhanyavad. Check. Hello. Hello. Check. Hello. Check. Hello. So man of the match of the qualifier Check, round, check. which is goes to Rizwan. Rizwan of SAS Strikers for his all-round performance and 2 magnificent overs. He bowled 5 runs and 2 wickets, and then he scored a valuable unbeaten 4 runs. So he deserves this man of the match award. So I request Rizwan, please collect your man of the match from our chief guest. Ali Dayamadi ಸಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ರಿಜ್ವಾನ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022. Hello. ಹಲೋ, ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಎದುರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಜ್ವಾನ್ ಇವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಡಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಆಫ್ ಸಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಾಜೇಶ್ ಉರ್ವ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮುಂದುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಹುಡುಗ ಮತ್ತೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಮುಲ್ಪಂತಲೆ ನೀರಲ್ಲಂತಲೆ. ಆಸಿಫ್ ಬಂತಲೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬಲೆ ಇಂಚು ಬಲೆ ಆಸಿಫ್ ಇಂಜಬಲ ದೇಖ.
ಇಂಚು ಬಲೆ ಇಂಚು ಬಲೆ ಇಂಚು ಇಂಚು ಬಲೆ ಇಂಚು ಬಲೆ ಇಂಚು ಬಲೆ ಯಾವಲು ಬಲ ಬಲ ಹಲೋ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇದರ ಜೂನಿಯರ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಜರ್ಸಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ರಾಜೇಶ್ ಉರ್ವ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರಗಜ್ಜ ಉರ್ವ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ರಾಜೇಶ್ವರವರನ್ನು ನಾವು ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸಿಫ್ರವರು ಹೂಗೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂಥ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೈಫ್ ಅವರು ಹೂ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜೂರ್ ಅವರು ಹೂಗೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಅವಿನಾಶ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವರದ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಓಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನೌಷಾದ್ ರವರು ಹೂ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಕರ್ ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಜಿರ್ ಅವರು ಹೂ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನೆರವೇರಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಒಂದು ಜರ್ಸಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯ ಒಂದು ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಸುನಿಲ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಇಸಾಕ್ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಜರ್ಸಿ ಲಾಂಚಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ಲಾಂಚಿಂಗನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಅವರವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವರು ಬಂದು ಜರ್ಸಿಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಫೋಟೋಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಡ್ಲಿ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಾಜಿಲ್, ನಿಹಾಲ್, ಶಾಹಿಲ್, ಶಯಾನ್, ಅಯಾನ್, ನಾದಿಫ್, ಅಶ್ವಿನ್, ಫರತ್, ತೌಫಿ, ರಿಹಾನ್, ಶ್ರೀಶಾಂತ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಾದ ಅವಿನಾಶ್, ಫರಾನ್, ಆಯುಷ್, ಸಂದೇಶ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ರಕ್ಷಿತ್, ಜಿಯಾನ್, ರಿಹಾದ್, ರಿಯಾನ್, ರಾಯಿಜ್. మాట్లాడలేంటే ఉంటాడు. జెర్సీ బతందు కుల్లే జెర్సీ బత విచాలే విచాలే ಇದಲೇ ಏಯ್ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹಾಕಲಾ ರಿಕೋರ್ ಹಾಕಲಾ ಜೆರ್ಸಿ ಬತ ನಿಕೋಲೆ ಹಾಕಲಾ ಜೆರ್ಸಿ ಬತ ಮಿತ್ರಲೆ అవు ఆయన ಇನ್ನೇತರ 2-3 ದಿನ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಧನ್ಯವಾದ ಎರಡು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನಿತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಂಡದ ಎರಡು ಕಪ್ತಾನರು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸ್ಟೇಜ್ ಎದುರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನ ಎರಡು ತಂಡದ ಟಾಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಎರಡು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಾಜ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ. ಸನ್ರೈಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಟೇಜ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಕಪ್ತಾನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೆಡ್. ಸಾಜ್ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜರ್ಸಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕಡಿಗೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾದಂಥ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಅವಿನಾಶ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರಗಜ್ಜ ಉರ್ವ ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಉರ್ವ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜರ್ಸಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ತಂಡದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಂಕನಾಡಿ ಸತ್ಯಸಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದಂಥ ಶಂಕರ್ ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾದಂಥ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸುನಿಲ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಹ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಜರ್ಸಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
Hello, check. ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ DPL ಸೀಸನ್ 1ರ ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಂದರವಾದ ಆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅನಿಲ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಮಹಾಶಯರುಗಳಿಗೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನದತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಆವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ತಂಡ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದ ಒಂದು ತಂಡ. ನಾಯಕನಿಗೆ ಮಾಲಕನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಈ ಎರಡು ತಂಡ, ಬಲಿಷ್ಠ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತ ಕಂಡಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಜ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಹಾಗೂ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯ ದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮಹೇಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ, ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು, ಆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ರಸದೌತಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಮರಾ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾಯಿರ್ದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಷಾದ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಸಾಕ್ ರವರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ತುಷಾರ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಸೀರ್ ಇನ್ನೋರ್ವ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚಾಲಕನಾಗಿ, ಮಿಶಾರ್ ಕಂದಕ್ ಇದನ್ನು ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರು ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತದಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ, ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದ್ದ ಸುಶಾಂತ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಕೆಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇದು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಘಟ್ಟ, ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲಿಗೆ, ಸೋತರೆ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗಿನಿಂದ ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ DPL ಆವೃತ್ತಿ 1ರ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 11ನೇ ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆದ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ರಿಜ್ವಾನ್ ಈ ಪಾಲಲ್ಲಿ
ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಆಟಗಾರ ಸುನಿಲ್ ರವರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನು ದಾಟಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಆಕರ್ಷಕ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಮನವಿ ಇತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ, ಆದರೆ ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದನ್ನು ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂಬ ನಿಶಾನಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟ ಇತರ ರನ್ಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ನಿರಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉರಿ ಚೆಂಡದಾಗಿತ್ತು, ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅದನ್ನು ನಾಟ್ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಆದಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಓರ್ವ ಸಮಗ್ರ ನಾಯಕ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿದ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಮನಯೂರಿದ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರಿಜ್ವಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಆಟಗಾರ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ರವರಿಗೆ, ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭ. ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು ಮೆರೆದವರು ಈ ಶಂಶುದ್ದೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆದರಣೀಯ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ರಿಜ್ವಾನ್ ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸಿತ್ತು ಈ ಚೆಂಡು. ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲರ ಆಶಾಕಿರಣ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಯಕ ಮಾಲಕನ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ಸುಶಾಂತ್ ರವರ ವಿಕೆಟನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಆ ವಿಕೆಟ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಹಳ ನಿರಾಶೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ ಸನ್ರೈಸ್ ತಂಡವನ್ನು. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಹಾಗೂ ಸುನಿಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಓಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3 ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಆಟಗಾರ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ರವರಿಗೆ. ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿ ಆಟಗಾರ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಇದೆ. ಹೊಡೆಬಡಿಯ ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ತಾನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವವರು ಶಂಶುದ್ದೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಚೇತನ್ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಭಾಳ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ತೆಗೆದರು. ಭಾಳ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರ ಯಶಸ್ವಿ ಓವರ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಶಾಂತ್ ರವರಂಥ ಒಂದು ವಿಕೆಟನ್ನು ತಮ್ಮ ಉರಿ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4 ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 4. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 4. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಶಫೀಕ್ ಓರ್ವ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಈ ಶಫೀಕ್. ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸಿದ ಚೆಂಡಿದು. ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದರು. ನೇರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಶಫೀಕ್. ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಈ ಬಾರಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ರವರ ಖಾತೆಗೆ. ಶಂಶುದ್ದೀನ್ 3ರಲ್ಲಿ, ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 40. ಇದು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯ. ಕನಿಷ್ಠ 38ರಿಂದ 40 ರನ್ನನ್ನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು, ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಇದು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಹೊಡೆತ. ಸುನಿಲ್ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಓರ್ವ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಆಟಗಾರನ ಆಟ. ಸುನಿಲ್ ಮನಮೋಹಕವಾದ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 5 ಓಟದಿಂದ ಸುನಿಲ್ ರವರಿದ್ರೆ 9 ಓಟದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುನಿಲ್. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಬೌಂಡರಿ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತೋ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುನಿಲ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಫೀಕ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಹರೀಶ್ ಪಡೇಲ್ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ. 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಶಫೀಕ್. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅರ್ಭಟದ ಹೊಡೆತ. ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ ಆ ತೀರ್ಪು. 3ನೇ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ ಆ ತೀರ್ಪು. ಹರೀಶ್ ಪಡೇಲ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 3ನೇ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ತೀರ್ಪಿಗೆ. 3ನೇ ಅಂಪೈರ್ ಶ್ರೀರಾಜ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಲಿಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸುಶಿಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆ ಔಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೈಭವಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಆ ಆಟದ ವೈಭವ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದವರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ನೆರೆಯವರು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನೋಡುವ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಟ್ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ನಾಟ್ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ 10ಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ. ಶಫೀಕ್ ರವರ 4 ಎಸೆತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಎಸೆತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಫೀಕ್. ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ರವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯ ಆಟವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಸನ್ರೈಸ್. 5ನೇ ಬಾರಿ ಶಫೀಕ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಕೂಡ ಶಫೀಕ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಕೂಡ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ರವರನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಶಫೀಕ್ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ರವರಿಗೆ ಓರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 10 ರನ್ನು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 4 ರನ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯ ಸಹಾಯ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸುನೀಲ್ ರವರ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಬೌಂಡರಿಯ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ 6 ರನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 10 ರನ್ನು ಬಂದಿದೆ 2 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು 18 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ 18 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಶಾಂತ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಹಾಗೂ ಸುನೀಲ್ ರವರ ಆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಟವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು 18 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ. ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲಿಗೆ, ಸೋತರೆ ನಿರಾಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ DPL ಆವೃತ್ತಿ 1ರ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಸೌಹಾರ್ದ. ಸೌಹಾರ್ದದ ಸೇತುವಾಗಿದೆ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬೀಡಾಗಿದೆ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ರಿಜ್ವಾನ್ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರೊಳಾನ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಭೇಟಿಯಾಡಿದ್ರು ಸುಶಾಂತ್ ರವರನ್ನು ಇದೇ ರಿಜ್ವಾನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸುನಿಲ್ ಓರ್ವ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಬಿಂದು ಸನ್ರೈಸ್ ತಂಡದ ಈ ಸುನಿಲ್. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು, ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸುನಿಲ್ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 11ಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ.
ರಿಜ್ವಾನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ. ಶಂಶುದ್ದೀನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹಕವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ರವರದ್ದು. ಸನ್ರೈಸ್ ಅದನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಬಂದಿದೆ 13 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ 11 ಬಂದಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ಸುನಿಲ್ ರವರನ್ನ ಕೂಡಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಓರ್ವ ಮನಮೋಹಕ ದಾಂಡಿಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರಘು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ರಘುರವರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಆಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರಘು ಇಂಥದೇ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳು ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಶೌರ್ಯ ಗಾಥೆಯನ್ನು ಮೆರೆದವರು ಈ ರಘು ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ಆಶಾ ಕಿರಣವಾಗುತ್ತಾರೋ. ರಘು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಿಜ್ವಾನ್, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಘು. ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾದ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ, ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿ ಈ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರಲ್ಲಿ. 3ನೇ ಬಾರಿ ರಘು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನೇ ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ರಘು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಿಬಿಲಿಯಾದಂತಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಸರ ಪಟ್ಟಂತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ, ತಾನೆನಿಸಿದಂತೆ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಆಟಗಾರ ಆ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ರನ್ ಪ್ರೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ಹೆಜ್ಜೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಇದು ಕಷ್ಟ, ಇದು ಆಪತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಘು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಘುರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡೊಡನೆ 11 ರನ್ನಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಶಿವರಂಜನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ. ಈ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಶಿವರಂಜನ್ ಯಾವಾಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬೇಕೋ, ಯಾವಾಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ, ಯಾವಾಗ ವಿಕೆಟನ್ನು ಅದುಮಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ರನ್ನಿನ ಅಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅರಿತು ಆಡುವವರು ಈ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವರಂಜನ್ ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸುನಿಲ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವರಂಜನ್ ಹಾಗೂ ಸುನಿಲ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಆಟಗಾರರು. ರಿಜ್ವಾನ್ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಕೊಂಡವರು ಈ ರಿಜ್ವಾನ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಶಾಂತ್, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರಘು. 2 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಕೆಟ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಅದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ 12ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. 12 ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆದ ಖ್ಯಾತಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಓರ್ವ ಎಸೆತಗಾರ ಇದು ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರ ಹೆಸರಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಅದುಮಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವರಂಜನ್ ಹಾಗೂ ಸುನಿಲ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ. ರಿಜ್ವಾನ್ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ರಿಜ್ವಾನ್. ಸುನಿಲ್ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸುನಿಲ್ ದಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ರವರಿಗೆ 5ನೇ ಎಸೆತ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ 13 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾ
ರಿಜ್ವಾನ್ ಸುನಿಲ್ ರವರಿಗಾಗಿ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ, ಸುನಿಲ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತ. ಮುಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಇತರ ರನ್ಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು. 14 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಶಿವರಂಜನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಶಿವರಂಜನ್ ರವರ ಅಹೆಗಳಲ್ಲಿದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಈ ಶಿವರಂಜನ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಓವರಿನ ಕೊನೆ ಎಸೆತವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಕೋಟಾದ ಓವರಿನ ಕೊನೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿವರಂಜನ್ ಧಾವಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ತಪ್ಪಿದೆ, ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಶಿವರಂಜನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಸರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು, ಹೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಹೊರೆ ಇತ್ತು. ಶಿವರಂಜನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವರೆನ್ನಿಸಿದ್ರು ಸನ್ರೈಸರ್ ತಂಡದ್ದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಓಟಕ್ಕೆ ಓಡಿ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವರಂಜನ್. ಶಿವರಂಜನ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 14 ರನ್ನಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು 12 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಈ 12 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ರವರಿಗೆ ಯಾರು ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾರೆ, ಸುನಿಲ್ ರವರಿಗೆ ಯಾರು ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಾವೇದ್ ರವರ ಆಗಮನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಯಾವಾಗ ಡೆಡ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಎಂಬ ತಂಡ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತೋ ತದನಂತರ ಈ ಜಾವೇದ್ ರವರ ಆಟ ಅರ್ಭಟವಾಗಿತ್ತು. ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಂಹದ ಗರ್ಜನೆಯಂತೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡವನ್ನ ವಿಜಯದ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಜಾವೇದ್. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಾವೇದ್ ರವರ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹೊಡಿಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಆಡುವ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರಾದರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಿಜ್ವಾನ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಆಟಗಾರರ ಒಲವು ಪಡೆದಂಥ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಈ ರಿಜ್ವಾನ್. 4ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಫ್ವಾನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸುನಿಲ್ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವ ಆಟಗಾರ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ರವರನ್ನ ದಾಟಿ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು ಸುನಿಲ್ ರವರಿಂದ. ಇದು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಹೊಡೆತ. ಸುನಿಲ್ ರವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಕೆಟನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುನಿಲ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 11 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ನಿಲುವು, ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ 30 ರನ್ನನ್ನಾದರೂ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್. ಆ 30 ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ 2 ಆಟಗಾರರು. ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾವೇದ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಧನುಷ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಧನುಷ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸನ್ರೈಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿ. ಜಾವೇದ್ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಜಾವೇದ್. ಹಳೆಯ ಹುಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆ ಶೌರ್ಯಗಾಥೆಯನ್ನು ಮೆರೆದವರು ಈ ಜಾವೇದ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಎಸೆತಗಾರ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಸಫ್ವಾನ್ ರವರ ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಎಸೆತ. ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸುವ ಎಸೆತ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಈ ತವಕ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಫ್ವಾನ್, ಈ ಬಾರಿ ಜಾವೇದ್. ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾವೇದ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾವೇದ್ ಬಹಳ ನಿರಾಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವ ಇವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಯೋಜನೆ ಇವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಜಾವೇದ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾವೇದ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಸನ್ರೈಸ್ ತಂಡದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸಫ್ವಾನ್
ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು ಮೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಶಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಇಂದು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೊರಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಇದು ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 15 ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಧನುಷ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಘಟಿತ ಆ ರನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ರನ್ಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು 15 ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಫ್ವಾನ್ ರವರ ಓವರಿನ ಇನ್ನು 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 8 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆ 8 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಈ 2 ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ಮನೋಜ್ಞ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಓಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಂಡದ ಓಟ ನಿಜವಾಗಿಯೂ 30ರ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಫ್ವಾನ್ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಆಟಗಾರ ಪ್ರದೀಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಕಾರ್ಯನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಸಫ್ವಾನ್ ರವರ ಎಸೆತವನ್ನು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಓಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. 16 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ, ಸುನಿಲ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತದನಂತರ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನು ತಮ್ಮ ಆ ಚಾಲನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಡಿಲ್ಲ. ಲಘು ಬಗಣೆ ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ತಂಡ ಪ್ರಥಮದಿಂದಲೇ ರನ್ನನ್ನು ದೋಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ 35ರ ಗಡಿ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 9 ಯಾ 10 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರವದ ಮೊತ್ತದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ಬೋದು. ಮರೆಯದಿರಿ, ಇದು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯ. ಗೆದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫೈನಲಿಗೆ, ಸೋತರಂತೂ ಬಹಳ ನಿರಾಶೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಳಿಗ್ಗಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ 2 ದಿನಗಳು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ರಜೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದ ಆ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಂಬ ಗಡಿ, ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯ. ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಸೆತಗಾರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಸಿಫ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಈ ಆಸಿಫ್. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸನ್ರೈಸರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆಟಗಾರ ಪ್ರದೀಪ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು 4 ಓಟಗಳು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ ಸನ್ರೈಸರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ರನ್ನಿನ ಬರಗಾಲ ಇತ್ತು. ಆ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಬೌಂಡರಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸನ್ರೈಸರ್ ತಂಡವನ್ನು ಆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ನಗುವಿನ ಆ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡಲು, ಆ ಮಾಲಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರದೀಪ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 20. 5 ಎಸೆತ ಇದೆ. ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಆಸಿಫ್ ರವರ 5 ಎಸೆತ ಇದೆ. ಪ್ರದೀಪ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. 20 ಬಂದಿದೆ, 5 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಂಡದ ನಾಯಕ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟವನ್ನು ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇದು 2 ವಿಕೆಟಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ವೇಗದ ಓಟ. 2 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
6 ಬಂದಿದೆ 2 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. 22 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. 4 ಎಸೆತ ಇದೆ. 4 ಎಸೆತ ಇದೆ. ಪ್ರದೀಪನಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಸನ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನಸು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಪ್ರದೀಪ್ ರವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. 3ನೇ ಬಾರಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 22. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮಾನ್ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಕೈ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರದೀಪನ ನಿರ್ಗಮನವಾಗಿದೆ. 22 ರನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು 3 ಎಸೆತ ಇದೆ. ಈ 3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಘಟಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಒಂದು ಮೇರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಸಿದ ಓರ್ವ ಖ್ಯಾತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನೌಶೀರ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರೋದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ದಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಕಾಶಿ ಉರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇವಲ 22 ಇದೆ. 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನೌಶೀರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಧನುಷ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಸಿಫ್ ರವರ ಊರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು 22 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಧನುಷ್ ಈ ಬಾರಿ ಇದು ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಥಮ 3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 6 ರನ್ನುಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 6 ರನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ತದನಂತರ 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 4 ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ 10 ರನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಲಘು ಬಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಧನುಷ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಸನ್ರೈಸರ್ ತಂಡದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 22 ರನ್ನಿಗೆ 8 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನೌಶೀರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಹಾಗೂ ನೌಶೀರ್ ಎಷ್ಟು ರನ್ನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೌಶೀರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಓರ್ವ ಸಂಘಟಕ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ತನಕ ಬೆಳೆಯುವುದು ಇದು ಅರ್ಭಟ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟವೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ 24 ರನ್ನನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಧನುಷ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೌಶೀರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಆ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಓಡುವುದಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆ, ಆ ಕ್ರೀಡೆಗಿರುವ ಯಶಸ್ಸು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನೌಶೀರ್ ದಂಡನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಧನುಷ್. ಆಸಿಫ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ದೀಪಕ್ ರವರಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ದಾಟಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಗನದಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಆ ಚೆಂಡಿಗೆ ಧಾವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಓಡುತ್ತಾ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. 2 ಓಟದಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೌಶೀರ್ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2 ರನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 26 ರನ್ನುಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 27ರ ಸವಾಲನ್ನು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಶಾದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಸುಲಭ ತುತ್ತು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸನ್ರೈಸರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ ಯಶಸ್ವಿ ಎಸೆತಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಯ ಎದುರು ಶಾದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಾದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರನ್ನನ್ನು ವಿಜಯದ ಓಟವಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ, ಆ ವಿಜಯದ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಹನುಮಾನ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯ ರಸದೌತಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ.
So thank you very much, Abdul Samad Katipalla, for your very exciting Kannada state language, sweet language. And we are into this second innings of this qualifier number 2. And team Sunrisers managed to get 26 and 27 to win the match here for South Strikers. And Gopi, once again, a little bit disappointed. I don't know what really happened in this particular pitch, because yesterday we saw that some the big scoring games, high scoring games as well. But in today is a different condition, and so far in the morning to till evening, we are watching some the batters are started to feel that little bit a problem with the pitch. Something happened in this pitch, I think so. They started to see some devils in the pitch, and maybe the reason that maybe a lot of dust is coming out of the pitch, and at the same time the bowlers actually they're exploiting the condition today. And once again, low scoring game, a little bit disappointed that 27 is not that much of a huge total to chase down. And what do you think? What kind of start which is required here for Team Sunrisers if we wanted to match? Because it's a do-or-die situation for both the teams. If they wanted to be in the big final, they wanted to win this match. So that I think level of competition is going to be high. Even though I think Sunrisers is depending that small total, but I think they got some potential in the bowling department. They can depend this total, isn't it? They got Shishant, they got some good bowlers in the side as well. They got Raghu as well. And more than anything else, Gopi, they have Naushir is a very inspirational captain, just like my friend Samadhi is mentioning about having that much of a body weight, but looking at his interest in this particular game, I think he's the inspiration for all the players, and I hope that they will going to fight in this big small total. They will never going to give up this match, isn't it? बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, और 21 रन इस वक्त 26 रन जोड़ चुके हैं, 27 रनों का लक्ष्य, और मैं समझता हूं एक घातक गेंदबाजी उन्हें इस मैच में वापस ला सकती है। और टीम सनराइजर्स के पास गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में गहराई है, और उनके गेंदबाज क्षमता के अपनी एबिलिटी के अनुसार गेंदबाजी करते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर उनके गेंदबाज बल्लेबाजों पर अंकुश लगा सकते हैं। लेकिन 27 रनों के लक्ष्य तक जहाँ तक पहुँचने का सवाल है सतीश, तो निस्संदेह एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त जरूरत साउथ स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को। और यहाँ सुबह से हम देख रहे हैं कि गेंद पिच जो है गेंदबाजों के लिए ज़्यादा सहकारी हो रही है, और यहाँ पर 2-3 लो स्कोरिंग गेम भी हमने देखे। तो यहाँ पर इस मैच में हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि एक बेहतर टक्कर, हालांकि स्कोर टारगेट जरूर छोटा है, लेकिन हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि एक बेहतर संघर्ष हमें यहाँ पर देखने को इस मैच में मिलेगा। Exactly, Gopi. And Shishant already started his fresh over. The first ball itself, Shafiq is one of the key player for the side of South Strikers. He's quite neatly plays it down to short fine leg division and picked up a single for that. And with the single, he's off the mark. And at the same time, South Strikers, they off the mark as well. One without loss of any wicket. Shishant need to contribute from the ball, because he failed to contribute from the bat, so that he need to contribute from the ball. Right, over the wicket, he was again open the face of the batter, giving the direction. Chance of run out here. If it is a direct, it is going to be a very close indeed here for Shafiq, and a fielder in the short advantage and field well, but not really able to get not really failed to hit the stumps in the strikers end. So 2 without loss of any wicket. The childrens are ready here to play the next exhibition match. They're so excited. We can see that the interest in the face of the cricketer, the children this time. Oh my goodness, the fielder in the backward point region not really able to run back quickly, so that ball is just going over the head of that fielder, and even Shafiq is picked up a single now. So with that single, scoreboard was on to 3 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. So no need to panic at all. Both the batters realizing that dealing with the singles enough to win this match to qualify for the final. But Shishant, he wants a wicket. This time slashes that one beautifully down to deep cover point region. Asif driven that one gloriously. Stand chance of run out in no cycles, and oh my goodness, is gone. So looking for the third run and paid the penalty for that. That's the one thing they wanted here, Sushant, in fact, in this over. And that ball is driven quite nicely by Asif down to deep cover point region. Just look at the replay, what really happened in this particular dismissal. The fielder fixed the ball, returns the ball, and that time Sushant is well in front of the stumps. Look at that one. He's gathered the ball in front of stump, but probably in the second attempt he managed to remove the bails in that occasion, and of course the much required wicket. Much required wicket here for Sunrisers in this
match. Will it going to be a chance here? Will it going to open the gate here for Team Sunrisers? Who knows? One or two quick wickets. Definitely Team Sunrisers has got the opportunity to back into this game. So new batter just came into middle. The experienced campaigner for the side of SAS Strikers. Kishore is a experienced campaigner for the side of SAS Strikers. Quite surprisingly, because Rizwan is the batter, so usually coming in a number 3 position. This time nicely driven, just making a little bit room to play the shot. He's so good in it, Shafiq. He's so good in this particular cricketing stroke. Even one of his favorite shot is a slog sweep shot and sweeping a ball. But again, he's a very intelligent cricketer, and you know exactly the condition which is required, the kind of batting which is required in this condition. And the scoreboard now moves on to 6 on the board without loss of any wicket. Again, Shishant away from us, right arm over the wicket, drives that one beautifully there by Kishore, right in the gap with the fielder in the deep cow point region, so that they have to settle for the single. And this time they're not taking any risk to come back for the second. No, exactly, one wicket is back in the pavilion in the form of run out. First over completed after completion of first over, chasing 27 to enter into the finals. There's 7 on the board for the loss of 1 wicket. And Gopi, 7 means 20. 20 required from 24 deliveries, as asking run rate is just 5 runs per over. And I think might be a little bit under pressure now for Team Sunrisers. Not only they wanted to restrict the runs, but if they wanted to win this match, they have to pick the wickets in each and every over, at least 2 wickets. Then only gate will go into open here for Sunrisers. Exactly, सतीश 27 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अगर आप पहले ओवर में 7 रन बनाते हैं तो निस्संदेह बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर खेला है। हालांकि एक विकेट उनका जरूर गिर चुका है, लेकिन 7 रन वो बनाने में सफल है। और मैं समझता हूँ 20 रन अब जो बनाने हैं 4 ओवर में, तो आस्किंग रन रेट जो है 5 रन प्रति ओवर, और यहाँ पर उन्हें जरूरत है सेंसिबल क्रिकेट की। और जहाँ तक टीम सनराइजर्स का सवाल है, इस वक्त जैसा कि आपने फरमाया जल्द से जल्द इस वक्त चंद विकेटें उखाड़ने होंगे और 1 या 2 कसे हुए ओवर्स उन्हें यहाँ पर फेंकने होंगे इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए। फिलहाल मैं समझता हूँ इस वक्त जीतोड़ मेहनत मुशक्कत की जरूरत है इस मैच में वापस आने के लिए टीम सनराइजर्स के गेंदबाजों को यहाँ पर कहना पड़ेगा। लेकिन मुमकिन जरूर है, अगर वो वापसी करते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर दबाव में आ सकते हैं शाज स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज। Exactly, Gopi, and that's why they brought Raghu into attack, because he's a wicket-taking bowler. He need to do something special. Oh my goodness, that ball is just landed safely and a little bit top edge in the irrigation, because Kishore tried to work that on off his legs. They tried to whip that one on the onside region, and luckily that ball didn't carry to the fielder at cow point region. So far, it's very good going here for SAS Strikers. But if Sunriser, if they wanted to rise in this particular match, they need to pick the wickets. They need to get some more very good overs. Raghu from the far end, short run up, right off over the wicket, passes umpire Arish Padil. They again try to transfer one onside region, but the line is not good in irrigation there from Raghu. Ball is going down the leg stump, deflected from the leg, so leg by single umpire Arish Padil. With that addition of that single, scoreboard moves on to 9 on the board for the loss of 1 wicket. AK Royals already entering into the finals of this prestigious cricket tournament, just waiting for the winners of this match. Will it going to be a Team Sunriser? Will it going to be a SAS Strikers? Wait and see as Raghu once again from the far end with a short run up. Right arm over the wicket, wide up the crease. That was lovely shot, beautifully driven down to deep cow point region. Long chase here for the fielder. Here in the middle of the pitch, the fielder, batsmen are running hard between the wicket, and they completed 3 valuable runs before the fielder run back and field the ball and returns the ball. Ample time for the batters to complete the 3 valuable runs. So with that 3 valuable runs, I think the pressure is off now. The pressure is off now. Just 12 minutes, another 15 more runs required for the victory, and looks like slowly SAS Strikers are cruising towards a victory now, and Team Sunrisers now they desperately required the wicket here. Raghu from the far end, right above the wicket. It was lovely improvisation over the top of the fielder. That will going to be a boundary here. No chance at all for the fieldsman. I think the fielder in the deep fine leg is managed to cut it off, but here the batters completed 3 valuable runs. What a fantastic sweep shot coming from the blade of Shafiq. You know exactly the fine leg inside the ring. And he just got that one over the top of that fine left square leg fielder in fact, and before that fine leg fielder run across to field the ball. 3 valuable runs. With that 3 valuable runs, scoreboard now moves on to 15 on the board. You can see that the stroke of Shafiq he played in the previous delivery. Lovely sweep shot he played. Look at that one in replay. Excellent sweep shot
quite deliberately played that one down to square leg. Again, sensible batting here from Kishore. He's just using the opportunity which is given to him. He's been promoted in the up in the order, and he's justifying that. He's giving very good stand to Shafiq as well. Scoreboard now 16 on the board for the loss of 1 wicket. Now just 11 more runs required for the victory. Again, Raghu delivers. Again, look at the Shafiq, one of his favorite shot. What a fantastic piece of batting here from Shafiq. Just allow the ball to coming into his bat. You know exactly Raghu will go into ball the leg cutter, so that just closing the face of the bat, running it down to short fine leg region for a single, and with that single scoreboard moves on to 17 on the board. Now 10 runs required for the victory, and the remaining delivery is 18. And Gopi, what do you think? Will it go into a chance here for any chance here for Team Sunrisers? I think it's a total planning here from the batters of South Strikers, because it knows that there are 27 runs to get, no need to panic at all. And Shafiq, I think, is the senior most player in the side. He's almost, I think, takes the match away from the opposition. बिल्कुल सतीश, प्री प्लान्ड गेम है ये, और जिस योजना के साथ वो बल्लेबाजी पर उतरे थे उस योजना के अनुसार उन्होंने बल्लेबाजी की पहले 2 ओवर में, और फलस्वरूप उनकी टीम इस वक्त एक मजबूत स्थिति में आकर पहुंच चुकी है। तो 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति, 10 रन चाहिए, 18 गेंदें बाकी, और सब कुछ इस वक्त शाज स्ट्राइकर्स के पक्ष में चलता हुआ, और यहां पर परिस्थिति को अपने काबू में करना है तो निस्संदेह यहां पर कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही अब टीम सनराइजर्स के गेंदबाजों को करनी पड़ेगी। फिलहाल ये दोनों बल्लेबाज जो क्रीज पर मौजूद हैं एक बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हुए और अपने टीम को मंजिल की ओर अग्रसर करते हुए, और 10 रन जो चाहिए 18 गेंदों में, देखना यह है कि गेंदबाज टीम सनराइजर्स के इन 10 रन बनाने से शाज स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को वो किस तरह यहां पर रोक पाते हैं। Exactly, Gopi. And we can get so many witness in this particular cricket ground, and even 10 runs which is depended in 3 overs. And for that, I think it's hard work which is required. Hard work required here from the bowling department of Team Sunrisers. Shashant brought into attack, and Shafiq once again very much focused on his technique, and of course he just focused on dealing with the singles. Rightly so, he's just playing as for the condition required. Very difficult for the opposition to stop the flow of the runs from the bat of Shafiq. Again, Shashant, the right arm over the wicket delivers the wide outside the line of time. That was a symbol of frustration. Slowly the match is slipping out of the hands. So he just wanted to experiment in the relegation. By doing that, he bowled a wide delivery, wide outside line of the off stamp. 19 on the board, full toss delivery, missed it completely there by Kishore in the relegation. Maybe the Shushant deliberately bowled that full toss so that Kishore can make a mistake by trying to hit the ball. Maybe the chances of catch there, but this time ball missed the bat. Lovely delivery, sharp incoming delivery in the relegation, but again that ball is got by here. Wicketkeeper behind the stump, Raghu fails to collect the ball. With that single, scoreboard moves on to 20 on the board for the loss of 1 wicket. Now just 7 more runs required for the victory. This is the over number 3 in progress. Shishant, right arm over the wicket, improvising that one quite nicely down to square leg region. With that single, scoreboard moves on to 21 for the loss of 1 wicket. Now just 6 runs required for the victory. Just 6 runs required for the victory, and it's definitely going to. The match is fully controlled by South Strikers. Look at the stroke there from Kishore. He looks like he's an accomplished player, and no problem whatsoever as far as whenever the ball is outside the line of stump, he quite neatly getting the singles in the form of. There's some lovely shot, beautifully played. No need to run for that. Ball running down to deep backward point position, boundary for 4 runs. Now Shafiq has become the leading run getter of this tournament, and score jumped into 26. That means scores are level. Just a single run required for the victory. Just a single run required for the victory for South Strikers to entering into the finals of this prestigious Deadly Premier League 2022, which is proudly organized by Deadly Boys Kankanady. And with the slogan of cricket for peace and harmony, definitely the cricket is always, which is unites the people. And so far, I think Deadly Boys Kankanady, the organizer, done a great job in this particular cricket tournament. It's first time they're organizing this cricket tournament and in this most beautiful UCG cricket ground from the far end. Right arm over the wicket. That's it. Outside the line of off time. Wide call by umpire. Now, South Strikers entering into the finals of Deadly
Premier League 2022, the second team which is entering into the final, defeating Team Sunrisers comprehensively. Absolutely, it's a comprehensive victory. It's one-sided match. Just the 9 wickets of big victory here for SAS Strikers, and hard luck team Sunrisers, because winning and losing is a part of cricket. But coming towards eliminator round, from eliminator round to qualifier number 2, I think they did a great job. But I think not quite enough to beat the SAS Strikers. Not quite enough strength in their batting departments, so that they can set a big target. I think it's a failure of the batting department from a team. Team Sunrisers, they lost the match by 9 wickets. Absolutely, it's a big victory here for SAS Strikers. Congratulations. And we'll take one short break in the sense there will be an exhibition match for the small children's futures of Indian cricket. Will going to have an exhibition match. Some small children's are really very, very excited here to play a cricket, the exhibition match. Some small children at almost 7 or 8 years old, from 8 years old to the 14 years, we can see that all are looks like under 10, that means under 14.
And now the match is going to begin for children's youngsters. In fact, they are going to play in the name of Deadly Bulls and Deadly Juniors. और जहाँ तक सवाल है, इस वक्त छोटे बच्चों का इस वक्त हुनर देखने का मौका हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो ऐसा कहना पड़ेगा 6 से 7 साल के बच्चे से लेकर करीबन 17 से 18 साल के लड़के तक इस मैच में खिलाड़ियां हिस्सा ले रहे हैं। और इस वक्त 3 ओवर का जो मैच यहाँ पर खेला जाएगा। और इस वक्त छोटे कद के खिलाड़ी 17 नंबर की जर्सी पहने हुए इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए। अनीश, देखते हैं बच्चे इस वक्त किस तरीके का कौशल यहाँ पर दिखाते हैं। ओ, बेहतर गेंद थी, हालांकि गेंद मिड लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को ऑफ स्टंप ऑन साइड पर खेल दिया था, ऑफ द टोज। और देखिए किस तरीके से गेंद को उन्होंने फेंका था, एब्सोल्युटली परफेक्ट लाइन। और अगर आप इतने छोटे उम्र में इतनी एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आप एक परिपूर्ण क्रिकेटर के रूप में उभर सकते हैं। और यहाँ पर अनीश एक बार फिर से इस बार बेहतर गेंद थी, ऑफ स्टंप पर आती हुई। और छोटे कद के खिलाड़ी ने गेंद को इस वक्त खेलना चाहा और विकेटों के पीछे इस वक्त गेंद पहुंची, कॉट बिहाइंड द विकेट। और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। ऑफ तो यहाँ पर कई दिग्गज खिलाड़ियों के बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, खासकर रिलायंस क्रिकेटर्स के जो प्रमुख गेंदबाज माने जाते हैं बशीर, उनके 2 बेटे जो कि इस मैच में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं। और तो यहाँ पर क्रीडा प्रेमियों को एक अवसर मिला है कि छोटे बच्चों का इस वक्त क्रिकेटिंग का जो हुनर देखने के लिए। और देखते हैं किस तरीके की हुनर वो यहाँ पर दिखाते हैं। ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 3 ओवर्स पर साइड टू बी प्ले। और बाएं हाथ के बल्लेबाज छोटे कद के खिलाड़ी और इस वक्त सामना करते हुए अनीश की गेंदों का। ये गेंद ऑफ स्टंप से एक बार फिर से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का हो चुका है। और वाइड के इस रन के साथ 3 रन बन चुके हैं। तो अगली गेंद, ये गेंद इस बार स्वीप कर दिया गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन का इजाफा। सो द सन ऑफ बशीर इज फील्डेड वेरी वेल इन दिस ओकेजन। तो यहाँ पर 1 रन मिलेगा। और जिस तरीके से वहाँ पर छोटे खिलाड़ी जो कि बशीर, रिलायंस क्रिकेटर्स के गेंदबाज बशीर के सुपुत्र है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, काबिल तारीफ है। अपने दाएं बाईं ओर दौड़ते हुए गेंद को उन्होंने फील्ड किया था 20 गज के दायरे के अंदर। और एक बार फिर से गेंदबाज अनीश की गेंद, एब्सोल्युटली गुड एंड फाउंड फैंटास्टिक स्ट्राइक दिस टाइम एंड इट्स कुड बी गॉन ओवर द फेंसेस। यस इट डज। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज द्वारा। नाजिल जो बल्लेबाज थे, किस तरीके से गेंद को उन्होंने इस वक्त खेल दिया था। देखिए किस तरीके से मॉनिटर पर इस वक्त दिखाया जा रहा है, ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया था, ऑफ द टोज, तकनीकी तौर पर बेहतरीन स्ट्रोक। और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर। 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और एक बार फिर से अनीश, काफी लंबा ओवर उनका प्रगति पर, दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार चिप किया, बेहतर स्ट्रोक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन एंड इनटू द कैप एज वेल वंस अगेन। सो नाजिल लुकिंग ऑन फायर, कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर हिम, 2 लगातार चौके। और नाजिल इस वक्त अपने इरादों को बुलंद कर चुके हैं। और जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रोक लगाया, मानो ऐसा लगता है कि एक परिपूर्ण पक्कू क्रिकेटर ने यहां पर स्ट्रोक लगाया हो। इनटू द गैप गेंद को फैला, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से 4 रनों के लिए। और इस वक्त नाजिल सामना करने के लिए तैयार और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर करते हुए। और गेंदबाज अनीश फील्डिंग में जमावट करने के बाद कुछ हद तक मिड विकेट पर फील्डर को तैनात किया गया है। और गेंदबाज इस वक्त
अनीश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फिर से 2 रन शायद बल्लेबाज को प्राप्त किया और वहां पर अपना संतुलन खो बैठे, लेकिन गेंद को फील्ड करने में सफल फील्डर और 2 रन 3 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। तो ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति 16 रन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर डेडली जूनियर्स। और यहां पर डेडली जूनियर्स सीनियर्स की तरह यहां पर खेलते हुए 16 रन जोड़ चुके हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। 16 for 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। और अगर इतने छोटे उम्र में आप क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे और रोज अगर क्रिकेट खेलेंगे तो निस्संदेह आप एक परिपक्व क्रिकेटर के रूप में उभर सकते हैं। ಅದು ಸೈಡ್ ಬೇಡ ಅವಳು ಆಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆಡಲಿ ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ದಯಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ, 2 ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ. तो निस्संदेह जैसा कि मैं फरमा रहा था, आने वाले दिनों में परिपक्व क्रिकेटर के रूप में वो उभर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे मैचेस जो अगर 8 से 10-12 साल के बच्चों के लिए अगर करवाए जाए तो निस्संदेह कई बेहतरीन खिलाड़ियाँ आने वाले दिनों में अंडरआर्म क्रिकेट में उभर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना हुनर दिखाते हुए लड़के, और इस वक्त दूसरा ओवर शुरू होता है डेडली जूनियर्स की पारी में। आयुष इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, ओवर की पहली गेंद रिवर्स शॉट, एब्सोल्युटली जस्ट लुक एट दिस, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक विद अ ट्विस्टेड बैट गेंद को खेला और गेंद में पेस था और इस पेस को पहचानते हुए गेंद को खेला और इस बार 30 रन के लिए दौड़ पड़े और इस बार बच नहीं पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं नाजिल ने अपना किरदार बाखूबी यहां पर अदा किया है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इनिंग्स केम टू एन एंड फ्रॉम हिम। 16 runs he scored in just 5 deliveries. This is an absolutely outstanding 320 strike rate, 16 of 5 deliveries, and absolutely fantastic knock came from नाजिल। पहला विकेट यहां पर, दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है 18 रनों के ऊपर। तो यहाँ पर श्रीशांत का आगमन होता है और जहां तक श्रीशांत के पहचान के बारे में अगर कहें तो डेडली कंकनाडी के टीम के अध्यक्ष जो है अनिल, उनके सुपुत्र यहाँ पर मौजूद है। गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को पंच किया इस वक्त खूबसूरती के साथ। 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा और वहां पर फील्डर जो बशीर के बेटे हैं उन्होंने काफी लंबा दौड़ लगाते हुए गेंद को इस वक्त फील्ड किया, थ्रो किया और यहाँ पर 3 रन बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज आयुष गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलती हुई, शॉट थर्ड मैन पर वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। इट्स 23 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन दी ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, धीमी गेंद उछालना चाहा, शॉट थर्ड मैन पर गेंद इस वक्त चूकी और जितने छोटे कद के खिलाड़ी थे उनके कद से ऊपर गेंद टिप्पा खाई और अंतिम क्षण में गेंद को रोकने में तो सफल रहे, लेकिन 1 रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। और आयुष इस वक्त गेंदबाजी करते हुए श्रीशांत के लिए बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन। तो निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को अपने प्रतिभा अनावरण करने का मौका इस वक्त प्रदान कर चुके हैं डेडली बॉयज कंकनाडी के टीम के सदस्य। और हर श्रृंखला में ऐसी मैचेस होनी चाहिए बच्चों के बीच, तब छोटे बच्चों को भी अपना प्रतिभा का अनावरण करने का, प्रेक्षकों के सामने अपने प्रतिभा का अनावरण करने का मौका मिलेगा। और आने वाले दिनों में हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि ऐसे मैचेस लगातार हो हर श्रृंखला में। तो यहाँ पर बेहतर गेंद थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। ओवर 2 overs completed and 26 for the loss of 2 wicket. Deadly juniors playing like a seniors and they scored 26 runs after 2 overs for losing 2 wickets with the average of exactly 13 runs per over.
तो इस एग्जीबिशन मैच के बाद, बच्चों के एग्जीबिशन मैच के बाद इस श्रृंखला का मेगा फाइनल मैच यहां पर खेला जाएगा। और यहां पर इस एग्जीबिशन मैच का पहला प्रथमार्ध यहां पर प्रगति पर रहा। और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए फरहान गेंदबाजी पर इस वक्त लगाए गए हैं। ओवर की पहली एब्सोल्युटली परफेक्ट, जस्ट लुक एट दिस, मच स्ट्रेटर लाइन एंड ही गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन। और जो यहां पर फासला है एक छोर से दूसरे छोर का, तो उस फासले पर इतनी छोटी उम्र में गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है। और यहां पर बिल्कुल ऐसा कहना पड़ेगा लगभग तेज रफ्तार के साथ इस गेंद को फेंकी थी, एक्यूरेसी, विद अ परफेक्ट एक्यूरेसी गेंदबाज फरहान ने। और गेंद सीधे बल्ले को वंचित करते हुए सीधे मिड और लेग स्टंप पर जा टकराई और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। तो 23 and 2.1 overs gone, 23 at the board, 26 at the board in fact for losing 3 wicket। और गेंदबाज इस वक्त तैयार रहा। गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर जो खड़े हुए हैं 20 गज के दायरे के बाहर, उन्हें कुछ आगे की ओर आने के लिए कहते हुए गेंदबाज फरहान ऑफ स्टंप से बाहर। 27 और यहां पर फरहान एक बार फिर से अपनी गेंदबाजी लेकर तैयार। अश्विन सामना करते हुए लगातार दूसरा वाइड, धीमी गति की गेंदबाजी करने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं फरहान, लेकिन दोनों गेंदों में गेंद को सही लेंथ और लाइन के साथ उन्होंने नहीं फेंकी थी, लेग स्टंप ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर फेंकी थी। और इस बीच रन्स टीम को मिला और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर वाइड अगेन, 3 कंसेक्यूटिव वाइड्स, हैट्रिक वाइड, 29 for 3। और इस बीच ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, स्टंप से ऊपर गेंद टकराई और इसी के साथ यहां पर विकेट गिर चुका है, विकेट नंबर 4। तो नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, एक और छोटे कद के खिलाड़ी, और वो शाहीम, और वो फरहान की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, गेंद जाते हुए स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। डेडली जूनियर्स आर नाउ प्रोग्रेसिंग अलोंग नाइसली। और अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर और थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन वाइड इस वक्त घोषित और 32 रन बच चुके। 3 गेंदें अभी भी बाकी उनकी पारी में, और इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। तो जहां तक सवाल है, एक विशिष्ट प्रयोग यहां पर करते हुए डेडली बॉयज कंकनाडी के सदस्य बच्चों के एग्जीबिशन मैच यहां पर खिलाकर, और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, बच्चों के प्रतिभा का अनावरण करने की कोशिश वो करते हुए इस मैच के जरिए। और यहां पर लेग स्टंप से बाहर और 2 रन फिर से मिलेंगे। 35 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 36 in fact loss of 4 wicket, and just a couple of balls now remaining in their innings। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, and again a wide, 38 now। काफी वाइड्स इस ओवर में फेंक चुके हैं गेंदबाज फरहान, अभी भी अपनी सही लेंथ और लाइन को तराशते हुए लेग स्पिन गेंदबाजी करते हुए परिवर्तन के दौर पर, लेकिन एक बार फिर से वाइड। 39, लगभग मेरे ख्याल से 12 से 13 गेंदें इस ओवर में वो फेंक चुके हैं, 4 सही गेंदें और ये 7 या 8 गेंदें देखिए टीवी मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है। विकेट वाइड वाइड वाइड, विकेट सिंगल, वाइड +1, सिंगल और वाइड। तो यहां पर स्वीप किया और 1 रन मिलेगा। 10 balls bowled in this over, and 11th delivery is now coming up, and the last delivery of Deadly Juniors innings is now coming up from Farhan.
to the to Sahil. Reverse shot, delicately played into the gap as well, and a brilliant fielding made by the fielder, a short fielder, the son of former cricketer, Reliance cricketers Bashir. He's now collected the ball very well, just going towards to his backside at the last moment, and the batsmen have got a couple of runs. So the innings is up for Deadly Juniors. They finished with 43 for the loss of 5 wickets in 3 overs, and now the target for Deadly Bulls is 44. 44 रनों का लक्ष्य, और देखना है कि डेडली बुल्स के बच्चे यहाँ पर इस लंबे से लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कौन सी रणनीति यहाँ पर अपनाते हैं। और निस्संदेह ऐसा लग रहा है इन बच्चों के खेल को देखकर हमें हमारा बचपन यहाँ पर याद आ गया। ऐसे ही क्रिकेट हम खेला करते थे, लेकिन वहाँ पर क्रिकेट श्रृंखला नहीं हुआ करती थी, और क्रिकेट हम खेला करते थे एक या स्कूल छोड़ने के बाद या फिर रविवार के दिन। तो यहाँ पर श्रृंखला, क्रिकेट श्रृंखला के बीच बच्चों का जो मैच है, एग्जीबिशन मैच करना निस्संदेह एक बेहतरीन प्रयत्न है जो डेडली बॉयज कंकनाडी के संगठकों ने किया है। और यहाँ पर देखते हैं इस मैच के द्वितीयार्ध में क्या होता है और कौन सा जूनियर खिलाड़ी सीनियर की तरह अपना हुनर इस मैच के द्वितीयार्ध में दिखाता है इस लंबे से 44 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो देखते हैं उनकी पारी में क्या होता है। ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಕೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ DPL 2022 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ फाइनल पंद्य ನಡೆಯಲಿದೆ. और सतीश, जहाँ तक सवाल है, कैमरा मैन तो अभी आएंगे, आप इधर आइए. तो यहाँ पर आप अपना इस वक्त काम संभालिए. तो यहाँ पर जूनियर्स का मैच चल रहा है, बच्चों का मैच, और निस्संदेह 3 ओवर में 44 रनों का लक्ष्य है 5 विकेट के नुकसान पर. तो निस्संदेह ये जो खेल है बच्चों का हमें अपने स्कूल के दिनों को याद दिलाता है, जब हम, हालांकि हम दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ा है, BEM हाई स्कूल कास्ट स्ट्रीट में, तब हम शाम के बाद वहां पर क्रिकेट खेला करते थे. और निस्संदेह यहाँ पर बच्चों को खेलते हुए देखना हमें निस्संदेह अपने स्कूल डेज को यहाँ पर याद दिला रहा है. Exactly, Gopi. It's definitely going to refreshing that sweet memories of our school days. And look at that stroke, absolutely improvising down to deep backward square aggression, and they're coming back for the couple of runs. I think both the teams has got a very good players, talented the boys out here in the for the two teams, especially in the first innings. I think Nazir in the previous innings has got 16 runs, and in this team also they got some talented players. Oh, that was a fantastic! Look at the celebration from that the bowler. Just like there never looks like they're playing first time the cricket. Looks like all are the matured players in this UCG cricket ground. Definitely, I think it's a very good concept, Gopi. We need to appreciate the organizers, Deadly Boys Kankanady, because this is the first time I'm watching in this UCG cricket ground. They're experimenting that kind of cricket tournament, which is definitely will give a lot of confidence for the young children to in the future days. They can handle the pressure, playing the big matches like this. All we can see that both the teams has got a very good the players, very good talented players in the side. And now from the commentary box end, Nazil, who got 16 runs, is in action. Right arm over the wicket, delivers reverse sweep. And these days the reverse sweep is becomes very popular. Of course, they might be influenced with the present cricket, and they're observing even IPL and even international cricket as well in the television, so that might be their influence with that. They're trying to implement in their batting as well, and they picked up a single here. Nazir, right arm over the wicket, beautifully bowled, excellent delivery. Look at the line and length, he's been outstanding. Looks like he's definitely going to be a future player for Deadly Kankanady, and definitely the captain will got an eye on it. He's got the potential of playing a big matches, no doubt at all.
Here is the right arm over the wicket, balls outside the line of leg stump, too far, so that wide call by umpire. And still I am remembering my days, olden days, because I started my career in the age of 14. Then when I am in the 8th standard, I started my career playing for Hanuman cricketers and at Shanti Nilaya cricket ground. And of course, I still remember that I'm very small, the same height where the batsman is batting in the middle. I got the same height there, and I played my first tournament. And again, the chance of run out, and umpire says not out. And good to see that some of children's is participating in this cricket tournament. The son of Bashir, just observing the two, 3 times the fielding done by the son of Bashir, certainly going to be the future player for Reliance cricketers. And here is again Nazir, swept that one. Look at that, very good, lovely sweep shot down to final leg region. The one small boy is chasing the ball, and look at the way he fields the ball, returns the ball, and meanwhile both the batters completed 3 valuable runs. They're going for the 4th as well. Good running between the wicket. The big run to chase down, so that they're taking all the chances. Over number 1 completed. Over number 1 completed. At the completion of over number 1, it's 11 for the loss of 1 wicket. The 43 is the target. Now 44 is the target. Now 2 overs remaining. They have to get another 33 runs. 33 runs. Again, a nicely driven down to deep backward square leg division. Long chase here for the fielder, but he managed to get a single. So definitely it's going to be a great chance here for the children's. Now is our announcement for the juniors. The winning team will going to get encouragement from Siddiq Kadle. He will going to give 3 packets of Kadle for the winners team. So will it going to be a Deadly Junior or Deadly Juniors and Deadly Bulls? It's different feelings because having winning the match and winning Kadle packet, it's a different feeling. And again, one more single is added to total, and with that single scoreboard moves on to 16 on the board for the loss of 1 wicket. Bowler is in operation. Sahil to Anish. Anish across the line of the delivery, tried to hit that one on the mid-wicket region. He got a connection, but they're looking for the second. Look at on the small boy there. He's putting his 100% in this effort, and a round of applause coming from the spectators out here. Absolutely fantastic to see. I think it's always going to be a dream for each and every children to come and perform in this UCG cricket ground. It's definitely going to be a big honor, and that will give a lot of confidence in the future for the children's. But very good to see that no one is nervous here. Everyone is not really nervous. They are very confident. Look like they're the matured players. That's really good to see. No sign of nervousness, no sign of any hesitation. Even the crowds are watching them, but still they are in their own world. Looking for a reverse stroke, but no contact, of course, no proper connection for the bat. So over number 2 completed, 21 for the loss of 1 wicket. Last over remaining, 23 required for the victory. Now last over remaining, it's time for Samad, I think, because it was a great opportunity for us in our commentary career. Don't miss it. It's over to Samad. ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ರವರೇ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೀಸಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕರೆದು ಆ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಆ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದಗೊಳಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹತ್ತಿರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಓರ್ವ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆತಿಥ್ಯ, ವಿಶೇಷ ಗೌರವವನ್ನು ಈ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರರ ಮಕ್ಕಳು, ಅಂದರೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಆಡಿದ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಇದು. ಆ ಆಟಗಾರರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುವ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಈಗಾಗಲೇ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಬಶೀರ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವ್ಯಸಾಚಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದವರು, ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದವರು. ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಇದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಬ್ಬರವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿತು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಬಂದು 16 ರನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಏನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎನಿಸಿತ್ತು ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಎಸೆತಗಾರನ ಆ ಎಸೆತದ ಶೈಲಿ, ಆಟಗಾರನ ಆ ಆಟ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಜಬ್ಬಾರ್ ಬಾಯ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತಾ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯ. ಆ ಜಬ್ಬಾರ್ರವರ ಆಗಮನ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಆತಿಫ್ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಅಶ್ವಿನ್ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ರಘು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಎಳೆಯ ಮರಿಗಳು ಇಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶಂಸೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದು, ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಕೊಡುಗೆ ಇಂದು ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇಂದು ಶ್ಲಾಘನೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮೈದಾನವನ್ನು, ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಆ ಎಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಅದು ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಡೆಡ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮವಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ, ಶಿಸ್ತಿನೊಂದಿಗೆ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಎಳೆಯ ಮರಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಎಳೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ನಿಜವಾದ ಮಾತು. ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಆಡುವ ಶೈಲಿ ಆ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕಲಿತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠವನ್ನು ಅವರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಉರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಅವಕಾಶ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಆಟಗಾರ ಆಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಎಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇಂದು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವೀರಾವೇಶವಾದ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿತು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜಯಿಯಾದ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನೇರ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸಿದ್ದೀಕ್ರವರು 3 ಕಟ್ಟು ಕಡಲೆಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಳೆಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಿದ್ದೀಕ್ರವರು 3 ಕಟ್ಟು ಕಡಲೆಯನ್ನು ಆ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗಾಗಿ, ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಸಿದ್ದೀಕ್ ನೀಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಪಾರ. ಇಂತಹ ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ತಿನ್ನಲು ಕೊಡುವ ಕಡಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಸಿದ್ದೀಕ್, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪಾರ. ಆ ಕೊಟ್ಟ ಸಿದ್ದೀಕ್ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆ ಆಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಮುಂದಿನ ಆ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಗೋಪಿ ಸರ್ ರವರು ಈ
ಕಡ್ಲೆಯನ್ನ ಸಿದ್ದೀಕ್ರವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಡ್ಲೆಯನ್ನ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಳಗಲಿ, ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲಿ, ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಿಂದ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂಬ ಆಶಾವಾದದೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದತ್ತ ನಾವು ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಕೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನೇರ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಮಹಾಶಯರುಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇರುಧ್ವನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ 2 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು, ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮೈದಾನದ ವೇದಿಕೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಒಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇದು ಸಂಘಟಕರ ವಿನಂತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಲಕರೊಂದಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಮಾಲಕ, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನಿಂತು ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಲ್ಲಿಯೂ ನಾಯಕರಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸತತ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇರುಧ್ವನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವೈಭವದ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾದಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಇಂದು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ಮಧ್ಯೆ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ 2 ಮೇರು ಧ್ವನಿಗಳಾಗಿದೆ ಸತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿಯವರದ್ದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುಗಳು ಇಂತಹ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಆಡ್ತಾ ಇರುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಂತಹ ಮೇರುಧ್ವನಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಮೇರುಧ್ವನಿಗಳ ಒಂದು ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಹೆಸರೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸತ್ತ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೌಹಾರ್ದ ಬೆಳಗಲಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಉಳಿಯಲಿ ಎಂಬ ಆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನೇರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಲೋ, ಧನ್ಯವಾದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಮಿತ್ರರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಂದಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಾರಿಪಲ್ಲ ಜಬ್ಬಾರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಈಗ ಮಾರಿಪಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಉರುವ ಜಬ್ಬರ್ ಆಗಿರುವಂಥವರು ಆಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವರ್ಷದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಉರ್ವದ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ, ಡೆಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರು ಹೂ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾಷಾ ಕಂಕನಾಡಿ ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಉದ್ಯಮಿ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉರ್ವ ಒಂದು ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಇವರು ಹೂ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ
ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಜೀರ್ ಅವರು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಡೆಡ್ಲಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಶಂಶೀರ್ ಅವರು ಹೂ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಆಚಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಸುನಿಲ್ ರವರು ಹೂ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಕೆಂಪಿ ಶಬೀರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ MK ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಕೆರಿಮ್ ಇವರು ಹೂ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಜಬ್ಬರ್ ಬಾಯಿ ಪರವಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಜಬ್ಬರ್ ಬಾಯಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಮದುವೆ ಇರಬಹುದು, ರಂಜಾನ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ತ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅನೇಕ ಬಡವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸೂರು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅನೇಕ ಬಡವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಉನ್ನತ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮಗದಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಡೆಡ್ಲಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹಾಗೂ ಉರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ, ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಬ್ಬರ್ ಬಾಯಿ ಈ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆರಿಮನ್ ದಯಮಾಡಿ ಜಬ್ಬರ್ ಬಾಯಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರ ಗಣ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎದುರು ಟಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಎಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. లైవ్ ఉండు లైవ్ ಫೋಟೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂಥ ಅರುಣ್ ಎಕ್ಕೂರು ಇವರು ಸಹ ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಹೂ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಮಹೇಶ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಸ್ಕೋರರ್ ಮಹೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ
ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಂಡ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಣ ಈಗ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸಂಘಟಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ ಎಂಬ ಈ DPL ಪ್ರಥಮ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಊರಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಆತಿಫ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಶಫೀಕ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ದಂಡು. ಈ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ DPL ಆವೃತ್ತಿ 1 ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಸೊಗಸಾದ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಶಫೀಕ್ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಈಗ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಸಿಫ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸಿಫ್ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕ ತಮ್ಮ ಆ ಉತ್ಸಾಹದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ಫೈನಲ್ ತನಕ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆತಂದು ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ AK ರಾಯಲ್ ತಂಡದ ಎದುರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಆತಿಫ್ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ, ಸೊಗಸಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತ. ಇದು ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ತರುಣ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ತರುಣ್ ಅಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತರುಣ್ ರವರಲ್ಲಿ ಆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವರು ತರುಣ್. ಇಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತ, ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದಂಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಸಿಫ್ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಶಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯ, ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಆ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಈ DPL ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ಇದು ಯಾರು ಅರ್ಹರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಬಹಳ ಬಿರುಸಿನ ದಾಳಿ ಇದು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ನಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಈಗ 3 ಓಟಕ್ಕೆ. ಆತಿಫ್ ರವರ 3 ಎಸೆತಕ್ಕೆ 3 ಓಟ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಆತಿಫ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ತಮ್ಮ ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೇರಳದ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುವಿನ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ. ಇದು ನಮ್ಮೂರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರತ್ನ ಮುತ್ತು, ಇದು ಆತಿಫ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆಸಿಫ್ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿತು. ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆತಿಫ್ ರವರ ಓವರಿನ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ, ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಈಗ 4 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ. 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಶಫೀಕ್ ಹಾಗೂ ಆಸಿಫ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತಿಫ್ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ದಾಟಿ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಶಕ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5 ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 5 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯ, 5 ಓವರಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಕಾದಾಟ. DPL ಆವೃತ್ತಿ 1ರ ವಿಜಯಿಶಾಲಿಯಾಗುವವರು ಯಾರು? ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ರೂಪದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗುತ್ತಾ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ 2 ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ವೈಭವವನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾದಂಥ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಅದನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರವೂರದಲ್ಲಿ ಊರು ಕೇರಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸೊಬಗನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವುದು, ಮನೆ ಮಂದಿ ಒಟ್ಟು ಕುಳಿತು ನೋಡುವುದು, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆ ಮನೆಯ ಆಟಗಾರನ ಆಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಮನೀಶ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು
ಈ ಬಾರಿ ಮಾನೀಶ್ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ದಂಡಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಸಿಫ್ ಓರ್ವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಯಕ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ತನಕ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ತರಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ಶ್ರಮ, ಆ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಫಲಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ AK ರಾಯಲ್ಸ್ ಮಾನೀಶ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಹಿರಿಯರ ಬಳಗ ಈ AK ರಾಯಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ತರುಣ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕುರೇಶ್. ಈ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಅನುಭವ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಚಿಗಾಗಿ, ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಫಲಿಸಿದೆ ಆಟಗಾರ ಶಫೀಕ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ. ಹಿರಿಯರ ಆ ಎರಡು ಹಿರಿಯ ಮುಖಗಳು AK ರಾಯಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಿರಿಯ ಮುಖಗಳಿದೆ, ಒಂದು ತರುಣ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕುರೇಶ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತವರು ಈ ಕುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ತರುಣ್. ಇಂದು ಆ ಮಂಗಳದೇವಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂದು ನಾವು ತರುಣ್ ರವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅಂದು ನಾವು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ಎಂಬ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕುರೇಶ್ ರವರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ವಿ. ಇಂದು ಕೂಡ ಆ ಯುವಕರಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ತಂಪನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಈ AK ರಾಯಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ ತನಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಆ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಸಮಕ್ಷಮ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಇಲ್ಲಿ ಶಫೀಕ್ ರವರ ದಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ 4 ಓಟಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಟಗಾರ ಶಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಸಿಫ್ ರವರಿಗೆ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ 4 ಓಟಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 11ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 11ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾನೀಶ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಕೆಟನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದವರು ಮಾನೀಶ್. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಂತೂ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಮಾನೀಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಕ್ಯಾಚಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿತು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 12 ಬಂದಿದೆ. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕನಸು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ಆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವರ ಒಡನಾಟಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಆಕರ್ಷಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಫೀಕ್ ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟವೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ. ಆ 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 14ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನ, ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ, ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಕಾಶಿ ಈ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಹನಾಹನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾನೀಶ್ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು, ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಫೀಕ್. 2 ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ, ಬಹಳ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ, ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಫೀಕ್ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಸಿಫ್. ಇದು ಅವಶ್ಯಕ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಅವಶ್ಯಕ. ಓರ್ವ ಗರಿಷ್ಠ, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಮಾಡಿದ ಶಫೀಕ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 73 ರನ್ನನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವರು ಶಫೀಕ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಆ ದೃಢತೆ, ಅವರ ನಿಲುವು ಈ ಒಂದು ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಆಟಗಾರನ ಆ ಸಮಗ್ರ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಸಿಫ್. ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ AK ರಾಯಲ್ಸ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಂತೆ ಆತಿಫ್ ಹಾಗೂ ಕುರೇಶ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆ ನಯ, ಅವರ ಆ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅವರ ಆ ನಡೆ, ಅವರ ಆ ಓಟ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವ ತುಂಬ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರ ಆಟಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರಿತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಶಾದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 16 ರನ್ನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಮಣಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 16 ರನ್ನು ಬಹಳ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ 16 ರನ್ನು ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಪಡೆದ ಈ ಶಫೀಕ್. ಮತ್ತೆ ಕುರೇಶ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿತು. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಯಕನಿಗೆ. 17 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಫೀಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಮಾಡಿದವರು ಈ DPL ಕೂಟದಲ್ಲಿ. 73 ಓಟಗಳನ್ನು ಶಫೀಕ್ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರನ್ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆತಿಫ್, ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಹಿಂದುಗಡೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಅಜ್ಜು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬಿಟ್ಟರು ಅಜ್ಜು ಈ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಜ್ಜು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಬೇಡ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಿದ್ರು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, +1 ಬಂದಿದೆ. 2 ಬೋನಸ್ ಅಂಕಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. 19 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 19 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಹೋರಾಟ. ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಅಜೀಜ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 18ನೇ ನಂಬರಿನ ಆ ಬನಿಯಾನದಾರ ಅಜೀಜ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಹೌದು. ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಡನಾಟದೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ ತನಕ ಈ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಜೀಜ್ ರವರ ಕೊಡುಗೆ ಮಹತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಸಿಫ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಆಸಿಫ್, ರನ್ನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಛಲದೊಂದಿಗೆ ಆಸಿಫ್. ಇದು ಒಂದು ದೃಢತೆ, ಇದು ಛಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಮೇರು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಟ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತಿಫ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶಫೀಕ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 21 ರನ್ಗಳು ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಆತಿಫ್ ಕುರೇಶಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಚೆಂಡಿನ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ರನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಂಚಿನ ಓಟ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಓಟ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಓಟ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ 2 ಆಟಗಾರರ ಆ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಅಪ್ಪಟ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಅಪ್ಪಟ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಬಂದು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇವರಿಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಪೋಷಕರಿವರು, ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವವರು ಇವರು, ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಮೇರುಧ್ವನಿವರು. ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಆಸಿಫ್ ರನ್ ಔಟ್. ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕನ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 24 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. 24 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ರವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದರು ಆಸಿಫ್. 3ನೇ ಓವರಿನ ತನಕ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಡಿಸಿದರು. 12 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ತಮ್ಮ ಸೊಗಸಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾಯಕನ ಆಟ, ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಆಟ, ಇದು ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಆಟ. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಅಚ್ಚಲಿಯದೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ, ಬಿರುಸಿನ ದಾಳಿಗಾರ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಓಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾಣಾಕ್ಷ. ಇದುವೇ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರ ವಿಶೇಷ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಬಂದಿತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಶಫೀಕ್ ರವರ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ ಈ ಓಟ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 25 ಬಂದಿದೆ. 3ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 16 ಇತ್ತು.
ಮೂರನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 25 ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ 9 ಓಟಗಳು ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್ 3 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೋನಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. 25 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಮೂರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 25, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಫೀಕ್, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ರನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಸವಾಲು. ಯಾಕಂದರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಂತೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗರು. ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ರನ್ನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಝೈನುದ್ದೀನ್. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಝೈನುದ್ದೀನ್. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಆ ಚೆಂಡು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ದಂಡನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಫೀಕ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗರಿಷ್ಠ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಫೀಕ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಝೈನ್. ಆದಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಜಪ್ಪು ಕಂಡ ಓರ್ವ ಅಪ್ರತಿಮ ಆಟಗಾರ ಇದು ರಿಜ್ವಾನ್. ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೃಢೀಕರವಾಗುತ್ತೆ. ಅವರವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಓರ್ವ ಸಂಘಟಿತ ರೂಪದ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ರಿಜ್ವಾನ್. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಈ ರಿಜ್ವಾನ್ ಒಬ್ಬರು ಮಾದರಿ. ಆದಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಎಂಬ ತಂಡದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ರಿಜ್ವಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ ಶಫೀಕ್ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿದ್ರು. 2 ಓಟವೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ. 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದ ಓಟ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಣ್ಮನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಬ್ಬೆರಗುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ 2 ಆಟಗಾರರು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 29. 4ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಝೈನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆಟಗಾರ ಶಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಶ್ರೀರಾಜ್ ರವರನ್ನ ದಾಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇತ್ತು. ಪ್ರಸಾದ್ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ. 30 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪಂದ್ಯ. ಯಾರು ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ನಡೆಸಿದ DPL ಆವೃತ್ತಿ 1ರ ವಿಜಯಿಶಾಲಿಗಳು ಎಂಬ ಗುರುತಿಸುವ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಝೈನ್ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಾ ರಿಜ್ವಾನ್ ಈ ಬಾರಿ ದಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1 ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಂಚಿನ ಓಟ 2 ಓಟವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕ ರೀತಿಯ ಓಟ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕೆಚ್ಚೆದೆ ಇದೆ, ದೃಢ ಇದೆ, ನಿರ್ಧಾರ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ 2 ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 32 ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ. 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ, ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಝೈನುದ್ದೀನ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವ, ವಿಶ್ವಾಸ ಗಿಟ್ಟಿಸುವ ಎಸೆತಗಾರ ಝೈನುದ್ದೀನ್. AK ರಾಯಲ್ ಎಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಝೈನುದ್ದೀನ್. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಝೈನುದ್ದೀನ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಜ್ ರವರನ್ನ ದಾಟಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಈ ಬಾರಿ ದಂಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ರು ಸ್ವೀಪ್ ಮೂಲಕ. 1 ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಓಟ ನೋಡಿ, ಅದು ಮಿಂಚಿನ ಓಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಿಜ್ವಾನ್. ಈ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಓಟ, ಸುರಕ್ಷಿತೆಯ ಓಟ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪಾಯದ ಅಂಚು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ರಿಜ್ವಾನ್ ತಮ್ಮ ಮಿಂಚಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲಿಸಿದೆ. 34 ಬಂದಿದೆ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. 24 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 34 ಬಂದಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು 20
24ರ ಮುಂದೆ 34 ಬಂದಿದೆ. 24ರ ಮುಂದೆ 34 ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಓಟವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಕುರೇಶ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್ ರವರು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯೇ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬರುವ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗದದ್ದು ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅನುಭವಿ ಕುರೇಶ್ ರವರ ಆ 6 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರನ್ನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತದೆ. 2 ಅಪ್ರತಿಮ ಆಟಗಾರರು, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಫೀಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್. ಇದು ಅನುಭವ, ಇದು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲ ಶಫೀಕ್ ಔಟ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕುರೇಶ್ ತಮ್ಮ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ, ತಮ್ಮ ಆ ಎಸೆತವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುರೇಶ್ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 5 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. 5 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ರನ್ನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕುರೇಶ್ ಇವರು ಕೂಡ ಆದಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಜಪ್ಪು ಎಂಬ ತಂಡದಲ್ಲಿ 11 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತದನಂತರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ರೂಪದ ಸಂಘದ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ರು. ಇದು ಕುರೇಶ್ ರವರ ಸಾಧನೆ. ಅರಿಯದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅರಿಯದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುಗಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುರೇಶ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಅಪ್ರತಿಮ. ಎಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗಂತೂ ಓರ್ವ ಮಾದರಿ ಆಟಗಾರ ಈ ಕುರೇಶ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಂತೂ ಶಬ್ದಗಳೇ ಸಾಲದು, ಹೊಗಳಲು ಶಬ್ದಗಳೇ ಸಾಲದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಓಟ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವ ಹೊಡೆತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಬೋನಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಟಗಾರ ಕಿಶೋರ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಓಡುತ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಈಗ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 39 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ, DPC ಆವೃತ್ತಿ 1ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪಂದ್ಯ. ಯಾರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಟ್ರೋಫಿ, ಯಾರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ? ವಿಜಯಮಾಲೆ ಚಂಚಲೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಯಾರ ಕೊರಳಿಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುರೇಶ್ ರವರ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ರಿಜ್ವಾನ್, 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಚಾಣಾಕ್ಷಾಟ. ಇದು ಓರ್ವ ಆಟಗಾರನ ಚಾಣಾಕ್ಷಾಟ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೊಗಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಟ್ಟುವುದು, ಆ ವಿರಮಿಸದೆ ಓಡುವುದು, ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಓರ್ವ ಅಪ್ರತಿಮ ಆಟಗಾರನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. ರಿಜ್ವಾನ್ 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 41 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ. ಮಾಲಕನ ಕೈಯಿಂದ ಆ ಚೆಂಡು ಜಾರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಲಕನಿಗೆ ಅರಿವಿದೆ ಆ ಚೆಂಡು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ 2 ಓಟ ಓಡ್ತಾರೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 43 ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತು ಮಾಲಕ ತನ್ನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯೊಳಗೆ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಿಶೋರ್ ಯಾನೆ ಮುನ್ನ ಆ ಕೊನೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 41 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. 2 ದಿನದ ಆ ನಿರಾಯಾಸವಾದ ಸಾಧನೆಗೆ ಗರಿ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ರೂಪದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೆಗೆ ಅರ್ಹರು ಈ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು. ಕುರೇಶ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುನ್ನಾ ಕಿಶೋರ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 42 ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ 2 ಕ್ಯಾಮರಾದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಸೊಗಸಾಗಿ, ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೋಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಂತೂ
ಕಾಟಿಪ್ಪಳ್ಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಆ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ತಮ್ಮ ಸೊಗಸನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಈ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದಿನ 5 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಅದೇ ಜೋಡಿ, ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಜೋಡಿ. ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಎಂಬಂತೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸಿದ ಜೋಡಿ, ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕಿಲಾಡಿ ಜೋಡಿ, ಅದುವೇ ಗೋಪಿ ಹಾಗೂ ಸತೀಶ್. ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ 5 ಓವರಿನ ಆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಅದ್ಭುತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 166 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾದ ಜೋಡಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುವ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದಿನ 5 ಓವರಿನ ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮೇರು ಧ್ವನಿಗಳಾದ ಗೋಪಿ ಹಾಗೂ ಸತೀಶ್. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you very much, Abdul Samad Katipalla, for your word of appreciation as well as a word of inspiration, because you are definitely going to be the senior most commentator in our state language, sweet language, Kannada. Definitely we had a lot of experience sharing commentary with you as well. Thank you very much for all what you are did for us, and of course once again thank you very much, Abdul Samad Katipalla. And coming back to this match, right arm over the wicket, and the boss ball itself, it's a dream start. Can you believe this? Icon player Atif is back into pavilion, and definitely it's going to be a dream start here for the South Strikers, and that dream start which is given by the bowler Rizwan, and absolutely fantastic stuff here from Rizwan. And Gopi, I think it's not a what one should say that it's a bad shot selection, isn't it? He's playing his first delivery, and lot of responsibility in the shoulder of Atif. He knows that they're chasing a 42. It's a very big total to chase down. When you are chasing that much of a big total, I think responsibility is always there. Being the icon player of the side, of course, he's got some, he's a man in a form for his team as well. So it definitely, the 1 or 2 delivery need to play in the middle of the bat to see the ball, see the line of the delivery. But I think it's a bad shot selection, and he pays the penalty for that. बिल्कुल सतीश, पारी की पहली गेंद पर रिवर्स शॉट खेलना काफी जोखिम भरा साबित होता है, और यहाँ पर पहले 2 गेंदों में जैसा कि आपने फरमाया स्ट्रेट बैटेड स्ट्रोक शॉट्स खेलना चाहिए था आतिफ को, और उन्होंने पहली गेंद पर जोखिम उठाना चाहा रिवर्स शॉट के जरिए, और गेंद कुछ हद तक रुक कर आई थी, धीमी गति से आई थी. जितना एक्सपेक्टेशन आतिफ ने लगाया था, पूर्वानुमान लगाया था, उतनी तेज गेंद नहीं आई, थोड़ी हद तक धीमी तरीके से आई, और आखिरकार आतिफ इस गेंद पर स्ट्रोक खेलने में झुके और उनका विकेट गिर चुका है, और निस्संदेह ये एक बहुत ही बड़ा झटका इस वक्त लग चुका है एके रॉयल्स को. Absolutely, Gopi. And Tarun is a new batter, just came into middle. He's also a very experienced campaigner for the side. And this time again, that was dangerously played. Ball is in there for a while, but out of the reach of that short third man region fielder. And definitely it's going to be one more disaster if the ball is carried to that fielder. And now it's all responsibility in the shoulder of Tarun. And now the legend batsman of Reliance Cricketers, Japu, now representing here Royals, none other than Quresh. Quresh so far has got a very good tournament from the bat and ball. Now last and final time he needs to perform from his bat if they wanted to win the match after the wicket of Atif is back into pavilion. Now all responsibility in the shoulder of
Quresh this time shuffled across the line of the delivery. He wanted to get the leg before wicket, but umpire says that might be the ball is going outside the line of leg stump, because you can see that is ball coming wide of the crease. When you are coming wide of the crease, that the shape of the delivery definitely going down the leg stump. That's why umpire Harish Patel, rightly so, is denying this appeal leg before wicket, and absolutely that was a fantastic decision coming from umpire Harish Patel. 2 for the loss of 1 wicket. Rizwan is on fire in this particular match. Got some important runs from the bat. Now we wanted to produce some good over for his team. This time lovely reverse sweep, but like a placement chance of run out, and a wide throw coming from the fielder. So that just a little bit I want to say, and Quresh just a little bit is dealing with the luck. If it is a direct throw over the bills, I think definitely it's going to be the end of innings of Quresh. One more single, 3 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. What an outstanding performance from Rizwan. Throughout the tournament is unstoppable with the bat, with the ball, and once again is justifying why he is one of the top all-rounder in unranked cricket, who represented more than 14 years in one team. This time again, beautifully played, down to deep in wicket region. Quresh running hard. He's a very good runner between the wicket. The ball running down to deep in wicket region, and before the fielder Palmer, wide is long on region. They're going for the third run as well. Appeal for the run out, and umpire says not out. Just look at the way he is running between the wicket, Gopi. Absolutely the perfect example for the youngsters. Never looks like he's above 40 or 45. He's just like 18 or 25 years of age. Just look at the dedication for the cricket. That's why he's been outstanding throughout the tournament. Again, he's definitely going to be inspiration for the players of AK Royals, because if he able to perform from the bat, then absolutely AK Royal has got opportunity to win this match. 6 for the loss of 1 wicket. Tarun is back on strike now. Rizwan with a short run up. Right arm over the wicket delivers. Again appeal for leg before again. The ball is going down the leg stump. Again the one more leg by in the negation. Fantastic over there from Rizwan. He's not really bothered about that 7 runs, Gopi. He knows that he got a big wicket of Atif in this particular over. Now 36 is a required run, Gopi. 43 is the target. That means 7 deducted from 43. That means 36 more runs required for the victory in 24 deliveries. Looks like, Gopi, maybe the little bit difficult one, but having Quresh and Tarun in the middle, maybe the opportunity is still there here for Royal to bounce back to this match. बिल्कुल सतीश, और पहले गेंद पर आतिफ का विकेट गिर जाने के बाद जो दबाव क्रिएट हो चुका था, उस दबाव को कुछ हद तक कम कर चुके हैं, और जहां तक सवाल है लक्ष्य तक पहुंचेगा तो 36 रन चाहिए 24 गेंदों पर। यहां पर कुरेश और तरुण मौजूद है, दोनों अनुभवी बल्लेबाज, काफी अनुभवी बल्लेबाज, और जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है इस वक्त कुरेश और तरुण की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी। ये दोनों बल्लेबाज अगले 2 या 3 ओवर तक रुकते हैं तो निस्संदेह एके रॉयल्स अपने विजय की ओर बढ़ सकता है। और यहाँ पर कुरेश अपने बेहतर लय में इस श्रृंखला में, और देखना है कि इस मैच में वो अपनी टीम को सही तट तक पहुंचा पाते हैं नहीं। Absolutely, Gopi. But in the meantime, Tarun is back into pavilion. Take a look at that. And once again, Gopi, the same mistake is done. He's not really learning from the mistake what Atif is did by playing the reverse stroke. And the same thing is done because this is the first delivery of the over number 2nd. And the first delivery of the over number 1st, Atif is back into pavilion. And same, the first delivery of the second delivery, the same tactics which is implemented by Tarun, trying for the reverse sweep, pays the penalty spot. It's very important, Gopi. For each and every batsman, it's very important. Whenever the new bowler is coming into ball, you need to see what kind of ball is going to ball. And that's why the first delivery, you need to play that one as per the merit of the delivery. And if you play unorthodox cricketing stroke, you need to pay the penalty for that. And the second wicket is back into play in the same technique which is implemented by what Atif is did the same mistake did by Tarun. बिल्कुल सतीश, और यहाँ पर तरुण ने भी वही गलती दोहराई जो आतिफ ने किया था। और यहाँ पर जैसा कि बिल्कुल सही बात आपने फरमाया, जब कोई भी नई गेंदबाज गेंदबाजी पर उतरते हैं, पहले 1 या 2 गेंदों को उनके देखकर परख कर स्ट्रेट बैट खेलना जरूरी होता है। उनके गेंदों की वैविध्यता को, वेरिएशंस को भापना होता है। और यहाँ पर पहली गेंद पर जोखिम भरा स्ट्रोक उठाना चाह रहे हो, तरुण अपना विकेट खो चुके हैं। अब मैं समझता हूँ निस्संदेह यहाँ पर 2 विकेट गिर जाने की बाद दबाव कुछ हद तक
इस वक्त एके रॉयल्स के बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ चुका है। Absolutely, why not Gopi? Because under pressure, because after losing 2 wickets this time, the clinical striker of the ball, Puneet came into middle. He's also a very good striker of the ball. So far in this tournament, he's played some important innings for AK Royals. Now, the final time in this cricket tournament, he need to perform with the bat because he knows that in other end we have a very experienced Quresh in the other end. So his job is to build the partnership and play as per the condition required for his team. Right, over the wicket, Delhi was this little bit moment of the feet. We can see that the front foot is not really coming to the bat where he was standing, just away from the body. He wanted to push the ball towards a covers revision, and he missed it completely. And wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no chance of any run at all. 7 for the loss of 2 wickets in the over number 2 in progress. This time again down the leg stump, going to be a wide. Exactly, that was a wide indeed. That will always going to be the bonus run here for AK Royals, and they need to capitalize that extra deliveries and extra runs. So he's the man, Puneet. Every time when the top order batsman fails to contribute, he survives survives his team from the defeat in this last 2-3 matches. Again, appeal for leg before wicket. Again, they're going for the single leg by call by umpire Shiraj. A little bit dangerously played there by Puneet across the line of the delivery. Wanted to swing that on the onside edge, and maybe that ball again going down the leg stump. That's why umpire not interested to raise his finger. With that single, scoreboard moves on to 9 on the board for the loss of 2 wickets. That means 43 will go into the target. Long way to go here. A lot of hard work is required in the batting department of AK Royals if they want to win the match. And wait and see how Quresh. So far Quresh has won 2 man of the match in the league matches. And he's a man in the form of the bat and the ball. Now wait and see how he will going to contribute in this big final, the mega final of this prestigious Delhi Premier League 2022. Improvisation. That time again the ball is going down the leg stump. Going to be a wide. 1+1. This is the time. This is the right time for AK Royals to capitalize all these extra runs. Scoreboard moves on to 11 on the board. 11 for the loss of 2 wickets. The over number 2 in progress. And Shafiq still is a little bit struggling to get his line and length. Still it's 2 deliveries left in this over, and every chances here for AK Royals to get some run. This time again going for the big shot, not quite getting hold of that one properly. They're going for the single as well. Not a good effort from that short fine leg fielder. The Shafiq is not happy. Even Asif, the wicketkeeper, is not happy with the effort of that fielder. But quite understandable because it's not an easy job, isn't it? With the playing in the big final in front of a huge spectators out here in the UCG ground. Of course, a little bit under pressure situation for each and every players. 12 for the loss of a 2 wicket. Again, Shafiq final time in this over with a short run up, right arm over the wicket, balls to Quresh. Quresh is lofted, and he's just finding the fielder at deep extra cover. This is once again, he cannot do this mistake. Quresh being the experienced campaigner, maybe it's one more wrong shot selection, but look at that, the way that the players of SAS cricketers, SAS strikers shaking hand for Quresh because they knows that he is a legend player, and sometimes it's very difficult, isn't it, to handle the pressure. Even you are too much experience, but sometimes it's very difficult to handle the pressure, and that's why he maybe Gopi is wanted to break the shackle in the negation. But I think they got the runs what they wanted in this particular over. He need to be very careful in the last delivery because he's the one, I think, last over winning this match. He need to play the long innings if they wanted to win the match. But unfortunately, the final delivery of the over number 2, they got a big wicket, SAS strikers. बिल्कुल सतीश, कुरेश जो कि इस वक्त दबाव को हटाना चाहते थे, दबाव को काफी हद तक कम करना चाहते थे छक्के या चौके के जरिए। जो दबाव बढ़ रहा था हर गेंद के बाद एके रॉयल्स के ऊपर, उस दबाव को उन्होंने कम करने का प्रयास किया छक्के या चौके के जरिए, लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, और गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ फील्डर द्वारा लपक ली गई, और यहाँ पर कुरेश का विकेट गिर जाना उनके समस्याओं को और यहाँ पर बढ़ा चुका है। अब 31 रन चाहिए 3 ओवर में, 31 to get from 3 overs. That means in 18 deliveries, still they got 7 wickets kept intact. 7 wickets they got in their hand. और asking run rate अब जा पहुंचा 10.33 रन प्रति ओवर. The required run rate is now gone up to exactly 10.33 runs per over. नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है, और गेंदबाज इस वक्त रिजवान अपने दूसरे ओवर लेकर तैयार। यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, गेंद को इस वक्त छोड़ दिया था अंतिम क्षण में कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। अपने दूसरे प्रयत्न में विकेट कीपर ने गेंद को यहां पर फील्ड कर लिया और रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। तो किशन इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए
रिजवान की गेंदों का, और रिजवान इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज किशन के लिए अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद रिजवान के, इस बार उस गेंद को उछाला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाती हुई इनटू द गैप, और गेंद को काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ रन गेंद, और इस गेंद को उछाला था, गेंद इस वक्त पहुंची थी लॉन्ग ऑन पर, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर कहना पड़ेगा, और गेंद को जब तक काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। 14 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह कुछ करारे स्ट्रोक्स इस वक्त खेल नहीं होगी इस मैच में वापसी करने के लिए एके रॉयल्स के बल्लेबाजों को, और रिजवान इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, बेहतर गेंदबाजी, मिड लेग स्टंप पर गेंद उनके पैरों पर टकराई, और लेग बाय के रूप में 1 रन दौड़कर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। शाम का वक्त लगभग 6:15 यहां पर बच चुके हैं। धीरे धीरे मैदान पर अंधेरा सा छाता हुआ, धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है, मैदान की दाईं ओर सूरज अपना अस्तित्व का प्रदर्शन न करता हुआ बिल्कुल आग का गोला इस वक्त बन चुका है, और समंदर की ओर अपना सफर तय करता हुआ, और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी भी यहाँ पर कम होती हुई। और दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद, ओह दैट इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, एब्सोल्युटली स्ट्रेट लाइन, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता नजर आता हुआ, और जहां तक करारे स्ट्रोक्स का सवाल है, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, कुछ चौके छक्कों की इस वक्त सख्त जरूरत, कम से कम 1 या 2 चौके छक्कों की सख्त जरूरत इस मैच में वापस आने के लिए एके रॉयल्स के बल्लेबाजों को। और रिजवान दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली परफेक्ट वन, गेंद को जगह बनाते हुए खेला, ठीक तरह से जगह नहीं बना पाया, एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच डीपीएल सीजन 1 2022 इस वक्त खेला जाता हुआ, और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो रिजवान इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया, गेंद पहुंचती हुई शॉट एक्स्ट्रा कवर पर, जहां पर गेंद को फील्ड किया जाता। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो 5 रन इस ओवर में बने, बेहतरीन स्पेल रिजवान का समाप्त हो चुका है, और 3 ओवर के बाद सतीश कुछ भी नहीं बदला, द सिचुएशन रिमेन्स द सेम, 26 टू गेट नाउ फ्रॉम 2 ओवर्स, 13 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाने हैं। अब मैं समझता हूं निस्संदेह कुछ करारे स्ट्रोक्स ही उन्हें इस मैच में वापस ला सकते हैं। Exactly, Gopi. The score is 17 pe Katra, and absolutely they lost 3 big wickets in the occasion. Katra, in the sense they're not having any recognized batsman in the middle, isn't it? If Atif is in the middle, if Qureshi is in the middle, it's a different story. Now all pressure now onto this Puneet, because how well able to handle the pressure, and here is again the cricket is going on here, but look at that, one dog is sleeping. They never knows what really happening in the ground. It's enjoying and the cameraman of Mangalore media having a pic of that dog. That was actually the pride of UCG cricket ground, Gopi. The dogs here in UCG cricket always enjoying the cricket along with the spectators, and here is again back to his bowling mark, and right, Gopi, and some extraordinary batting which is required if you wanted to win this match, and without that big strokes it's very difficult to win the match here for AK Royals. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर करारे स्ट्रोक्स की सख्त जरूरत, जैसा कि हमने जिक्र किया इस वक्त। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए सफान ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, और बिल्कुल कैमरामैन ने फोकस किया था, जो कि एक कुत्ता इस वक्त मैदान पर सोया हुआ है, और जैसे ही मैच यहाँ पर चल रही है उन पर कोई असर नहीं, वो अपने ही दुनिया में इस वक्त हुए हुए हैं, और यहाँ पर जो कि गेंद और बल्ले के बीच कड़ा संघर्ष जारी है। इस बार गेंद को उछाला है, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जाते हुए, लंबा दौड़ लगाते हुए 2 रन बल्लेबाज को मिलेंगे, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर 24 रन और चाहिए, 11 गेंदें बाकी, 11 बॉल्स रिमाइनिंग नाउ, एंड 24 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और धीरे धीरे पानी सिर से ऊपर इस वक्त निकलता हुआ, और इस वक्त वापसी करनी है एके रॉयल्स को कुछ चौके या छक्कों के जरिए। और जहां तक सवाल है इस वक्त साज स्ट्राइकर्स का, तो एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला वो यहां पर जारी रखते हैं। न सिर्फ उनके बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, बल्कि उनके गेंदबाज भी बेहतर लेग ऑन लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथों ओवर द विकेट गेंदबाज की गेंद, इस बार गेंद को उछाला, नॉट क्वाइट मिड लेगे, डॉट गेंद, एक और डॉट गेंद यहां पर। 24 रन चाहिए, 10 गेंदें बाकी, और यहां पर साज स्ट्राइकर्स ऐसा कहना पड़ेगा बुलंदियों पर नजर आता हुआ। और
इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा एके रॉयल्स परेशानियों के दलदल में धंसता हुआ इस वक्त। और फिर से एक बार गेंदबाज सफान तैयार, फुल टॉस, लेकिन गेंद का फायदा उठाने में सफल, बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद पहुंची, रन बल्लेबाज को मिलेंगे इस बीच। और स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे और फॉलो थ्रू में गेंद को ठीक तरह से फील्ड करने में सफल गेंदबाज। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। और एक बेहतरीन लाइव कवरेज इस वक्त दिया जा रहा है मैंगलोर मीडिया चैनल द्वारा यूट्यूब पर। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा इस श्रृंखला का क्लाइमैक्स यहाँ पर प्रगति पर। और इस वक्त खिताब के लिए संघर्ष जारी है दोनों टीमों के बीच खिताब प्राप्त करने के लिए। इस बार बेहतरीन तरीके की विकेट कीपिंग और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। किशन की पारी समाप्त। धीमी कटर गेंद पर ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, चूंकि अपना बैकफुट उन्होंने क्रीज से थोड़ी सी बाहर रख दिया। और इस बीच विकेट कीपर ने अपना काम तमाम किया इससे पहले कि बल्लेबाज अपने कदमों को क्रीज पर खींच सके। और बेहतरीन तरीके की स्टंपिंग और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। तो अब कुल मिलाकर 8 गेंदें बाकी है, 23 रन चाहिए। और निस्संदेह सतीश अब ऐसा कहना पड़ेगा साज स्ट्राइकर्स इस वक्त दे आर लुकिंग राइट ऑन टॉप। Absolutely, why not? Because they're right on top. Because not only did the top order batsmen are back in the pavilion of AK Royals, but at the same time, look at the Gopi. The required run rate is really creeping up, isn't it? That's what the big problem. Under this light condition, asking run rate is about 10 runs per over. It's definitely going to be the big ask. And wait and see how well they will going to while going to release that. How well they able to break this shackle. Needed one or two big shots by Gopi if they wanted to win the match. But Punit is out of the strike. He is the only one off for AK Royals to win this match. एग्जैक्टली सतीश। और यहाँ पर अगली गेंद लेकर तैयार था इनायत ओवर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर गेंद, धीमी गति की गेंदबाजी। और गेंद इस वक्त विकेट कीपर के हाथों से चूक कर पहुंच चुके शॉर्ट फाइन लेग पर। 1 रन का इजाफा, वाइड का इशारा यहाँ पर हो चुका है। और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 22 रन और चाहिए, 8 गेंदें बाकी। और एक बार फिर से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए सफान अज्जू इस वक्त सामना करने के लिए तैयार था। इनायत ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए। और इस बीच वाइड का इशारा, लगातार 2 वाइड इस ओवर में सफान फेंक चुके हैं। और 2 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में प्रदान कर चुके हैं। 22 रन बन चुके हैं और इस वक्त 21 रन और बनाने हैं, जबकि 8 गेंदें अभी भी उनकी पारी में बाकी। अंपायर इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए गेंदबाज से और एक बार फिर से अपने स्वस्थान पर लौट चुके हैं। और गेंदबाज इस वक्त तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अज्जू इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज की गेंद, इस बार गेंद को स्वीप करना चाहा, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। और जब तक शॉर्ट फाइन लेग फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। इट्स गॉट अ बैट ऑन दैट, आई थिंक सो। और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 20 runs to get from 7 deliveries. Big strokes are badly required for AK Royals to get back into this match. गेंदबाज इस ओवर में अंतिम बार दाहिना तो ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से काफी बार स्पेक्ट्रा वाइड और रन के लिए दौड़ पड़े और रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। तो 2 रन फिर से उनके खाते में जोड़े जाएंगे। अब 25 रन बन चुके हैं, 18 रन चाहिए, गेंदे बाकी है 7। और सतीश मैं समझता हूं एक छक्का या चौका कुछ हद तक उम्मीद की किरण इस वक्त जगा सकता है AK रॉयल्स के लिए। Exactly, Gopi. That's what they wanted to see. That at the same time, wide call by umpire. Umpire Shiraj, I would need to see that whether it's a wide or no ball. That's why he's coming to the striker's end, because if the ball is pitched outside the line of the pitch, it's going to be no ball. If it is a no ball, it's going to be a free hit delivery, and suddenly it's a wide because the ball is not pitched outside the line of the pitch. So that's a wide call by umpire. And Gopi, absolutely right. This is a decider delivery, of course. If in this particular delivery, if the batter manages to get a 4 or 6, it will going to be more interesting last over. बिल्कुल सतीश, देखते हैं क्या होता है। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर, गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त जहां तक सवाल है डीप मिड विकेट पर, फील्डर मौजूद है, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा इससे पहले कि गेंद को फील्ड करके थ्रो करे। विकेट कीपर के हाथों में फील्डर अजमल, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ 26 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका। 26 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, अंतिम ओवर बाकी। और सतीश 17 रन चाहिए अंतिम ओवर में। और यहां पर आप क्या कहना चाहेंगे? 17
17 पर खतरा होता है, लेकिन यहाँ पर खतरा ऑलरेडी उनके ऊपर छा चुका है और यहाँ पर 17 रन बनाने, अगर ये 17 रन वो अंतिम ओवर में बनाते हैं तो खतरा उनके ऊपर से हट जाएगा। तो यहाँ पर 17 रन बनाने और देखते हैं इस अंतिम ओवर में क्या होता है। लेकिन मैं समझता हूँ सतीश, पहले 4 ओवर में एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन शाह स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने दिया। द फर्स्ट 4 overs completely belongs to the bowlers of Shah's strikers. Absolutely, Gopi. 17 and absolutely 17 पे कतरा and कतरा उठाना चाहिए तो उसको big shots का मंत्र पटाना चाहिए and that definitely the 17 required from last over. I think some big shot badly required. But one thing here is clear that Punit, of course, he is the one who got ability of hitting a big shots and having him in the middle, definitely the AK Royals may be thinking about that 17 runs is possible, and we will see how Saz will going to do here in other end, because if he able to pick the single and gives the strike to Punit, he can do the magic in this last over, and wait and see, because the leg spinner bowler Gopi is in action in the last hour, and opportunity is still there here for AK Royals to win this match. 70, but so far I think Shah's strikers are looking in a commanding position. They are just cruising towards a victory now. 17 required from the last hour. Here is the first ball from the committee box, and right above the wicket. Oh, this time reverse strokes comes into play, and it will going to be a boundary. They won the first step. They won the first step by hitting a boundary in the first delivery of the last over. Now, 13 to get from 5 balls. Gopi, that boundary definitely will going to take this match into very interesting and nail-biting finish. बिल्कुल सतीश, जैसा कि मैंने कहा था, एक करारा स्ट्रोक से कुछ हद तक परेशानियां पैदा कर सकता है साज स्ट्राइकर्स के गेंदबाज के लिए। और यहाँ पर पहली गेंद पर रिवर्स शॉट के जरिए चौका इस वक्त झड़ा है बल्लेबाज ने, और यहाँ पर एके रॉयल्स की उम्मीदों को वो यहाँ पर बरकरार रख चुके हैं। 5 गेंदें 13 रन चाहिए, देखते हैं क्या होता है। Exactly, Gopi. The first ball which is a boundary which came from the bat of Saz, and wait and see how he will going to deal with the next delivery of Asif. Asif, right arm over the wicket. He delivers this time again. Run to the reverse again. He beats the infielder. This time back foot fielder is there in the right position. Coming back to the second. Fumble from the fielder. Direct hit coming from the fielder. Again the chance of one more run there. But Punit is long way. He's long way down the non-strikers, and that's why there's no more question of third run. But look at the pressure situation here, Gopi. Everyone is under pressure. Even that fielder in the deep is in under pressure. That's why he's pummeled. What could be a certain single? Because of that pressure situation, they got a couple of runs. Now, 11 required. 11 required from 4 balls. Match is now looks to be very interesting. This is the kind of final what crowd wanted to see. This is the kind of the final what organizer want to see, because they wanted to see that the match will going to end with the thrilling finish. This time, ball is in there. Chance here for the fielder to take the catch. Oh, second attempt. Wonderful catch. My goodness, he got the injuries. Definitely, because he is hit hard into the ground and he is in a danger. Because the shoulder, I think so, Gopi, they're hitting very hard. Look at that one. The second attempt when he is completes the catch, his left shoulder, I think, hitting the ground pretty hard. And that's why he is feeling lot of pain. First attempt, drop the catch. Look at that one, a second attempt. And oh my goodness, all his body weight into that left shoulder when he was hits the ground. And that's why I think he's in a little bit in trouble. Might be that a little bit of injuries here, for we can see that. I don't know which fielder he is. He's hit the ground pretty hard. I think Kishore is a senior most player for the side of Saz strikers, and of course might be that shoulder hitting the left shoulder. He's got a little bit the pain he's feeling here. Now coming back to the equation, the wicket is gone because of the very good catch. Now I want to see how many runs required here. 11 more runs required for the victory, and 3 deliveries remaining. The wicket of Saz is back into pavilion, and Punit is back on strike. This is going to be a good news. This is a little bit of good news here for the AK Royals, that Punit is back on strike. He is a subtle batsman in the middle. So far he is not really able to talk with his bat, but it's a final opportunity for him to talk a little bit from his bat, so that he able to take his team into victory. But so far I think looks like
Zaz strikers are looking in a commanding position, but a match everybody knows that is an unpredictable game. You can't say anything in cricket. One big shot can change the complexion of this match. 11 required from 3 balls. This is almost a very important delivery for AK Royals and even for the Zaz strikers. In this over, if the batter able to get in one stroke, which is of a boundary or 6, and that will going to be a very healthy for AK Royals. And at the same time, if it is a one good delivery in this particular situation, Zaz strikers will going to tighten up the grip over this match. 11 to get from 3 balls. Asif is back into his bowling mark, and Puneet is on strike. 11 to get. This time he lofted high up in there, and ball is landed into the hands of a long off fielder, taken a wonderful catch. This is going to be a turning point of this match. I don't want to see which fielder taken that catch. I think Rizwan, the man who takes the catch. Just I want to look at it in the replay. The kind of, oh my goodness, that certain 6. That was definitely going to be a certain 6. The Rizwan is a fielder in the deep long off, taking that absolutely a blinder. That was absolutely a screamer as well, and that because of that catch, I think Zaz strikers almost there in the edge of become the champions of this prestigious Deadly Champions Trophy. Now 2 balls remaining, 11 runs required for the victory. Last chance here for the batters of AK Royal. They need to get 2 big shots. Chetan is the striker. Chetan is a striker. He need to get 2 sixes. If he hit the 2 sixes, definitely he will go into the hero of the day number 2. And so far Asif is handling the pressure very well. Very lucky, just survived from the 6 in the previous delivery. 11 required from 2 balls. Here he go. Went for the big shot. Wicket number 3. And that means it's a hat-trick wicket. This is a second hat-trick, and he got the hat-trick in the big mega final. Asif, the second hat-trick of this tournament as well. Now 1 ball remaining. 11 runs required for the victory. And just the formalities left in this game for Zaz strikers to celebrate the victory. Why not? They deserve this victory. Especially all done a great job leading from the front. Rizwan being the icon player of the side. He's leading his team very well. He's taking his team very well into the final. In the final himself, leading from the front, he's scored some runs. And he got a big wicket of Atif in the first delivery of the over. And that onwards, they never looks back. Once they got a wicket of Atif, they never looks back, and they are in a right position to become the champion. AK Royals might be thinking about that first 2 wickets they lost early in the innings, and afterwards they are really under pressure. This time he lofted down to deep long off region, and the wicket is taken. No, he just saves the 6 here again. Rizwan. The celebration begins. Zaz strikers have become the champions of Deadly Premier League 2022, which is proudly organized by Deadly Boys Kankanady in this most beautiful venue, UCG cricket ground. Absolutely, it is one of the successful cricket tournament. No question at all. This is absolutely a very successful cricket tournament, organized very decently and systematically. And I think it's all marks goes to the organizer. They've done all hard work to make this possible. Once again, I would like to give special thanks to the organizer for the invitation, and we are happy to say that we are the part of this wonderful cricket tournament, Deadly Premier League Season 1 2022. Thank you very much once again. Congratulations for the winners, and so now all without of course after that small celebration, everyone went to that their team partner, because injuries little bit taken place. I hope that will not go into a big injury here. He will recover very soon. And now
that was very interesting to see that between that winning teams, we have Kadle Siddiq distributing Kadles for the winning team. He is a very special personality in this cricket tournament. So congratulations for the winners. Now we are straight away going into the post-match presentation ceremony. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಮಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೇಶವ ಬಾಲರಾಜ್ ಪವಿತ್ರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಲಕರು ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅರುಣ್ ಎಕ್ಕೂರು ಉದ್ಯಮಿ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಸೌಕತ್ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ PWD ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ ಕಮಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು ಕೂಡ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂಥ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ the final day of this Deadly Boys Kankanady and wonderful cricket tournament. Definitely it's going to be one more experience for us having such a wonderful cricket tournament. It's the most beautiful venue. Again, we would like to give special thanks to the officials, the three officials. They are the responsible for the success of the cricket tournament. Leading from the front, Roland Pinto sir, he is the one is leading from the front. And along with the Roland Pinto sir, we have Arish Padil as one more very experienced umpire, Gopi. And at the same time, we have Sriraj. And because of the three very good umpires are official for this tournament is run very successfully. And very happy to say that Gopi, we both had a great experience in this particular cricket tournament. Once again, it was a pleasure for us to have a mic in this wonderful and successful cricket tournament, isn't it? एग्जैक्टली गोपी, जैसा कि आपने कहा, एग्जैक्टली गोपी नहीं, एग्जैक्टली सतीश तो यहाँ पर निस्संदेह एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला और हम शुक्रगुजार हैं कि हमें भी इस श्रृंखला का एक हिस्सा बनने का मौका डेडली कंकनाडी के संगठकों ने प्रदान किया. बी अ पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट, हार्टली थैंकफुल टू देम. और जहाँ तक सवाल है सतीश, ये श्रृंखला निस्संदेह एक यादगार श्रृंखला रहेगी उर्वा क्रिकेट मैदान के इतिहास में. And exactly, and one more speciality of this cricket tournament is that as the matches organized for the children, so that will definitely be one of the big and excellent concept by the Deadly Boys Kankanady, and thanks for that. At the same time, special thanks to the Mangalore media, because they are the one who are really spreading this whatever is happening in the UCG cricket ground, and Mangalore media done a great job having a fantastic and very quality live coverage of this cricket tournament. Thanks to the owner of Mangalore media, Udev, and as well as Salam, the owner of this owner of Mangalore media, and special thanks to the young talented technicians. Of course, we have the cameraman, and we have a technician, Mr. Misar Kandak is a very talented young technicians, and of course thanks to our close friend Kamal Adimeshwari. He's the one behind that success of Mangalore media as well. And each and everyone we would like to give special thanks. And Jasir, he is the one actually behind the success of this Mangalore media. At the same time, we have Tushar in electronic integration computer scoreboard. And thank you very much each and everyone. That's it for the day, final day. And nevertheless, Gopi, the spectators. Without spectators, it's very difficult to organize the cricket tournament. They're the one responsible for the success of this cricket tournament as well.
And special thanks to Rizwan because he's done a whole hard work in the last 2 days and behind us giving a lot of hospitality and whatever the need we need anything here in the community box, he is the one leading from the front, providing the all facilities for officials. Thank you very much. And at the same time, I would like to give special thanks to Samadha Katipalla because he came in the final day and really got entertained with our state language, sweet language, Kannada commentary. Thank you very much, Samadh Katipalla, Hello, check. being the part of this wonderful cricket tournament. Thank you. Rizwan. ದಯಮಂತದ್ದು ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕಲ ಎದುರು ಬತ್ತೊಂದೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏಕಡ್ದ ಜೂನಿಯರ್ ತಂಡದಕ್ಕಲ ಎದುರು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಕುರ್ಸುದಿಲ್ಲ ಅಂಪೇರ್ चार अल्प दिले फुल लाइन
Hey, Siso, na. ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನೆತ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ನೆಂಚಿಂದ ಗೋಪಿ ಬಕ ಸುರೇಶ್ ದಯಮಂತದ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆ ಬರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಮಾದ್ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಧಲ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಾಡು ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊರತು ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ಆದ್ಯಂತ ಮಕ್ಕಳು ಫೇಮಸ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಪಗಾಣ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಗೆ ಎಂಕಲು ಗುರುತಿಸುವಂಚಿನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ದಯಮಂತದ ಅಕಲು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ, ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಗೋರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮೂವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದಿರುವ ಆಸೀನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುವ ರಮಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು, ಕೇಶವ್ ಬಾಲ್ರಾಜ್ ಪವಿತ್ರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಲಕರು, ಅರುಣ್ ಯಕ್ಕೂರು ಉದ್ಯಮಿ, ಶೌಕತ್ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು, ಸಂದೀಪ್ PWD ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್,
ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಿಸೋಜಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಮೇಶ್ ಬಾಬು ಉದ್ಯಮಿ, ಸುರೇಶ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೂವರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರೊಲ್ಯಾನ್ ಪಿಂಡೋ, ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಗೋರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಲು ನಮ್ಮ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ರಮಾನಂದದು ಒಂಜಿ ಕೇಶವ ಬಾಳ್ರದು ಯಾರು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಬಂದು ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿಯಾದ ರಮಾನಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು, ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇಸಾಕ್ರವರು ಈ ಒಂದು ಶಾಲನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಮಾನಂದ ಪೂಜಾರಿಯವರಿಗೆ ಇಸಾಕ್ರವರು ಈ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಶವ್ ಬಾಲರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪವಿತ್ರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು. ಅವರಿಗೆ ಇಮ್ರಾನ್ ರವರು ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉದ್ಯಮಿಯವರಾದ ಅರುಣ್ ಯಕ್ಕೂರ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನಿಲ್ ರವರು ಈ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಶೌಕತ್ ರವರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಹೂವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರು ಆ ಹೂವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಶೌಕತ್ ರವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು PWD ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಸಂದೀಪ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಆತಿಫ್ ರವರು ಈ ಹೂವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂದೀಪ್ ರವರಿಗೆ ಆತಿಫ್ ರವರು ಈ ಹೂವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೆಲ್ಕಮ್ ಡಿಸೋಜಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು, ಓರ್ವ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಆದ ಮೆಲ್ಕಮ್ ಡಿಸೋಜಾರವರಿಗೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರು ಹೂವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸದಸ್ಯರಾದ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್, ಇರ್ಫಾನ್ ರವರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಹೂವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಮೇಶ್ ಬಾಬು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಓರ್ವ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಉಮೇಶ್ ಬಾಬು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಸಿಫ್ ರವರು ಹೂವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರೊಲ್ಯಾನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅಜೀಜ್ ರವರು ಹೂವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೊಲ್ಯಾನ್ ಪಿಂಟೋ ರವರಿಗೆ ಅಜೀಜ್ ರವರು ಈ ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂಜನ್ ರವರು ಅವರಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾದ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿಯೂ ಆದ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಈ ಹೂವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಇನ್ನೋರ್ವ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾದ ಗೋಪಿರವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಕರೀಂ ರವರು ಈ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಮಹೇಶ್ ರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಮಹೇಶ್ ರವರು ಬನ್ನಿ. ಮಹೇಶ್ ರವರನ್ನ ಸುನಿಲ್ ರವರು ಮಹೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಈ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಜಾಸೀರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ಒಬ್ಬರಾದ ಜಾಸೀರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮಾಲ್ ರವರು ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಆದರಯುತವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಲ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿ ಇಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ತೆರೆವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದುದ್ದಕ್ಕೂ ಓರ್ವ ಬೆನ್ನೆಲುವಾಗಿ ನಿಂತು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಭಾಗಿದಾರನಾದ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಹೌದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿತೈಷಿಯೂ ಹೌದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯೂ ಹೌದು, ಕೇಶವ ಬಾಲರಾಜ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಆ ಎದುರಿರುವ ಆ ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಮಹಾಶಯರುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನದ ಒಂದು ಚೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೌರವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಸೂತ್ರಧಾರನಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯುವಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೌಹಾರ್ದದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೇಶವ್ ಬಾಲರಾಜ್, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಎಲ್ಲರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವರನ್ನ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಆ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚತುರನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರಿಗೂ ಓರ್ವ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಯುವಕರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಇಂದು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸೂತ್ರಧಾರನಾದ ಅರುಣ್ ರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನದ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಾಲನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಹೂಹಾರವನ್ನು ಫಲಪುಷ್ಪವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಮಹಾಶಯರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಡೆಡ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಇಂದು ಮೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಗರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕದಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭಗವಂತನು
ಚಿರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಿ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೈಚಳಕ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ಆತಿಫ್ ರವರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಆತಿಫ್ ರವರು ಬನ್ನಿ. ಆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆ ಸನ್ಮಾನದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಅಪಾರ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಅಪಾರ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನ ಬಹಳ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನ ಹಸನಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಎಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಸೇವೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಭಗವಂತನು ನಿಮಗೆ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಡೆಡ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಇದರ ಓರ್ವ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಅತೀವ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಮೇಲಿರುವ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪ್ರತಿಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಿಮಗೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲನ್ನು ನೀಡಿ, ಒಂದು ಹೂಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ, ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಯುವಕನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾ ಇಂದು ಕೂಡ ಆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇನೆಯಂತೆ ಹುಡುಕಾಡುವ, ಸೇನೆಯಂತೆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮೆರೆಯುವ ಒಂದು ಜೀವ, ಅದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ಕಂಡಂತ ಓರ್ವ ಅಪ್ರತಿಮ ಚಿಲುವೆ, ಅದು ಕುರೇಶ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಕುರೇಶ್ ರವರು ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಆ ಜನಸ್ತೋಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲು ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಎಳೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ನೀವು ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು. ಆ ಸನ್ಮಾನ ಎನ್ನುವುದು ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಒಂದು ಸಂತಸದ ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕುರೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಓರ್ವ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರನಾಗಿ, ಯುವಕರಿಗೆ ಮುಂದಾಳಾಗಿ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಗಮಿಸಿದ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನಗುಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಾಸವಾಗುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಿಲ್ ರವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅನಿಲ್ ರವರೇ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ಮರೆಯದ ಕ್ಷಣ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂದು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಆ ಕೊಡುಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೆಳಗುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಲವಾರು ಅಸಾಧಾರಣ ಸೇವೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಭಗವಂತನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ, ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಹಸನಾಗಲಿ ಎಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಮೂಲಕ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳ ಮೂಲಕ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಇದು ಮೂರು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಆ ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ ಹಾಗೂ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇಂಚಾಗಿ ಅಳೆದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಓರ್ವ ಸಮರ್ಥ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಇಂದು ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರುವ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರು. ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಸನ್ಮಾನದ
ಆ ಚೇರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಅಪಾರ. ಇಂದು ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೆರುಗು ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆ ಶಿಸ್ತು, ನೀವು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆ ಸಮಯ, ನೀವು ಕೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮಗೆ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೀವಂತವಾಗಲಿ. ನಿಮಗಿರೋ ಆ ಇರುವ ಅರ್ಹತೆ, ನಿಮಗಿರುವ ಆ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವನೆ, ನಿಮಗಿರುವ ಆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಗಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಸನಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಗಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು, ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊರೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೂ, ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ ఆసిఫ్ ఫైనల్ కలిసేది 12 రన్ 4 వికెట్. ఇది బెస్ట్ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಈ ದಿವಸ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಸಮಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಮಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. So we are coming to the straight away into the prize distribution ceremony, and of course the 2 days of wonderful cricket tournament witnessed in this most historical UCG cricket ground, and out of 6 teams, 2 teams which is qualified for the mega final, and congratulations the 2 teams. At the same time I would like to give special thanks to all the teams which has participated in this wonderful cricket tournament DPL season 1. First of all, we are coming to the most important part of the big final, the man of the match of the final. The man of the match of DPL season 1, which is goes to, any guess? Any guess? Man of the match of the final. The man of the match which is goes to Asif. Asif, I request Asif of Saz Strikers. He is the owner of the team, leading from the front. Under this leadership, they into the final and they become the champion. I request Mr. Ramanand Pujari, please hand over this man of the match to Mr. Asif for his wonderful performance, all-round performance, 12 runs in 10 balls, and he picked up 4 valuable wickets, and that's why he's been the man of the match. And he picked up a hat-trick of the final as well, second hat-trick wicket taker of the final as well. So congratulations Asif for your wonderful performance. Thank you very much Ramanand Pujari. We're coming into the best batsman award, the best batsman of Deadly Premier League 2022, which is goes to, any guess, highest run getter in this tournament, 78 runs. Yes, any guess?
Absolutely right. Man from the leading from the front, actually being the senior most player and fantastic tournament. He has got 78 runs. Shafiq. I request Shafiq, please come forward. Shafiq of Saz Strikers played a wonderful innings. Please come forward. Please collect your best batsman award from our chief guest Sandeep. PW contractor Sandeep, please present this best batsman award for best batsman. He is absolutely best batsman from the first match itself. Is performed from the bat and scored a 78 valuable runs in this tournament. The next one, it's going to be a best bowler of the tournament. The best bowler of the tournament, the bowler who took the most wickets. Any guess? Absolutely right. Highest wicket taker is none other than Manish. Here. I request Shaukat Ali, the young Congress leader, to present this the best bowler award of best bowler award to Manish of AK Royals for his fantastic bowling performance. It's a very young talented bowler, the Manish receiving a best bowler award. Thank you very much. Congratulations, Manish. Now we are coming to the big one. The big one means the series. The man of the series. The man of DPL season 1, which is goes to, any guess? Yes. Man who played 12 years for only one team. That to the dedication of that man. The Rizwan. Rizwan of Rizwan of SAS Strikers, please collect your man of the series. 13 wickets and 42 runs in the tournament. I request Keshav Balraj. Keshav Balraj, I request please present this man of the series for Rizwan. Wonderful performance. The all-round performance once again is justifying why he is the best all-rounder in the history of under-arm cricket. The man who represented more than 12 years for one team, Adimaheshwari Cricketers, now he is represented his home team, SAS Strikers, and he is the man, the series of this tournament. Now it's one more very speciality of this tournament is that organized cricket match for the very young talented children. So two teams participated. One is Deadly Bulls and another one is Deadly Juniors. They played a wonderful game of cricket and they're definitely going to the future of under-arm cricket as well. First of all, it's a man of the match, which is goes to Nazir of Deadly Junior. Please come forward, Nazir, for your wonderful innings. 16 valuable runs and picked up a wicket as well. I request Umesh Babu, please present this man of the match for very young talented. Absolutely, he will definitely go into be the main player now in the future. The way he batted, way he bowled, he's got a great future. And all the best for him. Now we are coming back to this winning team. Deadly Junior won that match, so that I request all the players in the juniors, please come forward to collect your Champions Trophy. Champions Junior Trophy. So here you go, the champions, junior champions of Deadly Premier League. I request Ramanand Pujari as well as Arun, please present this the winning trophy for the Deadly Juniors for their wonderful performance. The big hand for the juniors. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಡೆಡ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರಿಗೆ
ಯಾವುದು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಡ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್. ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ So now it's a time for the big one. Everyone is waiting for the big one. The two teams which is qualify for the finals. It's none other than South Strikers become the champion. At the same time, AK Royals. And before that, I think we would like to give a vote of thanks to the officials. They are the one the responsible for the success of this cricket tournament, because in 2 days they did a hard work and fantastic decision they gave. First of all, leading from the front, I would like to invite Roland Pinto sir to please come forward. And ದಯವಿಟ್ಟು ರೋಲನ್ ಪಿಂಟ್ ಸರ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಧನವನ್ನು ಅನಿಲ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್ ಆಸ್ ಅ ಅಂಪೈರ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ 27 years of experience in the field of umpiring. Now I would like to invite one more very experienced umpire, none other than ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್. ದಯಮಾಡಿ ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಧನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ umpiring job for the success of this cricket tournament. At the same time, I request Sriraj. ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಜ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. So one more fantastic umpire done a great job for the success of this cricket tournament. ಶ್ರೀರಾಜ್ ಅವರೇ ದಯವು ಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಗೌರವ ಧನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೈಫಾಲ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಧನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಫಾರ್ ಯು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್ and hope you will continue this job in the future as well. So now I would like to invite one more the fantastic, because today he came into our tournament and he was definitely done a great job in a commentary box in a state language and sweet language. I would like to invite Mr. Abdul Samad Khatipalla. Please come forward. Abdul Samad Khatipalla ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಳೆ ಬರಲಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಂಜಿಸಿದಂತ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲರ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಇದೀಗ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. The man who is leading from the front, the voice of Mangalore in Hindi language, my partner Mr. Gopi is done a great job. Gopi, please come forward. I request please collect. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಗೌರವ ಧನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ. ಗೋಪಿ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಳೆ ಬರಲಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಂಜಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗೋಪಿಯವರ ಜೊತೆ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಂಠದೊಂದಿಗೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ 2 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಂಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗಿದು ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಅಜಾನ್ ರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಅಜಾನ್ ರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಅಜಾನ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇರಲಿ. 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಕಂಠದ ಸಿರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿದವರು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ ಸರ್. ತಮಗಿದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಲ್ಲವರು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರವರು. ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. So at the same time, in the last 2 days, the
man behind the screen, one of the most toughest job in commentary box, not commentary, but scoring department. I request Mr. Mahesh, please come forward. ದಯಮಾಡಿ ಮಹೇಶ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತ ಮಹೇಶ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಇಮ್ರಾನ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಗೌರವಧನವನ್ನು ಮಹೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ ಮಹೇಶ್ ಇವರಿಗೆ. ಸೊ ಕೇವಲ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಮಹೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಉರ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದ ಬಿಗ್ ಒನ್, ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರನ್ನರ್ಸ್. Then first of all, I would like to invite the runners of this prestigious DPL Season 1, which goes to AK Royals. I request AK Royals, please come forward. Request all the guests along with the Keshav and everyone, every chief guest, Arun, Ramanand Pujari, every chief guest, please come forward and present this very beautiful, attractive runners of trophy. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಈ ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತ ತಂಡವಾದಂತ AK ರಾಯಲ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮೆಡಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಈ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. 1 by 1 ಸಾಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮೆಡಲ್ ಮೊದಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ AK ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ. ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ AK ರಾಯಲ್ಸ್, ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ DPL ಸೀಸನ್ 1. So congratulations AK Royals, because you are the runners up and did a great job. Easy job to come to the finals. Of course, not that much of enough performance in the final, but you are runners of this DPL. Congratulations. Now we are going to the big one. The champions of DPL Season 1. Champions of Delhi Premier League Season 1, which goes to SAS Strikers. I request our SAS Strikers, please come forward. Champions of DPL Season 1. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಜಿನ ಒಂದು ಎಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಆಟಗಾರರು, ಸಾಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನ್ನಣೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Saz is the name of that small boy. The Saz is the name of that boy. I think it's a very lucky name, Saz, for the Strikers. They won the match, they won the heart of cricket lovers, and they won the Champions Trophy as well. So big hand for the Saz Strikers, the champions of DPL. The celebration begins and the firework begins here for the Saz Strikers become the champions of this DPL Season 1.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ ಒಂದು ಈ ಪಂದ್ಯಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಾದಂಥ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಅನಿಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಮೈಕನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು 2 ದಿವಸದ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿಸರದ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸೌಹಾರ್ದಿತ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಹಾರ್ದಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭೇದ ಭಾವದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂತರ ಕಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಅಂತರವನ್ನು ಒಂದು ಮುಚ್ಚುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಆಡಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಆಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಜಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಗೆಲುವಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜೀವನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಡೆಡ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ಉರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇಸಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಜ್ವಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಮ್ರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿರಂಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇರ್ಫಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.